வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா? செக். Oh, okay. So 7 minutes, no, 7 minutes of question answer session. The guidelines is keep your questions short, specific. Okay. Of course, sometimes some personal stories has to be told, anecdotes has to be told. That is appreciated. I'm not saying no, but every time it should not be there. Okay. And you should help the person to here to answer more so that they are getting the prize. Okay. So more the questions, more is the possibility of getting selected because we will be able to assess multidimensionality. Your answers also, the panelists, when you come and answer here, keep it short. Okay. So you are making a speech here on the stage means you're reducing your opportunity to be selected. Your speeches are good. Okay. But what is the purpose of here? You need to be selected for the next round also, right? Okay. So you should keep that in mind. So relatively, the speech should be shorter. It should not be a speech, it should be an answer. It should not be a speech, it should be an answer. Okay. Then related to debates, I don't say you don't debate, but don't get emotional. Yesterday, as ma'am suggested, we had certain discussions quite emotionally connected. Okay. Personal, they took things as personal. Don't take things as personal. This is an academic and intellectual exercise that we are undergoing. So we'll proceed. Okay. All the best to this panelist. You're the sixth panel. Yeah. Fine. Panel 6. Okay. So your discussion will be on energy transition and phasing out of fossil fuels. Okay. So I invite firstly Kritika to start with. Okay. The candidate's name list கொடுங்க. Name and topic. Okay. Just start with telling whom you are representing. Good morning to one and all present here. I am Kitika. Today, I am stand here as the vocal for the local, that is, the voices of the workers of Neyveli Lignite Corporation. I do not represent the highly skilled professionals or the management, but I speak for the thousands of ground level workers who are unskilled and semi-skilled, the ones who keep the system moving every day. India today enjoys round-the-clock electricity, and much of it comes from the coal-based power. In fact, a major share of India's electricity is generated from the coal.
Globally, about 80% of primary energy comes from the fossil fuels. Now, all the nations are talking about the energy transition, a shift towards renewable energy. Everyone speaks about the sustainability, advanced technologies, and a greener future. But the real question is, does anyone think about the ground level workers who are the paddling force behind this cycle? If there is a sudden transition towards renewable energy without proper planning, it will not only disrupt electricity cycle but also push thousands of workers and their families into a pond of uncertainty. Yes, you can give the pros and cons in the energy transition. I agree. Renewable energy has its benefits, such as cleaner energy, sustainable growth, and a healthier and better future. But as workers, our biggest concerns are job security, mismatching of the skills, retraining, and loss of income. Without a proper transition plan, this shift may become painful rather than progressive. In the process of phasing out of fossil fuels, we must also consider job transition and skill transition. Workers cannot be left behind. New skills required for temporary renewable energy jobs may be inaccessible for many ground level workers. So the reality is, in looking the energy transition through phasing out fossil fuels, we are not looking the ground level reality, that is the job transition and the skill transition. As a worker, we see both sides. We agree that renewable energy is important for the future, but the cost for us is immediate and painful job losses, insecurity, and broken communities. Unless there is a proper just transition plan, the so called pros will remain only promises, while the cons will crush our lives. Finally, energy is not just a company, it's a lifeline. Thank you. You can ask questions. Good morning. So you are from NLC, right? You are a worker from NLC. You are representing them. So decisions, all the decisions relate to changing the coal from changing from coal to renewable is made at top. So the top to bottom approach is taking place. Do you think the workers' voice are heard? Are they involving in the shifting from coal to renewable? Are they happy with it? And what is their opinion? Actually, the approach should be a bottom up approach. Uh, in making a plan, like every uncertain, we have to look through every uncertainties in energy transition. Energy transition in future is a very valuable one, and actually, we can. Why the transition is happening is climate change, pollution, and energy security. Uh, but the challenges is India is really capable of large amount storage of large amount quantities of renewable energy sources. We have to look that also. So, as a worker, you talked about the uncertainty of unemployment, the risk of unemployment, right? So, as a worker, what would your demands or particular policies be put on the table to ensure that the human source is not wasted potentially? Uh, in transitioning from energy transition, that is from fossil fuels to the renewable energy sources, as unskilled and ground level workers, many are not capable of skills and training. So, in transitioning from energy to the energy transition, everyone has to has a capable to train the retraining of their skills and reskilling for adapting to the new technologies. But not everyone is capable of that. So, what do you mean by capable? And secondly, if government do bring out schemes in order to ensure that the capability is met, would you be open to that? Yes, everyone is open to ideas only. Workers are, in their point of view, they are insecure about their job security, which is a huge concern for that job insecurity and loss of income, which is a very essential for them. So, in taking a new so they mainly concern about that retraining and reskilling only.
as you spoke about the renewables energy transition, as a NLC worker, what will be your mentality regarding that? And what kind of assurance did you want from the government side? About the mentality, they are having concerns about the job security, which is the main one, which fears is the loss of income. And for assurance, retraining, reskilling, and for job securities. These are the main concerns. That's all. Yes. Thank you. Hello, you mentioned vocal for local in the start. So, what is the context of vocal for local in this topic? So now I am standing as a worker. So I am bearing the voices of thousands of workers and families. In the locality. Yes. China is now the most renewable energy country, okay? But China is also the largest investor in coal mining. So there is a dual path and both are successful equally. So why shouldn't we also adopt that dual path? Why we should shift from this to this and not adopt a dual path? And there's an example already who has been top. We can also take that as an example, right? Yes, as I told, we can agree the pros and cons. We are agreeing that renewable energy has its benefits. So we are accepting the concepts also. The real one is we have to balance both the fossil fuels and the renewable energy. We does not just depend upon the renewable energy sources only. That's why I try to say. So you are supporting the naval lignite corporation workers, but at the same time, we see the India's future climate. So what's about your? So actually, in the climate change approach, not only it is about the climate change, it is also the development also. So in the development point of view, the workers should be developed. That is the human resource development also. We have to view the human resource development. That will result in the growth and the development. So that's why we can create transition funds to Neyveli and the other coal region sector to reskill the programs through training. If you reskill, if I am for example, if a 50-year-old man working in a Neyveli corporation at the ground level, he is not capable of retraining and reskilling. After the retraining and reskilling, he is not able to cooperate with the new technologies. So you have to consider at that point only. You basically spoke about the economy of the worker, but consider the transition from the coal to the renewable energy. What are the working conditions that can be better or can be worse? And because the health conditions, the occupational diseases are there, could you throw light on that? Considering the health, actually in coal mines that may result into the worsening of respiratory diseases. In phasing out of fossil fuels, there will be a better respiratory health benefits also. But in the financial point of view only, the workers has their right to place in the jobs. In the healthy point of view, we can adopt new technologies that can be reformed based on the coals also. For example, coal gasification. It is a technique of from coal to a natural gas and oils. So India is exporting more natural oils and gases from other countries. By this coal gasification technique, we can also reduce the CO2 emissions and also maintain the bridge the gap between the oil and the gas. Okay, thank you. Thank you. Next one.
I invite Praia. Yes. She represents renewable energy entrepreneur. Okay, so she's a businesswoman, entrepreneur. Over to you. Good morning. Um, Good morning, everyone. Today, I'm just going to present as a energy transition phase in entrepreneurships. So, India's today stands for crossing the great transition for transitioning fossil fuel to clean energy. So, we are moving into the renewable energy. Over 180 gigawatts renewable energy is already installed in India, and we are expecting to targeting for 500 gigawatts for in future about 2030. We are not just changing the energy in the mix, we are reshaping a future too. So in real power transaction lies only not in entrepreneurship, but the real power entrepreneurship is generating electricity and creating new industries, green jobs and rural empowerment. The top proof for solar installation is a city in the bioenergy plants and village to e-vehicles charging startups and highway opportunity to span across in the valuable chains. So what are the benefits we shifting into the renewable energy means we can economically reduce the dependency on the fossil fuels and move to the clean energy and reducing the diseases and reducing, we always going for maintaining a clean air and reducing pollutions. These are economic and environmental environmental benefits we are actually getting. So environmentally, we already installed a megawatts of renewable energies to avoid the 1,000 tons of carbon emissions to protecting the climate and health. Because today, asthma is a very common thing we can see in every person's asthma and even tuberculosis because India is a third generation people because the air is actually naturally present in the tuberculosis disease. India's take a step in forwarding clearing the national tuberculosis disease. So this is a very deathful disease to cure. So these are the things actually the air can polluted to reduce these kinds of disease. Even cancer is also caused to the so much pollutions. Because these pollution has actually contributed to the fossil fuels, coal burnings, and so much burns that was spreading in the carbon emissions. So we are taking step more for the renewable energy entrepreneurships. Already so many private companies to take a steps like Andani Green Energies and Tata Power Solars and exporting renewable expertise to the worldwide. Andani is actually doing the worldwide expectations in renewable sources. And my final project was an wave current. Wave current can produce an electricity, but India is not taking a step in the wave current production because it was an high cost, and we are still developing country. We can't able to afford that much cost to produce an electricity using a wave current potentials. But my suggestion to get a renewable source from wave current also, and we are already using solar, wind, and hydrogens. These are not still sufficient because we are lagging. So I suggest to add a wave current to produce electricity in renewable energy entrepreneurships. And we already have so many schemes because renewable energy, using renewable energy is also be a difficult thing because we need to dispose in that. Okay, that one like we have a e-waste management rule in 2013, the mandatory recycling targets. So thank you so much. Our question is. You are an renewable energy entrepreneur, right? Your projects often get subsidies from government. You are selling solar panels to home, public. They are getting subsidies. Without government backup, do you think your business model can sustain? That is the major trouble we are
because the government only gives subsidies to solar and wind. They are not giving any subsidy for hydrogen or any wave current. So that's why the private company doesn't take any step move forward to produce an current from wave ocean currents or some other hydrogen hydroplanets like that. Only because the government gives us subsidies for solar and wind only. Without solar and wind power, can renewable energy sector sustain? Can provide efficient energy towards whole India in the new phase? No, already India is using solar, wind, hydrogen. I'm just telling to add wave current because that's also useful because India doesn't using the wave current energy to produce an electricity. Good morning. Thank you. Good morning. Since you are an entrepreneur, that too renewable energy entrepreneur, can you suggest any 3 startup idea which is cost effective, environment friendly? That's why I told my final year project because I have only one idea that ocean wave current can produce an electricity. That's the one project. Another entrepreneurship, we can get a tender from government because that's very safe because we don't have any. If we want to start up in renewable energy entrepreneurship, it was a huge cost and high efficiency, and we need a financial backdrop. So without government support or any subsidies, we can't able to do kind of entrepreneurship in renewable energy because already India is doing like Tata and Adani, they are the very big shots in India. So the normal persons cannot able to do these kinds of projects. This is the only idea I have, but I don't know how to process it. But being an entrepreneur, what would you do to encourage another fellow entrepreneur or any startups to come up? Because we have a venture capitalist. We have idea means we can propose a bank or any private boss to get a fund from entrepreneurship. If you use a venture capitalist, we can able to start a entrepreneurship privately or individually, or else we can use some schemes like Startup India. Some other schemes is actually available for women to start a business. Even everyone can start a business. Like I forgot the scheme name actually right now. So entrepreneurship அப்படிங்கிறது இஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் ஐடியாஸ். நான் வந்து ஒரு நல்லது பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி லைக் ஒரு 60% வச்சுப்போம். 40% எல்லாருமே வந்து ஃபினான்ஷியல் மோட்டிவ்ஸ்க்கு தான் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? பட் இப்போ பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் மோஸ்ட்லி யங்ஸ்டர்ஸா இருக்காங்க. அப்போ இப்போ வந்து சோலார் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தேர்ஸ் சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சிமிலர்லி கிரீன் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சர்டன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. பட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோலார்ல வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாவே ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைச்சிருது. கிரீன் ஹைட்ரஜன் இஸ் லாங் டேர்ம். இப்போ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற எமிஷன்ஸுமே வந்துட்டு கிரீன் ஹைட்ரஜன்ல வந்து இன்னும் கம்மி, கரெக்டா? சோ இட்ஸ் மோர் சஸ்டைனபிள் தேன் சோலார். பட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து லைக் ரொம்ப டிலே ஆகுது அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப ப்ராஃபிட் மோட்டிவாவும் சேஃப்டியா பிளே பண்ணோனே ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து பிசினஸ்க்குள்ள வராங்களா? ஆமா, ஆக்சுவலி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னாலே நமக்கு வந்து இன்கம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான். இன்கமே இல்லாம யாருமே பிசினஸ் பண்ண மாட்டாங்க யூஸ்வலா. So without profit, doing business is not an advisable. We doing business and service, even we need to get a profit. Without profit, what should we do actually? Even why entrepreneurship get solar is very high means government gives 60% of solar international because India signed as a international solar alliance. Not only India, so 100 countries actually involved. Government giving 60% of subsidies to the people. So that only the solar entrepreneurship actually getting more benefit than another thing like hydrogen is not getting because getting hydrogen using why they are not getting means because we getting hydrogen from the oceans. We transfer the energy into the long process like 3 to 5 kilometers or 5 to 10 kilometers. The distance was we should bring the energy from ocean to home is a long distance. So we transfer some substations and maintenance power charges was so high than solar. So that's why we don't, government doesn't give us subsidies and we don't get any profit from the hydrogen or some other energy renewable sources. Only solar is benefited. Right now solar is benefited, but future we can get benefit out profit from any other renewable source. Okay, now you told when compared to
solar and wind, the renewables are higher in India. But when compared to the green hydrogen, it's lagged. So why it's lagged? And any initiatives are government are taken like public-private partnership to improve the green hydrogen process? Green energy sources Green hydrogen. which is depend on which substances actually. அது என்ன சொன்னாங்கன்னா கிரீன் ஹைட்ரஜன் கம்பேர் பண்றப்ப விண்டு சோலாரும் அதிகம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆனா ஹைட்ரஜன் லேக் ஆயிட்டு இருக்கு. எதனால லேக் ஆகுது? அது So அது லேக் because ஆகுறது நம்ம நம்ம வந்து hydrogen பப்ளிக் வந்து பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்களா? நம்ம வாட்டர்ல இருந்து கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். பிகாஸ் நம்ம வாட்டர் எங்க இருந்து எடுக்கிறோம்னா நம்ம டைரக்டா ஓஷன்ல இருந்து தான் எடுக்கிறோம். ஓஷன்ல இருந்து நம்மளோட ஹோம்க்கு ரீச் ஆகுற இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, அங்கே தான் நம்ம நிறைய சப்ஸ்டேஷன்ஸ் இன் பிட்வீன்ல வைக்கிறோம். அந்த சப்ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பிரைவேட் கம்பெனி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி காஸ்ட் ஹெவியாகும். Will India ever achieve 100% of renewable power without subsidies? Do you have any proper here to mention? That's actually problems. India doesn't achieve any 100% sustainable energy because we need still energy to produce because we are living in the energy source of, because everything we use charging TV, mobile phones, we need an energy for electricity supply. So we need an electricity supply. We should use then any renewable energy to get a power supplies. So that's why India is actually lagging, because we have very sufficient, like 60 to 70% of renewable energy. The 30% is not sufficient. That's why we using so much renewable process to reduce the fossil fuel consumptions, because the fossil fuel make an economically or internationally dependence. We need to reduce the dependence on the fossil fuels. We are moving to the renewable energy sources. Okay, thank you. Yeah, next. PPT. Am I audible? Am I audible? Now? Am I audible? நான் பவரே ஆன் பண்ணல, எப்படி ஆடிபிள்? டான்ஜெட் கோக்காரன் பவர் ஆன் பண்ணாதானே ஆடிபிளா இருக்க முடியும், வேலை நடக்கும். So good morning distinguished panelists, ladies and gentlemen. As an official from TangentCo, it's both an opportunity and a responsibility to share our perspective on the energy transition and the challenges of phasing out fossil fuels. Will they pause? Okay. இப்பயும் ஆடிபிளா தானே இருக்கேன். Let's talk on the. Thank you, sir. Tamil Nadu hit a peak record electricity demand of 20,800 megawatt in April 2024. ரொம்ப முன்னாடி இல்ல, இப்போதான். Every fan, every pump, every factory dependent on TangentCo at that moment. So the question before us is simple. How do we meet tomorrow's energy demand without coal and without leaving our workers behind?
ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Tamil Nadu is already a leader in clean energy. Out of 37,000 megawatt installed capacity, more than 20,000 megawatt comes from renewables. Nearly 10,000 megawatts from wind and 7,000 megawatt from solar. So that's 40% green capacity, far above the Indian national average. That said, the reality is that fossil fuels like coal, especially coal, still account for the backbone of our base load supply. For a utility like Tango, ensuring 24/7 reliable and affordable power, இல்லனா கால் அடிச்சிருவாங்க 2 செகண்ட் கரண்ட் போனோனே ஈபிக்கு கால் அடி ஏன் வரல என்ன இதுன்னு நைட் நாளும் கால் பண்ணி திட்டுவாங்க ஏதோ அவங்க விட்டு சொந்தக்காரங்க மாதிரி. ஓகேவா? So to ensure 24/7 reliable and affordable power to households, industries and agriculture is non-negotiable. This means our transition strategy must be more ambitious and pragmatic. So the challenges are threefold. Grid stability, because intermittent solar, wind, so you have to have the grid stable. The next is financial sustainability. We have to put the capital in the forefront, and then only we can move to sustainability. The next one is social responsibility. We'll talk about it later. So what is the strategy of Tango? First, we have expanding our renewable energy portfolio, which is working to integrate these intermittent sources into our grid. Modern grid infrastructure smart grid technologies using IoT and the modern technologies. The next one is grid modernization and storage solutions. That is, we use the best technology, which is battery, energy storage and system. Improving energy efficiency. A unit of energy saved is unit of energy that doesn't need to be generated. They won't waste energy and electricity. So promoting energy efficient appliances is also a responsibility of the Tango. So what are the measures that we have taken? These are the schemes. இதெல்லாம் question கேட்கும்போது I will answer. What எந்த இதுக்கு வந்து எந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோங்கிறது I will answer. The Surya Muft Bijli Yojana, Uday scheme, and the green energy from gray. There's a gradient of hydrogen that is produced, which is gray hydrogen, blue hydrogen, turquoise hydrogen, green hydrogen, and so on. So இதெல்லாம் இருக்கும்போது we have so many schemes. There's also a restructuring and infrastructure. Tango மட்டும் தான் தெரியும். Tango-வை TNPDCL னு மாத்திட்டாங்க. Tango-வை 3 இதுவா பிரிச்சுட்டாங்க. அப்படிங்கிற டிரான்சிஷனே யாருக்கும் தெரியல. அவங்க எப்படி வந்து fossil fuelsல இருந்து renewable energy-க்கு இருக்க டிரான்சிஷனை பார்ப்பாங்க. So இப்ப workers-ஓட இது என்ன அப்படிங்கறத we'll answer in the questions. But our roadmap is clear. 50% renewables by 2030, 7,000 megawatts of offshore wind, 600 megawatt of floating solar, and the future of Tamil Nadu's power is renewable. But the transition must be calibrated, just and people-centered. In conclusion, the phase out of fossil fuels is not just an environmental imperative, it's an economic and social transformation. At Tango, நீங்க சொல்வீங்களே ஈபி காரங்க நாங்க தான் கோல் எடுக்கிறதுல இருந்து வீட்டுக்கு இங்க சுவிட்ச் தட்டுற வரைக்கும் எல்லாமே Tango எம்ப்ளாயிஸ் தான். நம்ம வந்து கம்பம் மேல ஏறி நிக்கிறவர் மட்டும் தான் Tango எம்ப்ளாயி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். It's not, okay? So we believe the path forward is not a sudden switch, but a carefully calibrated transition where reliability, affordability, and sustainability go hand in hand. Thank you. Yeah, questions? Questions? Yeah. So is Tango committed to India's initiative of renewable purchase obligations? Yes. What? Can you repeat, sir? Yeah. Is Tango committed to India's initiative of renewable energy purchase obligations, RPO? No, actually we are lagging behind there. 29% வந்து இருக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க, but we are only 9%. 27 முன்னாடி இருந்த டார்கெட்டை நம்ம இன்னும் ரீச் பண்ணல. So 29 இப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணது is more. So we are transforming, but it's quite slow. And what would you cite as your bottlenecks for this slow transition? What would you cite as your bottlenecks for this slow transition? It's bureaucracy, problems, red tapeism, all of that. And there's also a lack of awareness. You actually mentioned IoT projects. Yeah. How it's actually contributed to those Okay. actions. Yeah. Keep the mic closer. How IoT is actually contribute to Tango. As she said, no, Tango is required to power up. How it's actually IoT is linked with Tango. Okay.
I am an electrical engineer and I have done internship in Metol thermal power plant. So அங்க இருக்கிறது வந்து totally traditional methods எல்லாமே ஓகேவா. And when you look at solar power plants, IoT தான் மெயினா யூஸ் பண்றாங்க. That is why actually there's a hidden agenda that workersக்கு வந்து பவர் இது ஒர்க் போறது வந்து எல்லாரும் நினைச்சுக்கிறாங்க என்னன்னா ஸ்கில்ஸ் பத்தாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் அதோட மெயினான ரீசனே வந்து IoT தான். Because everything will become automated. IoT is an Internet of Things. Yes. How it's actually working in village? அதுதான். It is actually Internet of Things. Yes. Only lineless connections, wireless connections. Yes, it's wireless connections. இப்போ solar இதுல sensors. Basically sensors. All the solar panels use sensors, right? Silicon, everything if we sensor and we connect it to the where you call that we connect it to the grid. அங்க இருந்து we can conduct it. Yes, sir. Can electricity pass through non-wireless means? Follow-up question. Yes, sir. Yes. Fibers or non-wireless. I don't think as of now, maybe in the future it can be. But Wi-Fi அப்படிங்கறதுல communication technology ல வந்தாலும் அதுவும் as a part it's electricity only, right? So it's wireless. As you said, TangentCo is running very efficient. But I think you didn't see the last financial year report of the TangentCo, which is running at an 9,000 crore loss for last 5 years, and its external debt is near 1 lakh crore. Yes. Without no fund, how do you invest in the future plans regarding the renewable energy? Yes, we have schemes for that. Where we have the Uday scheme. இப்போ வந்து லாஸ்ட்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது கரெக்ட் தான். பிகாஸ் நிறைய சப்சிடிஸ் கொடுக்குறோம், அக்ரிகல்ச்சருக்கு சப்சிடி கொடுக்குறோம். இப்ப சோலார் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு வேற எக்ஸ்ட்ராவா சூர்யா கர் முஃப்த் பிஜ்லி யோஜனால 1 minute. These subsidies are given by central government. Central government, yes. So we also have a part there as well, right? 40% central governmentல இருந்து வருது. கரெக்ட் தான். So Uday scheme-ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they are giving bonds and they are taking the money. So அதனால வந்து somewhere மேல கீழ the loans are being waived. So we have schemes as well for that. Okay. I'll explain this alone. So Spider-Man மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்குது வேற யாரும் இல்லைன்னா எங்க TangentCo எம்ப்ளாயி தான். So their safety and their security is at very much stake. It's because 60,000 employees எங்க இருக்காங்கன்னா வேக்கண்டா இருக்கு. That is வேலை இல்ல நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருக்காங்க. பட் 60,000 வேகன்சிஸ் வந்து TangentCoல இருக்கு அப்படிங்கறதே பாதி பேருக்கு தெரியல. வயர்மேன் லைன்மேன் பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் கேங்மேன் சொல்லிட்டு ஒரு இவங்க இருக்காங்க. they are not skilled at all. பட் அவங்களை ஏற விடுறது சோ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே தெரியாததுனால they feel dejected. சேஃப்டி கேஸ் தான் அதை யூஸ் பண்றதுக்கே கேங்மேனுக்கு வந்துட்டு ட்ரைனிங் இல்ல. அங்க யாரா இருக்காங்கன்னு ஏத்தி விட்டுறாங்க அங்க போயிட்டு. அண்ட் நிறைய இந்த புயல் கஜா புயல் சார். ஓகே, குட் மார்னிங். ரீசெண்டா வந்துட்டு வந்த ரிப்போர்ட்ல நம்ம அதானி குரூப் கிட்ட இருந்து வாங்குற கோல் வந்துட்டு லோ குவாலிட்டியா இருந்திருக்கு, ஆனா ஹை பிரைஸ்ல வாங்கியிருக்கோம். அதனால எஃபிஷியன்சி கம்மியா இருக்கு, அதிகமான ஆஷ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி என்விரான்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. as a official from TangentCo, is it not total dysfunction of full TangentCo? Are you correct? I am What not. is your stance on this TangentCo? Sir, on behalf of TangentCo, what is your point on this? ஓகே, நான் வந்து ஐ எம் நாட் பீயிங் தட் நான் வந்து கரெக்ட் நாங்க எல்லாமே கரெக்ட் அப்படிங்கறதுல தேர் ஆர் கேப்ஸ் தேர் வேர் கரப்ஷன்ஸ் டேக் பிளேஸ் அஸ் வெல். அண்ட் ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் தேர். ஓகேவா? சோ தீபாவளி பொங்கல்னா வீடு ஃபுல்லா ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம்னா as a gift அப்படின்னு நினைச்சுப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மேடம் அந்த இதை போட்டு விட்டுருங்களேன், மேடம் அந்த இதை போட்டு விட்டுருங்களேன் அப்படின்னு சொல்றது இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் தி கன்சியூமர்ஸ். சோ அங்க வந்து அவங்க சரி பண்ணலாம், நாங்க வாங்கக்கூடாதுங்கிறது தப்பு தான். ஓகேவா? பட் கொடுக்குற இடத்துல இருக்கவங்க அவங்க வந்து அவங்களோட டிமாண்ட்ஸ்க்காக கேக்குறீங்கல்ல, அதையும் கொஞ்சம் மாத்தலாம்ல. நான் கேட்டது இல்ல அது மாதிரிதான் கரப்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். சோ அதான் நான் வந்து கன்சியூமர் ஃப்ரீக்வெண்டா கரண்ட் கட் ஆயிட்டே இருக்குல்ல. இப்போ வந்து அதே மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் கரண்ட் பில் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே தான் போறீங்க. அதுக்கான டேட்டாஸ் அதை வச்சிருக்கீங்களா? அதாவது இந்த கரண்ட் பில்க்கு நாங்க இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளவு எஃபெக்டிவா பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி. It is available in the tangentco.gov.in website, government.in website. You can check it. Is it not available? Commercial cable நேத்து தான் செக் பண்ணிட்டு வந்தேன் டேட்டாவை. You can check it. But the prices are increasing because of the subsidies that we are providing to the agriculture sector and the entrepreneurs as well.
So I think you blame everything on the subsidy, but still there are lots of issues. There are underlying, like there are theft of electricity. There are problems of proper. There is no stability in the connections. Yes. So what are the other issues which you think could not be managed, like this theft? And even there is no proper segregation of commercial connections and residential connections. So what is your light on that? And as a customer, tell me about the probability of remediating voltage fluctuations. Okay, ma'am. இப்போ வந்து currently வந்து thermal power plantsல தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். But there is a switch that is happening. So நிறைய வீட்டுக்கு போயிட்டு TANGEDCO employees, we are in the sense they are doing, they are canvassing that solarக்கு மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So there is a voltage fluctuation because of the transition that is happening. Because முன்னாடி unilateral இருந்துச்சு grids எல்லாம், utility grids. இப்போ it is becoming bidirectional. So there will be an opposite reaction. So there is voltage fluctuations. Hello. Then for the theft, ma'am, it's happening everywhere only. Everywhere there is theft. And பண்றது யாருன்னா the small scale customers கிடையாது, large scale customers only. 2 questions ஷார்ட்டா வைக்கிறேன். ஸோ கோல் தான் பேக் போன் அப்படின்ற மாதிரி கோல் தான் பேக் போன் ஃபார் எனர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. அது எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்? அதே மாதிரி நெட் ஜீரோ வந்து 2070 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் தமிழ்நாடு சிஎம் வந்து 2050 அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அது வாய்ப்பு இருக்கா? அப்படி வாய்ப்பு இருந்தா ஏன் இன்னொரு ஆஸ்பிள் வந்து உங்களால் நிறுத்த முடியல? இன்னொரு ஆஸ்பிள் தேர்மல். Okay. So already we are the number 1 in renewable change. Okay, Maharashtra vandu is almost near to us in solar, but wind la vandu we are topping. So with considering all the states, we are already ahead. So 2070, 20 years before nadakumandradha I am not sure, but there is a possibility to happen early, which is what do you call the net zero emission. The other question, that is what I answered right now. 2050 தமிழ்நாடு வந்து இன்னொரு ஆஸ்பில்க்கு இன்னும் எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல. I'm not aware of it. I'm sorry. Thank you. Good. Okay, Mones Vikram, please. Mones Vikram is a climate scientist, so he'll be giving a brief on what they're doing and what are the problems faced by a scientist. Hello. Yes. Am I audible? நீங்க தான் சொல்லணும். எனக்கு கேட்டிருக்கு. Am I audible? Which we can start. A choice lies before us: a planned transition or a chaotic disaster tomorrow. Respected jury, stakeholders, and all participants, good morning, everyone. I stand here not as a policymaker or industrialist, but I am a climate scientist. My role is to present the evidence of climate risk and highlight why phasing out fossil fuel is not just desirable, but essential for India's survival and prosperity. The science is clear. Burning fossil fuel is the single largest driver of climate damage. The IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, warns that unless we halt global emission by 2030, the world will overshoot 1.5 degrees Celsius global warming, pushing us into irreversible climate damage. And we can take current data. Tamil Nadu has a case study. Cyclone Michang, you have heard about that. The cyclone Michang in 2023 devastated Chennai with unprecedented rainfall and floods. With the same region, we faces recurring drought in the other year. So see how that possible that. So this pattern shows followed by drought is exactly climate science spread how every delay in transition multiplies risk for millions of people. Fossil fuel contribute over 70% of its ingress electricity, but also nearly 80% of its CO2 emissions. According to the World Bank, the climate change already cost India about 3% GDP annually in damages. In contrast, Tamil Nadu leads in renewables
with 20 gigawatts installed capacity, it's proving transition is possible. Globally, renewables are now the cheapest power source. In India, solar tariff have dropped 2 to 2.5 per unit cheaper than coal. As a scientist, my policy demand are straightforward. My first demand is supercharge our renewable energy sector, hitting our India's target of 500 gigawatt renewable energy capacity by 2030. It is not just a goal. It is national economic and a security imperative. And my second demand, proud people, not polluters. Create a just transition fund for Neyveli and coal region sector to reskill their workers through training programs and then convert into green renewable energy jobs. My third demand is strengthen regulation, strict emission norms, carbon pricing, and mandatory climate risk audit for industries. And my final fourth demand is invest in innovation, green hydrogen, battery storage. And finally, conclude my point is fossil fuel builds yesterday's economy, but today science warns us they are destroying tomorrow's future. As a climate scientist, my position is unambiguous. India must phase out fossil fuel in a planned, just transition and urgent manner. Jobs can be recreated, but ecosystem once lost cannot bring back. Thank you, everyone. It's now you can ask questions. So, as a climate scientist, Mones, can you throw me a light on how to persuade the people who are very skeptic or not agreeing with the disasters that are happening with the climate change? And first, the initial steps to awareness about people's, ma'am. How the climate change by global warming, like fossil fuels are the largest driver of climate damage. And we can take sudden transition by tomorrow morning or one night. So it's a long process. So we can just through various training programs. So நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டு வரப்பதான் அவங்களுக்கு மக்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நம்ம செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் என்ன தேவையோ அதுக்கு தகுந்தப்ப அவங்களுக்கு ஜாப்ஸ் கொடுக்கலாம். ஒரேடியா எல்லாத்துக்கும் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் புஷ் பண்ண முடியாது. நீங்க இந்த ட்ரைனிங் இது சூட் ஆயிட்டீங்க எல்லாரும் அதுக்கு தள்ள முடியாது. ஏன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி 50 years எபோஸ்ல அவங்க கேபபிள் இருக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ஒர்க்கு நம்ம பிரிச்சு கொடுக்கலாம். ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தேவையான ஒர்க்கு அவங்க கேபபிளா இருக்க மாதிரி அவங்க ஒர்க் பிரிச்சு கொடுக்கலாம். Good morning. Good morning. As a climate scientist, do you have any objective new thesis or any invention to stop this climate change? Yes. The only is transition is possible. Now I said no, the transition are being in one night. ஒரு நைட்ல கொண்டு வர முடியாது. நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா எடுத்து வைக்க முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியா வந்து லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன் அண்ட் லார்ஜஸ்ட் வந்து CO2 எமிஷன் நம்ம தான். ஸோ அதை நம்ம தான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க 2070 நம்ம நெட் ஜீரோ கார்பன் கொண்டான்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் ஒரு லாங் டைம் ப்ராசஸ். ஷார்ட் டைமா இப்போ என்ன கொண்டாடலாம்னா நம்ம சோலார் விண்டு இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம டக்குனு அந்த விஷயம் கொண்டாட முடியும். பட் அந்த ஹைட்ரஜன் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்து லாங் ப்ராசஸ். ஸோ ஒரு லாங் டைம் ப்ராசஸ் கொண்டு போயிட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் பப்ளிக் பிரைவேட் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய ப்ராசஸ் கொண்டு வந்து நம்மளோட சஸ்டைனபிள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1800 ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ல போயிட்டு இருக்கு. As you said in your first demand, you need a rapid change in the zero emission progress. Do the science community underestimates the economic and social cost of a rapid fossil fuel phase out? Once more question. You said in your first demand that the climate scientists need a faster zero emission transition to be done, and you quoted in year 2030 in that. Do the science community underestimates the social and economic cost for this rapid change in fossil fuel? So, நம்ம வந்து climate transition பண்ணும்போது இதனால வந்து socially, economically நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அது ஆனா ஃபாஸ்டா போறோம் நீங்க சொன்னீங்க. ஆனா அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வருமே அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஃபாஸ்டா சொல்ல வரல மேம். இட்ஸ் a long time process. நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா அடி எடுத்து வைக்க முடியும் மேம்.
ஸோ அப்பதான் நம்ம எக்கனாமிக்கும் கிளைமேட் ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போனதான் நம்ம ஜிடிபி டெவலப் ஆகும். நம்ம ஒரு இது மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா ஜிடிபி அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம கிளைமேட்டை கொண்டு போனா எக்கனாமி டவுன் ஆயிடும், எக்கனாமி கொண்டு போனா கிளைமேட் அடி வாங்கிடும். ஸோ ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் எக்கனாமி டெவலப்மெண்ட் போனாலும் 3% ஜிடிபி அடி வாங்கிட்டு தான் இருக்கு கிளைமேட் டைமென்ஷனால. ஸோ அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். Do you think renewable energy is more enough to fight climate change? ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் தான் சொல்ல வரேன். ஸோ வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், பட் மேஜர் ரீசன்ஸ் வந்து கிளைமேட் ரீசன் வந்து இந்த ஃபாசில் ஃபியூல், இந்த மாதிரி CO2 எமிஷன், மீத்தேன் கேஸ் இதனால வரக்கூடியது. So the concept of carbon credit trading is gaining attention in the climate change. So how would you inform this in market mechanisms, at least in India? ஓகே, ரைட் கொஸ்டின். ஸோ டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா அப்போ வந்து 15 years 20 years மேலே யூஸ் பண்ண கார்ஸ்லாம் அதாவது யூஸ் பண்ணலாம் சொன்னாங்களே, ரோட்ல வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது நிறைய ஃபைன் போட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மார்க்கெட்ல ஒரு கார் வந்து வரப்போ, பைக் ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் வரப்போ அதுக்கு இதுக்கு சில கிரிட்டீரியா கொடுத்துடணும். ஸோ இவ்வளவு வருஷத்துல வண்டி ஓட்டணும், இவ்வளவு கார்பன் கிரெடிட் வந்தா நீங்க வண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய ஃபைன் போடணும். ஸோ நம்ம மக்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு சில விஷயங்கள் கட்டாயப்படுத்தி தான் ஆகணும். ஸோ ஆஸ் அ ஒர்க்கராக நான் கேட்குறேன், இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் ரீசன்ஸே பாஸ்ட் இயர்ஸ்ல. பட் வை வி ஷுட் பே த ஃபீஸ்? அதாவது இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் மோஸ்ட்லி காரணம். பட் ஏன் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மட்டும் அது நடக்கணும்? இப்போ இந்த சேஞ்ச் ஏன் நாங்க டெவலப் ஆகுறப்ப ஏன் இது நடக்கணும்? ஓகே, டெவலப் கண்ட்ரிஸ் நடக்கதான் செய்யுது, பட் அவங்க ஒரு சில டேர்ம்ஸ் மாத்திட்டு தான் வராங்க. அவங்களும் ரெனோவபிள்ஸ் ரிலேட்டட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் நமக்கு வந்து ஏன்னா வந்து இப்போ ரீசெண்டா பாக்குறோம் கிளவுட் பெஸ்ட் ஆகட்டும், ஏன்னா நம்மளோட நேச்சுரல் இந்த டாப்போகிராஃபிக்கல் எப்படி சொல்றது, டோப்போகிராஃபிக்கல் நம்ம இந்த மாதிரி இயற்கை நம்ம இந்தியா அப்படி அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு என்ன தேவை நம்ம தான் அதை ரெடி பண்ணி கொண்டாட முடியும். ஸோ அதர்ஸ் வேற ஸ்டேட் நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நமக்கு என்ன தேவை, நம்ம டோப்போகிராஃபிக் ரீஜன் அதுக்கேற்றப்ப நம்ம ஒரு பாலிசி கொண்டாடுறதுதான் ஸோ நமக்கு பெஸ்டா இருக்கும். அதர் கொஸ்டின்ஸ்? So the last question, Mones. Being a climate scientist, you would have told everybody that this climate change is creating this disaster. But still, there are certain practices which cannot be get away with. Like say, for example, the kerosene, which are the low cost of fuels. Of course, coal is the transition at the place of industries. But kerosene at the place of very poor individuals, how would you teach them? ரைட் கொஸ்டின் தான் மேம். ஸோ என்னதான் இந்த இந்தியாவை எடுத்துட்டாலும் நிறைய பேர் அடித்தட்டு மக்கள் இருக்கதான் செய்யறாங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தேவை அவங்க பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம. ஸோ அது மாதிரி ஒரு சில அவங்கள ஒரே ஃபுல் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது, பட் அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அவங்க அவேர்னஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சில பேருக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். ஏன்னா அடிமட்டத்தல மக்களுக்கு அவங்க அதான் தேவைப்படுது, நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு வேற ஏதாவது பாலிசி கொண்டாந்து நம்ம அதுக்கு ஏதாவது ரெடி பண்ணலாம். என்னன்னா ரெனவபிள் எனர்ஜிக்கும் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்க்கும் வெர்சஸ் நடக்குது. இப்ப ரெண்டையும் தனித்தனியா பார்க்காம ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கா ஐடியாஸ்? ரெனவபிள்ஸும் ஓகே. ஸோ அதான் இப்போ கவர்மெண்ட் நிறைய பாலிசிஸ் கொண்டாந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ வேரியஸ் பாலிசிஸ் அண்ட் தென் வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து நிறைய அவேர்னஸ் கொண்டாடுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து மக்களை வந்து நம்ம எப்படி சொல்றது பொலிட்டிக்ஸா பார்க்க கூடாது, நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான நீட்ஸ் நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும். தேங்க்யூ மேம். So next on stage is Safika Tabasum on the topic of energy economists. So she's representing energy economists.
Hello. Hello. Actually, start. Good morning, everyone. Every time you step out of UT smog or see children coughing in Chennai's traffic, remember that you're breathing the price of a fossil fuel addiction. As an energy economist, I say bluntly, the cost of inaction dwarfs the cost of transition. India spends about 13 lakh crore annually on fossil fuel imports, coal, oil, gas, etc. That's money bleeding out of economy into overseas pockets. Meanwhile, air pollution causes 1.6 million premature deaths every year, robbing us of a future. At this point, it's not an economic liability, it is a social injustice. And we call this a direct cost, which is a grave burden. Think of the farmer in Tamil Nadu bearing up so many burdens who watches crops fail under the burning sun. Climate change fueled by fossil emissions. Think of the young graduate in Bihar packing his bags, migrating to other cities, not because of ambition, but because droughts have killed agriculture in his very own homeland. This is about carbon, it's about dignity, health, and survival that economists consider. Phasing on fossil fuels is not just a technocratic exercise anymore. According to IMF's report of 2023, fossil fuel subsidies drain about 7% of global GDP. India alone spends 2.3 lakh crore each year on oil, gas, and subsidies, more than what we allocate to education. In the World Bank estimates that India nearly loses 5.4% of GDP every year to all these climate-linked damages. It's tragedies in layman words. Their hospital bills, lost harvests, migration, and suicides. We call this as negative externalities. The irony is very sharp. Renewable energies are already cheaper. In 2024, solar bids in India touched about rupees only 2.44 per unit, while coal averages literally between 5 rupees or 6. Yet coal still enjoys 8 times the subsidies of solar. The ratio is 8:1. It is pathetic. This is not market efficiency. It is policy inertia that is locking us into stranded assets. But transition also cannot ignore livelihoods, as any economist would say, or Keynes would rot in his grave. This does not mean abandonment, it simply means reallocation. Germany's Ruhr Valley have shown that Gujarat's Mundra, which is coal heavy, is now home to Asia's one of the largest solar and wind parks. And even in Tamil Nadu, the Thoothukudi port is evolving into a hub of offshore wind. This also shows that renewable energy generates 5 times more job per megawatt than coal. The economy here is very clear. Every rupee we pour out of coal is a rupee stolen from the future, where India is not an oil importer, but a global energy exporter. The vision has already taken root. The PM Kusum scheme has already empowered farmers with solar pumps, proving that this change not only is affordable, but also it works. Renewable energy has already created more opportunities than fossil fuel has in past decades. Fossil fuels have empowered the past, sure, but inefficiently. But renewables must power our future efficiently, because every rupee that we spend on coal today is a debt on our children tomorrow. And to make it clear, let me put in Rajni style. Our future is clean energy. Nama future clean energy dan. Naan oru tadava sonna, consider it 100 times declared. Ending fossil fuels isn't the policy jargon anymore. It's a greater social reform that India is yet to be written. Just as it took the initiative of green energy, it must take the initiative of clean energy. Thank you. That ஒரு டைம் சொன்னா இன்னொரு டைம் சொன்னது கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி சொல்லிடலாம். Oh, shall I repeat it, sir? Yeah, sure. So to make in Rajinikanth style, our future is clean energy. Nama future clean energy தான். நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி இருந்தது. நான் ஒரு தடவை சொன்னா consider it 100 times declared. Before that, good morning. Yeah, good morning. For those who have come now, today panel discussion. People outside Chennai has come. So if you are, yeah, please. Warm welcome to them. Okay, for coming this long to participate. You know, I appreciate your spirit. You are from Coimbatore, yes. So I just had to go for a call after seeing only. No, so he's from Coimbatore. Anybody else? I'm from Madurai. Yeah, he's from Madurai. Okay, please give the applaud. And no, Varno, நினைக்கிறேன் afternoon panels. You're from Chennai. Trichy. Okay, so he's there 2 days. Okay, morning till evening, and even after that, giving some feedback. Okay, good. I appreciate that.
Yeah, please continue. Morning, sir. உட்காந்து பேசுறேன். Sorry that like yesterday I didn't know there was a audience participate பண்ணலான்னு தெரியல. So yeah. With due respect to Satyapal sir, I have a question to you. எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர் இது கொடுத்தீங்க. ஆடியன்ஸுக்கும் நாங்கள் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர். ஐம் அசியூமிங் தட் வி ஆர் த காமன் பப்ளிக். காமன் பப்ளிக் ஆஸ் அ ஸ்டேக் ஹோல்டர். ஸோ ஐ அட்ரஸ் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. உங்க கொஸ்டின் எனக்கா இல்ல அது சொல்லிடலாம் பண்ணலாம்ல சார்னு கேட்குறேன். I'm taking a stakeholder as a common public. To take the question. No, sir. So thank you for that. கடைசியில் டயலாக் மட்டும்தான் ஸ்லோவாக இருந்தது தவிர பாக்கி எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்தது. ப்ளீஸ் யா தேங்க்யூ. ஸோ நான் ஒரு காமன் பப்ளிக், நீங்கள் சொன்ன டேட்டாலாம் ஓகே. நான் இப்போ சே ஃப்ரம் சென்னை திருச்சிக்கு ஐ எம் ட்ராவலிங், ஒரு சர்டன் நம்பர் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. நான் பெட்ரோல் போட்டுட்டு ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு போய் ஒன் ஷாட்டில் நான் ட்ராவல் பண்ண தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ரேதர் கோயிங் ஃபார் ஒரு இவி வெஹிக்கிளோ ஐ ஹேவ் டு ஸ்டாப் ஃபார் ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணணும். இன் அன் எமர்ஜென்சி ஐ வுட் ட்ராவல் at one shot. எனக்கு as a common public I prefer petrol or diesel. I don't prefer EV because I have to spend time for that. So what is your take on that? So thank you for the question. We need to change the mindset. We need to take accountability of what we do indulge in our interest with. I understand that time efficiency is a major factor in any person's life, but still we need to think about as a collective responsibility. Do we contribute just only to the time efficiency of ourselves, or do we also think about the time regards to our future as a collective responsibility? And we also need to ensure that we need to be mindful of the steps that we take, and there are other factors that does come into play, but this is just the ruminative. There is more so, this is the neonatal stage of where we are going as a transition phase. So more in future, you could see that your necessities could be addressed properly and this could be efficient. Yes, next. You were there yesterday also, no? Yes. Whole day. She was also sitting throughout the session from morning till evening. Good. Yeah, next question. As an environmental energy economist, the phasing out of fossil fuel in India, is it an economic choice or just a moral push from the West? What is your view on that? So thank you for the question. It is not just a moral push from the West. It is also an economic choice. And there was also a previous question to the climate scientists saying why US and China is polluting more. Why does India have to do anything about it? Because we are developing already. And I have an answer. India loses about 5.4% of GDP directly and indirectly because of climate-linked damages. And this is not just a transition that is a demand from the West, it is self-preservation. When we do this, we ensure that we become an energy exporter and rather dependent and lagging behind. So this is more of an economical choice as well as a global push. Just give me an economic advice. I'm a middle income man. I have a 17-year-old diesel car. So I have my kids' school fees to be paid due on tomorrow. Should I spend my money on my kids' fee or a new EV car? Well, thank you for the question. These are imminent choices we make. The school children's, your fee allocation are imminent choices. Whereas I understand the necessity to make these choices, and these are duly considerable considering of all this thing that's going on. But then we need to think about future too. You have a 17-year-old diesel vehicle. Is that what you told, right? So think about the consequences that your own children will face in 10 years. Your own children that you spend school studies for, you will be doubling the cost that you spend in school education. You are paying 1 lakh. Next 10 years, you have to pay double the amount or maybe 10 times the amount because of the consequences of climate-linked damages. So I think it is good to discard your 17-year-old vehicle and maybe go for a subsidized vehicle EV. Good morning. So from the economic perspective, we know that the population of India is rising very tremendously. So to reap the demographic dividend, we have to employ the population in a more sustainable way. If we are transitioning completely to renewable energy, do you think that has an effect on the employment opportunities of like rural people and all?
Yeah, thank you for your question. We need to understand that government has already put in motion certain schemes and initiatives. First example would be your Surya skill development program. Okay, and also you have Jharkhand Just Transition Force, where people are already being retrained, retained in the entire region, and economies are being diversified and inclusive. And we are ensuring that this coal-dependent common people are not left behind in the rise of renewable place. So we need to ensure that these actually renewable energy employs 5 times more employment than your fossil fuel related or oriented industries. So employment will not be an obstacle to inhibit this entire process. So just an extension of that previous question, you told to choose EV vehicle. So how do you manage the e-waste that has been produced out of the EV vehicles? How do you give me a case study or something as an energy economist? Yeah, thank you for your question. Can I take a few seconds, please? So we have taken few initiatives. One such is of Niti Aayog's recommendations policy of 2023, which says that 50% of non-fossil fuel, installed capacity as well as the e-waste will be managed, and further recommendations would be given by other economic committees, I'm sure. And we have also something called as Energy Transition Commission Waste Management in India, where we provide detailed allocation as well as disposal of such waste. And we also have PM's Advisory Economic Council, which will roll out more initiatives to encounter this, because I understand that this is an imminent process that we need to counter. So very good morning. You mentioned about the policy inertia. So as an energy economist, what would you suggest to dispel that inertia that is there? Thank you for your question. So there are multiple steps that I would recommend it to a policymaker. Because these policy inertia actually locks us into stranded assets. So we're not able to make this transition faster. First one would be, we are in multiple international agreements. We know such Paris agreements and everything else. So we have to strengthen and expand the renewable energy investments, because those are also globally and internationally funded. And we have to also include just in a transition, an inclusive transition, because these also are from public-private partnerships. So you do not have to put the entire burden on the government or any fiscal expenditure, because we already are lacking in fiscal deficit. But then we can build upon public-private partnerships to encourage this. So when considering European Union, just now, after having a very fragile foreign policy with European Union, now we are having a nice trade partner. So, but they are putting carbon border adjustment mechanism right now. Should we focus on the short-term economic growth because to maintain a nice relationship, or should we focus on our climate obligations in the long run? Thank you for your question. India has always partnered with such a foreign policy that centers on its own interests. We do take in inclusive of other people interests, but we need to understand that we have always been relentless when the West and East have pushed us towards socialism or capitalism. So I don't think we would be victims of either of the forces participating. And we do not have to curtail to the demands of the European Union. We have grown economically, socially, and any multiculturally better faster. And we've also entered into major agreements with them, CPO 28 agreement or the Paris agreement, and BOGA, which is called Beyond Oil and Gas Alliance. So they are also collaborative in effort, but we do not have to make them hostile because we believe that we could do it much together better. This is a result of collective initiative. Yes. From the perspective of energy economists, who will responsible for the extra cost of clean energy? Industries or workers or government? Well, thank you for your question. As an economist, there are multiple costs involved generally. You have direct costs, indirect costs, intangible, tangible costs. So everybody, we have all been using fossil fuels for so many decades. So I think everybody must bear the cost at some extent. So industrialists must come forward with much more tangible costs, such as pivoting or
diverging their inputs from fossil fuels to clean energy, and the government must bear to ensure that collective conscience is collected and that they can push forward and pioneer or pivot the people's mindset to go into cleaner energy. And the household economy also states that you have to also bear intangible costs. For example, there is a time essential that is lacking behind, or maybe there is an opportunity cost that is lacking behind. But we have all been using fossil fuels for so many decades together that we have largely put out a stark question of whether we are going to incentivize this or not. So I think everybody must take the cost at some point or the other. Good. You have a good listening skill. You are understanding the question and answering. That is one important thing panel discussion requires. It's a discussion. Okay. It's not throwing off facts. So I appreciate that. So one more question from the, I know I'm exceeding the time, but still one more question from the back. Yes. So since you're an economist, throughout the IPCC over the past few years, there has been the proposal for the setting up of a carbon credit market that is internationally applied to Fortune 500 companies or like other PSUs in various countries. Do you think this would help or hinder in the transition towards renewables? Thank you for your question, sir. This would not hinder development or growth in any manner. Because we are doing this at the cost of multiple multi-dimensional perspectives, and we have also ensured that the decentralization of all of these agreements and initiatives are made much cheaper and reliable to the people reaching forward. And also it is not expensive or a hindrance because we have much more larger things at stake, considering the climate linked damages and social consequences that embed from this. So I don't think it will be a hindrance at all. It will actually be a fuel to propel this further. Actually, this is the question that you asked, posted to another speaker, right? Yes, ma'am. Good, good. She asked the same question to the panelists today. Okay, good. Thank you, sir. Okay, I call upon the next delegate. Okay, Surya Priya. She is an industrialist from Hosur, specifically. Only Hosur is there in this discussion. Sir. Good morning to one and all present here. My name is Surya Priya. And my topic is the energy transition phasing out of fossil fuels in the perspective of industrialists from Hosur. I'll start with a quote. Energy is the lifeblood of industry, and without it, growth comes to a standstill. Now I'm going to explain how energy is important to industry. Energy is the backbone of the industry. இப்போ எனர்ஜி இல்லைன்னா நம்மளால இண்டஸ்ட்ரீஸை ரன் பண்ண முடியாது. And there is a power manufacturing. We need to transport raw materials from one place to another and supply chains. Next, as an industrialist, I support the role of fossil fuels because using fossil fuels in industries will create a reliable and large-scale energy supply. Using fossil fuels has the ability to maintain uninterrupted power supply. This is the major point that we need to focus. Next. And the primary needs of the world is dependent on 80% of fossil fuels. அதுக்காக fossil fuels மட்டும் நம்பி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல. Water. Industry needs water also. Fossil fuels மட்டும் நம்பி இருக்கணும்னு சொல்லல. ரினியூவல் எனர்ஜியும் fossil fuelsையும் நம்ம பார்ஷியலா யூஸ் பண்ணா மேபி ஸ்டெடி சப்ளை ஆஃப் எனர்ஜியை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்,
சேலஞ்சஸ். இப்போ நம்ம வந்து வெறும் ரினிவல் சோர்ஸுக்கு நம்ம உடனே டிரான்சிஷன் பண்ணா ஹை காஸ்ட் ஆஃப் டிரான்சிஷன். ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் நம்ம கிட்ட கிடையாது. கிரீன் டெக்னாலஜிக்கு நம்மளால உடனே பண்ணா ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும். அப்படி தேவைப்படும் போது நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவுமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி ரிலையபிலிட்டி இஷ்யூஸ். ரினிவல் எனர்ஜிக்கு மாறினா ரினிவல் எனர்ஜி நமக்கு வந்து 24/7 ஸ்டேபிள் கரண்ட் கொடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி டிரான்சிஷன் பண்ண உடனே நம்ம ரினிவல் எனர்ஜிக்கு மாறினா தேர் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அண்ட் தேர் லிவ்லிஹுட் டிஸ்டர்ப்ஷன். நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி ரியலிசம் டஸ் நாட் ரிஜெக்ட் டிரான்சிஷன். நான் வந்து ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை மட்டும் நம்பி இருங்க அப்படின்னு சொல்லல. ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈஸியா பார்ஷியலா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஐ எம் நாட் ரிஜெக்ட் த டிரான்சிஷன் ஆஃப் ரினியூவபிள் எனர்ஜி. தேங்க்யூ. Yeah. Sir, please. So I welcome Ansari sir to this August gathering. Okay. He's the most reputed faculty in Chennai. Okay, he'll be joining KingMakers shortly. Okay, as a faculty. See, he'll be chairing the panel for the next discussion. Please, sir. Thank you. சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஃபாசில் ஃபியூலோட எண்ணிக்கை வந்து ஃபாசில் ஃபியூல்ஸோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. ஸோ அதனால தான் நம்ம ரெனியூவல் எனர்ஜிக்கே ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸ்க்கே தேடி போறோம். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி ஃபாசில் ஃபியூலை நம்பி இருக்க முடியும்? ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை மட்டும் நான் நம்பி இருக்கணும்னு சொல்லலை. இப்போ ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்லேருந்து நம்ம உடனடியாக ரெனியூவல் எனர்ஜிக்கு மாறிட்டோம்னா நம்ம வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். ஜாப் லாஸ் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்டேபிள் கரண்ட் கிடைக்குமான்னு உறுதியாக சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால ரெண்டுத்தையும் பார்ஷியலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து அன்இன்டரப்டடா இருக்கும்னு சொல்றீங்கல்ல. இப்போ சப்போஸ் என்எல்சி மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸை வந்து ஃபுல்லா ஷட் டவுன் பண்ணலாம். இப்போ பாதி ஷட் டவுன் பண்றப்ப பிளாக்கேட் வரும் எலக்ட்ரிசிட்டியில. ஸோ அதை நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அந்த பிளாக்கேட்ஸை? நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் மூலியமா நிறைய எனர்ஜி வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்போம். அந்த ஷார்ட் டைம் ஷட் டவுன் அப்ப நம்ம அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே நம்ம ரினியூவபிள் எனர்ஜில நம்ம கிட்ட ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்ல, இப்போதைக்கு இல்ல. அதனால நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைம். Good. Meanwhile, Praia, your questions are sharp and very good, but make it a little bit louder so they will answer appropriately. Okay. Next. Yeah. Good morning. So நீங்க ஹொசூர்ல இருந்து வந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், அண்ட் ஹொசூர் இஸ் a place where there are lot of industries. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு ஃபாசில் ஃபியூவல் பேஸ்டா அங்கதான் இருக்கு. இப்போ நீங்க சொல்லும் போது ஃபாசில் ஃபியூவல் மட்டும் இல்லாம நாங்க ரெனியூவபிள் எனர்ஜியும் யூஸ் பண்ண டிரான்சிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றீங்க. வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டெப் தட் யூ திங்க் வில் இன்டெகிரேட் ஆல் த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஃப்ரம் ஹொசூர் டு டிரான்சிஷன் டு ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஃபாசில் ஃபியூவல்? இப்போ நம்ம பார்ஷியலா பேரலா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் ரினியூவபிள் எனர்ஜியும் நம்ம பார்ஷியலா நம்ம எப்படி டெவலப் பண்றோம்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எத்தனால் பிளெண்டிங். இப்போ க்ரூட் ஆயில் கூட எத்தனால் நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்றதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய மெஷர்ஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து பாரத் ஸ்டேஜ் 6 ஃபியூல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணா நம்ம பண்ணிக்கலாம். Morning. Hosur is very personal for me. I've been doing all my schooling in Hosur. So as a common public from Hosur, நான் கேட்குறேன், industrialists need water. ஆனா நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது 300 அடியில தண்ணி வந்தது. இன்னைக்கு 1500 அடியில கூட தண்ணி வரல ஹொசூர்ல. அந்த மாதிரி ஒரு சுரண்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸால நடந்திருக்கு. எங்களுக்கு மக்களுக்கு தண்ணி இல்லை. அண்ட் லேக்ஸ் எல்லாமே வத்திடுச்சு. அண்ட் இது மிக முக்கிய காரணம். எஸ், த கண்ட்ரி இஸ் டெவலப்பிங், ஹொசூர் இஸ் டெவலப்பிங், பட் தண்ணி இல்லை. ஹவு டு யூ அட்ரஸ் இட்? I accept the point, but அதுக்குதான் நம்ம வந்து ஸ்லோ பை ஸ்லோவா ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு இப்ப மாறிட்டு இருக்கோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மாறணும்னு நான் சொல்ல வரேன். இப்ப ஃபாசில் ஃபியூல்ஸே நம்ம நம்பி இருந்தா மேபி
I'm very sorry about that because we Actually, many of the Arab countries வந்து fossil fuels தான் வச்சு business economic பிஸ்னஸே நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அரப்ஸ் யூஏலாம் வந்து fossil fuels ரெடியூஸ் ஆகுறதுனால தான் அவங்களோட கண்ட்ரி வந்து டூரிஸ்ட் கண்ட்ரியாவே மாற்ற போறதா டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதர் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு அவங்க இன்னும் டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாட் இந்தியாஸ் ஸ்டேட்டஸ் இன் அதர் கண்ட்ரிஸ் இப்ப நார்வே ஜெர்மனில எல்லாம் ரினியூவல் எனர்ஜிக்கு ஃபுல்லா மாறிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க பாப்புலேஷன் பொறுத்து அவங்க ஸ்ட்ராங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, அவங்களோட எக்கனாமிக் பொறுத்து அவங்க எல்லாம் மாறிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவோட பாப்புலேஷனுக்கும் இந்தியாவோட எக்கனாமிக் இதை பொறுத்து இந்தியா வந்து ஒரு புது ஸ்ட்ராட்டஜி ரோட் மேப்பை உருவாக்கணும். அப்படி இருந்தா மேபி நம்மளும் வந்துடலாம். மை கொஸ்டின் இஸ், நீங்க வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் வந்து ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ்ல தான் நீங்க ஓடிட்டு இருக்கீங்கன்ட்டு. பட் ரீசெண்டா ஓலா எலக்ட்ரிக் வந்து அவங்களோட ஹப்பை வந்து ஹொசூர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அண்ட் தேர் கிளைமிங் ஹொசூர் டு பி தி இவி கேபிட்டல். ஓகேவா? பட் டான்ஜெட்கோ அண்ட் இவியோட டைப்ல இப்ப ரீசெண்டா வின்ஃபாஸ்ட் கூட வந்துச்சு. 34% வந்து தமிழ்நாடு தான் வந்து இவில வந்து டாப்ல இருக்கு. பட் யூ ஆர் அவங்களோட டைம்ல நீங்க கோல் அடிக்க பாக்குறீங்க. ஆஸ்க் தி क्वेश्चन. சோ பட் நீங்க வந்து இவி கேபிட்டல்னு சொல்லிக்கிறீங்க. இஸ் இட் ஃபால்ஸ் கிளைம்? நாங்க தானே சொல்லிக்கணும். I am not aware of it. As an industrialist, I want to start with a quote. Climate change is the elder child of industrial revolution, and you industrialists are the primary cause for this pathetic situation. What will be your concession or your penalty for this world? Again. It is very relevant question. Ask it again. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனால தான் வந்துட்டு கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆனது. அதுக்கு காரணமே உங்களை மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் தான். இப்போ நீங்க உருவாக்கின ப்ராப்ளம்காக மற்றவங்க வந்துட்டு செலவு பண்ணி எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, அதுல உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன? நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? மானிட்டரியா நீங்க ஏதாவது பண்றீங்களா, இல்ல சோசியலா ஏதாவது பண்ண போறீங்களா? உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு கேட்குறோம். கான்ட்ரிபியூஷனுங்கிறத விட உங்களுக்கு அதுக்கு கடமை இருக்கு, அது நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்றது சொன்னா நல்லா இருக்கும். As an industrialist, இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ்னால தான் கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்குதுன்னா அதுக்கு நாங்கள் நிறைய ஸ்டெப் மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இப்போ பாரத் ஸ்டேஜ் ஃபியூல் ரெடியூஸ் த எமிஷன் ஆஃப் கார்பன் கேப்சூர் மெத்தடை இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ்ல கொண்டு வரோம். அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியலோட பை ப்ராடக்டை ரீசைக்கிள் பண்றோம். இந்த மாதிரி மெஷர்ஸ்னால மேபி கிளைமேட் சேஞ்சை நாங்கள் ரெடியூஸ் பண்ண இது பண்றோம். நீங்க சொன்னபடி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க எனர்ஜி இஸ் தி லைஃப் லைன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ உங்களுக்கு தேவையானது என்ன சொல்றீங்கன்னா, ரினியூவபிள் எனர்ஜியில ஒரு சீப் அண்ட் ரிலேபிள் சோர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஸ்டாண்ட்ஸ் வைக்கிறீங்க. அதே மாதிரி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இந்த டிரான்சிஷன் வில் பி ஹை காஸ்ட். இப்போ இந்த காஸ்ட்டை யார் பியர் பண்ணுவா? எனர்ஜி யூஸால அதிகமாக ப்ராஃபிட் அடைகிற நீங்களா, இல்லை எல்லாத்துக்கும் சப்சிடி கொடுத்துட்டு இருக்க கவர்மெண்ட்டா, இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஹை டேக்ஸ் ஹை பில் பே பண்ற நாங்களா? கவர்மெண்ட்டும் இண்டஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து தான் நாங்க இது பண்ணுவோம். இப்ப இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டா நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கு. அவங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எங்களை நம்பிதான் இருக்காங்க, அவங்களையும் நாங்க பார்த்துக்கணும். ஸோ கவர்மெண்ட்டும் நாங்களும் சேர்ந்து இந்த மெஷர்ஸ் எடுப்போம். தேங்க்யூ. Why industry is there? Because people has to survive ultimately. Okay, human beings demand is there, that is why industry. So it is we people who have created climate change. Industry is the media, industrial revolution was that demand of history. Yeah. Any questions? Any questions? No. Okay, thank you. Thank you. Next time இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஃப்ரீயா வாங்க. You have the capability to. Next. I request ma'am to give the concluding remarks and then we'll wind up. Okay, ask. She is ready to answer. Yeah.
சாரி ஃபார் பீயிங் லேட். டான்கெட்கோன்ற பேர்ல பெரிய ஊழல் தமிழ்நாட்டுல நடக்குது. வை ஐ டெல் யூ, Physical Responsibility and Budget Management Act says that 3% GDP தான் அது கொடுக்கணும், மேல கொடுக்க கூடாது. ஆஃப் பட்ஜெட் borrowing என்ற பேர்ல லோன், PSUs பேர்ல லோன் வாங்கி டான்கெட்கோவை ஒரு சப்சிடரி கம்பெனியா ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு லோன் எடுத்து ஊழல் பண்றாங்க. பவர் ரேட் நாட் ஃபிளெக்சிபிள் வித் த மார்க்கெட், ஹை டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ், பவர் தெஃப்ட் அண்ட் மேண்டேட்டரி ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸா மக்கள் மேல திணிக்கிறாங்க. as an official from TANGETCO, how do you address it? Thanks for being late. நான் ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் இந்த क्वेश्चनலாம். She answered, but please you can once again. That was a very good answer. Please proceed. Okay, I answered, but then I'll give you an explanation. மேஜர்லி வந்து டான்ஜெட்கோ அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் கோல் இது பண்றதுல இருந்து ஜென்ரேட் பண்றதுல இருந்து டில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், கரெக்டா? ஸோ தேர் இஸ் theft in transmission, there is theft in distribution, there is, okay, I am not denying that there is we are green and clean அப்படிங்கிறது, it's not my point, but is there only theft happening in our side? ஓகேவா? அதாவது சின்ன சின்ன கன்சியூமர்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு பே பண்றதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிடுறாங்க. the ones that are doing are obviously the bigger எப்படி சொல்றது, பிக் ஷாட்ஸ். அவங்க தான் வந்துட்டு they are இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ். ஸோ அவங்களா தான் வந்து இந்த தெஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்றாங்க. பண்ணிட்டு ஆனா என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா பிளேமை வந்து டான்ஜெட்கோ மேல போட்டுடுறாங்க, கரெக்டா? ஸோ we are responsible, but then there is also another side of the story, right? You have to think about it. நீங்க வந்து அதுல நெகட்டிவா ஃபேஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக you cannot always blame the government. எப்படி வந்து நாங்க வந்து மக்களை பிளேம் பண்ணி பிளேம் கேம் ஆடுறோம்னு நீங்க சொல்றீங்களோ, அதே மாதிரி தான் மக்களும் ஏதாவது ஒண்ணுனா ஆகும்னா மக்களுக்காக தான் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் borrowing பத்தி மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணுங்க. On final question, that is the final question, answer shortly. Off budget borrowing in the sense எக்ஸ்ட்ராவா காசு வாங்கிட்டு we are not supplying ன்னு சொல்றீங்க தானே? நீங்க கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கே காசு வாங்குறீங்கன்னு சொல்றீங்க. Physical deficit கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கே காசு வாங்குறீங்கன்னு சொல்றாங்க. That's okay, fine. We'll end up the discussion. Ma'am. Again, when I asked the question, you were very formal, but now it is very personal. So I had listened to you. Everyone had a very good potential, and little bit there is a lot of fear among in your delivery. See, the factors in a panel discussion, you have to remember that delivery is also an important matter. The content matters, because there are people with the good content, the delivery is a problem. When the delivery is very good, the content is the problem. You should be, you should understand that this panel discussion will have an audience question. So you should be well prepared that these are the possible questions that they can ask, and you should be well prepared for that. Of course, you are a very young people. You may not have full abreast of every schemes in the government may bring, but of course you can hint at certain schemes. Fine. So please be aware of certain schemes that the government is bringing, and have a little depth of it. Okay, you have a good number of data, but schemes, of course, you should know, because this is the platform in which you would be trained for a personality test in the UPSC, or even it is helping you in mains exam as well. So please be prepared with the schemes. At least take this opportunity to mug up all the schemes. Fine. So, and work on your presentation. Okay, we are here, so you need not worry. We are not monsters here. Okay, you can feel free to talk, and remember that you should not be very monotonous. You should have the emotion. You should have it is called intonation. You should speak something louder and something little lesser in tone. So you should prepare for that presentation also. More than the content, presentation should also be very good. Fine. Thanks. So with this, we conclude this panel. I invite the next panel to take their seat, so we can straight away start. Thank you, sir. Hello, sir. Thank you. It was very nice.
I'm from Chennai. Hello. So this is Yes. panel 7 on Madhyana on the 8. 8 and 9. Okay. Fine, please, panel members, take your seat, take your seat. அடுத்த panel ready இல்ல ஹரிஹரன்? Hari, next panel. Let me read out the names. Panel 7. Pavitra, Akash R, Kadambari, I'm sorry. Hema Malini, Vadliya, Kirtana, okay. Okay, எப்ப நான் சொன்னாங்க? Okay. Kavitra, good. With 3 of you. Okay, anyway, we will conduct it. No, we will conduct it. Okay, so we will start the discussion now. The topic is on urban development versus, urban development versus environmental conservation. So I call upon Pavitra first to give her address. As rightly quoted by Jane Jacob, cities not only endure through heights and steels, but also through roots of integrity and canopies of inclusion. A warm afternoon to one and all present here. This is Pavitra standing before you all as a real estate developer, not as a mere flag builder, but as a co-creator of future cities. India is developing at a very rapid pace. During 1951, it was only 17% of the Indian population who were living in urban spaces, but now it has transformed to more than 36%. And behind these numbers, there are voices of families which are echoing for safer routes. And yes, we build for them. But the real question is, how do we build? According to us, a development that takes place without environmental conservation is like a lamp without a light. It just exists, doesn't illuminate. So we take all possible sustainable measures that can be included in our project to make our development environmentally viable. For example, we include rainwater harvesting, permeable pavements, recharge pits, and transit-oriented development. If you see, all these are not science fictions. These are working prototypes. With regard to wetlands, we are doing geospace mapping and we are working upon to avoid encroachment of wetlands. And for the water bodies that have already been encroached, we are building artificial wetlands and also retention ponds.
We are also installing cool roof technology to escape ourselves from the urban island effect, urban heat island effect. And all these technologies mean only for the rich and powerful. There comes the quote of Gandhiji. Whenever you plan something, you have to recall the face of the poorest in the country, and you'll get into the better plan automatically. So we include planning for the poorest community too. We provide them affordable housing. We not only focus on metropolitan cities like Chennai, rather we spread up development to tier 2 and tier 3 cities, and we build satellite towns. We use the government schemes like aspirational district program, smart cities mission, PM Awas Yojana. Through all these measures, we are spreading the development from a core zone to a very widespread areas. On that note, the statement should not be urban development versus environmental conservation. It should be urban development with environmental conservation. So as a developer, I would say that development is definitely inevitable, but destruction is optional, right? And natural destruction is automatically optional, right? So our task is to build without breaking. Thank you. Questions, please. Let me start with the first question. Welcome, Pavitra. So, being a real estate developer, there are lots of developers. But what is the specific thing that the customer can look for to have an accredited, environment-friendly real estate developer and go for it? Okay, ma'am. So this new generation real estate developers are focusing more on environmentally sustainable projects. And a customer from his point has to have a civic duty to choose that environmentally viable projects. And from our side, we are we are targeting on specific issues. For example, there is flooding and we develop permeable pavements for that. There is rainwater issues, like there is a lot of harvesting that is not taking place, groundwater issues. For that, we change our perspective from use and forget to recharge, harvest, and reuse. So the customers also have to look from their civic duty sense to adopt to this environmentally viable thing, so that we new generation real estate agents can thrive through these projects. Since you're a real estate developer, a development is not mere a growth which is quantitative, it should be qualitative, which is socio-economic and environmental friendly development. You real estate people, sir, just go on building a concrete buildings, which leads to urban heat islands, problems which can trap heat. What is your opinion about this? So while you were mentioning, thank you for the question. And while you were mentioning, you were focusing on two key points. One is economic equality and other is social equality. With regard to the social equality, how the poor people and background people have to be integrated. I've already mentioned that we do affordable housing. And when we transition automatically from energy oriented development to renewable energy oriented development, we reduce cost, and that is through government schemes like rooftop solar mission and solar subsidies and many renewable missions. And the second point where you were asking about the economic cost of urban heat island and how we will be surviving from that, we are building plant belts. We are also installing cool roof technologies. These are helping ourselves from reducing the AC. Like we can reduce the AC usage and we can transform to renewable energy, and we can reduce the heat island effect also. Cutting down of 200 trees and planting 3 saplings, how can you compensate this? That's right. Firstly, while we cut trees, we are transitioning and we are building geospacing and we are analyzing the maturity of the tree. We are also building planting samplings, as you said, and we are also transplanting mature trees using hydraulic machines and all. And more than that, we are using urban forestry methods. For example, in Coimbatore, there was Miyawaki style forest, which was a great success in our layout. So we are doing those forestry methods also to include in our layouts.
Okay, so my question is, I've seen ads that says Lakeview apartments, Riverview apartments, and New York style apartments, right? So, as a real estate developer, do you market with while having conscience in mind, while keeping people's welfare in mind, or like, are you being sarcastic or like brutally serious while marketing such Lakeview apartments and Riverview apartments? When we are advertising Lakeview apartments and Riverview apartments, more than encroaching the lakes and rivers, we are building biofencing throughout the rivers and lakes, and we are ensuring that these marshes are preserved. And on that note, people are also getting an environmentally surrounded building, and also the marshes are preserved through biofencing, and people can walk through the biofencing, and that is also creating, for example, in Pune, we created a wetland which is artificial. We created a building near a lake, and we created a wetland, and now there are a lot of migratory birds that are visiting it. So we are doing, we are like achieving two goals in the same move is what I believe. Is that why it's called Lakeview and Riverview apartments? Because mainly apartments being flooded. And why is it called New York apartment, New York style apartment? Because we only have 10 square, yeah, which is like $4,000 in New York. That's a valid concern, and for that only I'm addressing. There are two things. One, there are real estate agents who have already encroached upon wetlands. I acknowledge it, and there are new age real estate developers who are acknowledging this one and building biofencing. That is what I told. For those who have already encroached it, they are building artificial wetlands, and those who are developing into a more scientific mode are building biofencing. So these are the two approaches that is also hitting the cost, and that is also mitigating the already cost issue. I see a real estate developer as a hypocrite because they tell destruction is optional, but it is their greed of profit they do, the encroachment they do. So first thing you talked about satellite sites. It has a greater disadvantage of connectivity from the major metro cities. That is one thing. Second question is the loan flipping scam. A common man becomes a lifelong debtor till his last breath, and the debt also passes on to the next generation. And the third thing is the sea construction. According to the coastal regulation zone, a minimum of 200 to 300 meters of distance should be maintained from the sea, which a real estate developer, for his profit of the sea view, they sell it for a huge cost. And it is also related with the local politics. So how do you address this as Thank you for the question. So you were focusing on three key areas. The first is our profit motive. See, for any business, there is a financial motive. It should be financially viable for a business to survive. So what we believe is we take a minimum of 5 to 18% profit. And to your note, we are first buying the land, investing in the land, and then only we are selling. We are taking such huge risk, and each and every risk has to be given rewards, right? So on that note, profit is automatically a necessity when it comes to this real estate business because of the risk we pour into it. And the second question that you were asking was about the coastal regulation zone. No, that was the third question. Second one was about satellite sites. satellite sites. Okay. See, when development is only in a very core zone, only in Chennai, such as metropolitan area, then that would lead to trickle-down effect of pollution. So we have to be doing two things. One is we have to reduce pollution through transit-oriented development. For example, we have to build a settlement where there is also where humans are being able to go to work easily. They'll be able to access metros easily. Such transit-oriented development has to be taking place. At the same time, satellite towns has to take place, because if we focus on urbanization and development only in Chennai and such metropolitan areas, then other areas will be left free and more congestion will take place. So my idea is doing both at a time, and satellite towns are a necessity is what I believe. And
Regarding the coastal regulation zone, we go through environmental impact assessment, we go through RERA guidelines and norms, we go through a lot of norms, and then only we build the buildings. But besides all these, there are few black marks in our note, I acknowledge, but that's not like all are doing, right? We cannot blame and generalize all the real estate agents are doing like that. And to correct that, we acknowledge the mistake and we are building permeable pavements, as I said. We're also building in transient infiltration trenches, which are like leaving spaces from the coastal regulation zone, and we are building apartments after that. These are the steps we are taking to tackle the already done cause also. So the common man becomes a lifelong debtor. This is the last question. This is the last question. Yes. The loan he takes because of your high cost flats or community, which you offer to the public. See, where there is supply, there is demand. Because of the demand, we do supply. Because of the demand, we build houses. So people demand, people choose to buy, and we build houses. Just talking about the high cost, very high cost. All that cost is included in our buildings, right? All the costs are accounted. You need not answer the questions. Okay. Why replacing nature by artificial infrastructure which imitates nature? Actually, you said we are installing a cool roof system. So if you didn't encroach land and raise the temperature, means we don't need a cool roof, right? It's like cutting trees and replacing it with shade. So why now? I acknowledge that. What I meant by building artificial wetlands and detention pond is that there have been encroachments that have already taken place. We have to be acknowledging it and we have to be mitigating it, right? For that only, I gave an answer to support through artificial wetlands. And something is better than nothing, right? Yeah, if we are doing nothing to restore the wetlands that we have made, that is going to cause a trickle-down effect. Instead of that, we are at least building an artificial wetland and retention ponds, right? So that is what I believe. Something is better than nothing. And it's not important that how we progress and build more buildings. It's important about how many roots we preserve under them. Good, good. So, yeah, your time is up, but since they're so much interested and curious to listen to you, 2 more questions can we allow? Yes. Yeah. Often your projects are marketed as economical and environmental friendly. So can you provide an independent verification of your claims? Independent? Verification of your claims. You are claiming that we are environment friendly and we are economic friendly. Okay. But I don't see a person who is in slum moving into a 2 BHK or 3 BHK apartment in Chennai. Okay. Can I share a personal anecdote for that? I live in Trichy and near my place, a place is called Edamalapatti Pudur. Yeah, I'm also from Trichy. You're also from Trichy. And there is a real estate agent who built a building. And there was a huge age-old tank which was there in Trichy. A very easier option for him would have been to fill it and do the building. But what he did is, he discussed with the panchayat, he revived many native trees, and then he built the housing. So that tank is now acting as a buffer during rainwater, like monsoon period. And on that way, we are doing environmentally friendly business, right? And I'm giving a personal verification for that, right? And for economically viable thing, Edamalapatti Pudur, you being in Trichy, you would know that is not a very rich area and people are living there who are like middle class people. And they are being able to buy houses there, right? That is what we mean by economically and environmentally viable. Trichy deserves to be next capital of Tamil Nadu. Okay, 2 top debaters. Good. One last question. I understand, but as I've already said, you're seeing about the building that are built more, but the population that have risen is also has to be taken into account, right? Chennai 2018, the population 2015, the population was only 2.6 million, but now it's 11 million. So for those many population, we have to be accommodating, right? And because of that demand only, we are raising apartments. No, the population expansion is because Chennai has become greater Chennai. We have extended our boundaries. Okay, not that we have populated that much. Okay. Yeah, fine.
Good, but that was very good, and your statistics, the way of presentation is all good. Thank you. Thank you. Ready? Okay, so yeah, please come to the stage. Akash, next you. So Akash is a conservationist of wetlands. Okay. So just now we heard views from the real estate. Yeah. Okay, the direct conflict is between her and you. Okay. And you have the chance to now pose questions. Okay. Awesome. Good morning. Okay, so you know that the total time is 7 minutes now for question and answer session. So if you have a question, raise your hands immediately after that. No, so we can see from here and allocate accordingly. We need a wide variety of questions that should be asked from all of you. Okay, so kindly immediately after the discussion is over, raise your hands. I've sent in WhatsApp actually. WhatsApp. Mail பண்ணல. யார் mail காமிச்சீங்க? I sent in WhatsApp, sir. யாருக்கு WhatsApp? Sushmita. Okay, then you present first. Okay, to take time. Let us present. Yeah, we will arrange it. Okay. Kadambari. We need to practice. Kadambari V is a Chennai city planner. Okay. She's a bureaucrat. Okay. She's going to put her views across. Yeah, yeah. Kadambari. This one. Yeah. This one. So, respected jury, co-panelists, stakeholders, and fellow citizens, a very good afternoon to all. I stand here today as a Chennai city planner, not just to share a plan, but a plea. Singar Chennai has always been called Vandare Valavaikum Nagaram, a city that embraces everyone, right? Whatever you name it, we have it here. From UPSC aspirants, from IT professionals flooding into the city, people migrating to the city. So we have everyone here, and we have everything from cultural hubs, from malls, filter coffee, Carnatic music, Marina Beach, you name it, you have everything. So with global giants like AstraZeneca, fintechs, Ford, and different financial groups rushing in, we stand at the cusp of development, and there's also a paradox. We also have chaos on one side. We have floods on one side, then we have water scarcity on the other. We also have Chennai metro phase going on. We all know that. And we have Chennai Metro Phase 2 brings India's tallest metro viaduct at Kattipara Junction, which is an engineering marvel. So it's more than just a transport project. It is a symbol of Chennai's progress and a symbol of what planned foresight can actually look like. Okay. So I want to remind you all that people are not just consumers, but they are partners who must equally contribute. All of us are stakeholders here, and we're not just co-panelists. I urge you all that all of us are here to contribute. Each of us have a contribution in our environment. So, but let me tell you the ground reality. When you blame the planners that we are not doing anything at all. There are a lot of creative initiatives that we have, like GCC have songs, we have GV Prakash and
Sachin Sundar, giving us songs for solid waste management. We also have this, but I'll play that song for you in a while. So what do is, we don't segregate waste properly. We dump all the waste that we have in the drain, down the drains, right? So what we think that this is just an alarm clock, and we don't, like when we hear the song, we think that it's an alarm clock, and we don't segregate the waste properly. So I'll play this song for you. It's not playing. Yeah. It's okay. Okay. So we dump garbage everywhere, clogging drains and that floods our homes. It's okay, so I'll just move ahead. No, it's okay. It's okay. Your garbage heap is not just a planner's failure. It is a failure of household segregation, state landfill policy, the lawyer fraternity who did not challenge encroachments in the courts at the time of approval, and the courts that did not penalize when we littered, right? So all of us are contributing to the waste, and we end up blaming the planners for everything. We end up saying that planners are the reason for this waste. So, but still, we planners are not giving up. There is still hope and scope for course correction. As a planner, I acknowledge and take accountability for the planning flaws and unchecked loopholes. So we are trying to undo yesterday's mistakes and redrafting policies for a better tomorrow. So we have certain policies like, even Kuvam River is no longer a river. We have dumped it so much that it is full of kuppai only. So this is one of the Reddit threads that I took. This is the negligence that we have. Kuvam River being dirty is our canon events, and there are also 10 upvotes for that. So nobody is taking accountability for their own actions. But as planners, we are taking initiatives, we are taking steps to correct whatever was done yesterday. So we have Chennai's first wetland sponge park coming up in Borur, and we have a massive plastic cleanup drive in Pallikarne marshland, which is a Ramsar site. And we have also spent rupees 48 lakhs to build 100 chairs from the plastic that we have dumped. So these are all recycled plastics. And there's also Tamil Nadu's first inclusive design manual, specifically for women, children, the elderly, person with disabilities, gender diverse people. So there's so much that we are doing. So I personally think that all of us must take accountability and not just blame the planners for for the ways that we have dumped. You and I together can bring in a change for the. Okay, so I'll complete it. Okay, so I really think ecology and economy can go together. So Singari Chennai 2.0 need not just be a smart city, but also a sensitive city. Just like how I said, we have initiatives for inclusive planning, for waste segregation, for recycling the plastic. It can also be a sensitive city. So, like I said, ecology and economy can go together, and it's not just two parallel roads. So let us build a city with plants and not just plants. So yeah, that's all I have. And there's, I can't play the clipping, right? Questions? No, it's okay. You start answering. You start. So my question to you is that you talked about Pallikarne marshland, right? So development is obviously needed, but it has been around Pallikarne marshland has been serving for for an environment. It is a very mandatory thing, and it will also mitigate the flood during flood times and rain times. And as a city planner, you talked about how you can develop those areas. So that Pallikarne marshland has been 500 square kilometer during some centuries before. But right now, it is not around 5 kilometer, and
there are a lot of encroachments over there. And what this encroachment will affect in future by in the way of as a city planner or real estate developer, it will affect as an industrialized like mindset of expansionist mindset. So that will totally affect the people of living in nearby areas. Okay, so I do accept that. All I'm saying is we planners have failed. So we are trying to undo whatever was done yesterday, and we are trying to bring in a lot of changes, initiatives to correct the mistakes that we have done yesterday. Right? It is an encroached land. I do agree with that. So in the Pallikarne Marshal being a Ramsar site, we are trying to do the waste segregation. We are converting, recycling those plastics into chairs, which are given to all the parks. So we are taking the corrective measures as well. Actually, what I'm asking is how that will affect those people living nearby areas. That encroachment directly affect their living day-to-day lifestyle. Like for example, if we take people near like coastal areas, it will directly affect if we encroach those. So that is next. You're coming from Nanagar. Okay. Our academy from. Okay. Preparing on your own. Good. Welcome to KingMakers. What about you? I'm preparing elsewhere, sir. Elsewhere. Where? Aram IAS. Aram IAS Academy. Welcome to KingMakers. That is why I asked. I have not seen you in classes. Okay, good. Yeah. Any other question? So every time we face the public as real estate developer, there is one blame that is always there. Urban development is taking place, but planned urban development is not taking place. So why aren't you including global better plans like spawn cities of China and mini water squares of Rotterdam and they're in our plans? Why aren't that a sustainable approach as a Chennai city planner according to you? Okay, so we just started introducing spawn cities, Miyawaki patches everywhere. And, we have started to correct whatever happened yesterday. And we do take accountability and we acknowledge that we have encroached a lot of wetlands, right? But we are also taking corrective measures to bridge the gaps, to correct those loopholes. You spoke about the urbanization of Chennai. Annanagar was first urbanized city planned after the British rule. And at the same time, we are talking about the people who are surrounded here. What about the coastal people? Okay, so are we taking them under consideration? Are we asking their opinion? They're not well educated as we are. They are facing a lot of crisis, right? Yeah. Okay, thank you for the question. Right now, we are also focusing on coastal people and slum area people. We are rehabilitating them to safer, better places. So, yeah, we are taking them into consideration. Yes. நான் வந்து சென்னையில தான் வாழ்றேன். எங்க வீட்டில் எப்படின்னா வெயில் காலத்துல வந்து தண்ணியே கிடைக்க மாட்டேங்குது. மழை காலத்துல ஃபுல்லா 2வது ஃப்ளோர் வரைக்கும் வெள்ளம் வந்துச்சு. இதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்க இல்ல என்ன பிளான் பண்ணணும்? Okay. புரியலையா? Yeah, I got it. Okay, so certain times like August 30th கூட வந்து இப்போ நம்மளுக்கு sudden cloud burst நடந்துச்சு. There are a lot of unprecedented, unpredictable events, right? So we are இப்போ வந்து 2015 flood அப்புறமா இப்போ வந்து நிறைய நம்மளுக்கு வந்து பெட்டரா இருக்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பெட்டரா இருக்கு. முன்னாடி அளவுக்கு வந்து flooding இல்ல. So இப்போ இந்த sudden cloud burst போது கூட நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ flooding நடக்கல. So மணலி சைட்ல எல்லாம் 152 millimeter கிட்ட மழை பெஞ்சிச்சு. So sudden இந்த torrential rains போது கூட நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் better infrastructureனால வந்து we didn't have a lot of flooding. So we are trying to bridge the gaps. We have like pathways la வந்து percolation filtering process la வந்து we are having pathways which absorbs those water.
As you said, the Chennai City Planning Commission has been introducing more and more schemes for the people welfare, and you are investing thousands of crores money in this planning. Do you actually think these things are working efficiently? I think that you are only investing and you are introducing the plans, but after that, there is no care taken on those projects. They are let out. Just இருந்துட்டு போகுது. Okay, so when it comes to city planning, we also have different departments. In places like Singapore, it's centralized. The planning is centralized. It's only with a centralized department. But here we have CMDA, PWD, Metro Water Supply, Metro Rail, National Highway, State Highway. We have a lot of fragments. So the more the fragments are, the accountability goes to different hands. So it's harder to, have clearances from every place, to have conversations which causes a delay as well. So here the accountability, the ownership of, planning, everything goes to different departments. It's fragmented here. So that's one of the reasons why it's getting harder to invest. As a resident of Chennai, due to metro projects, we face severe traffic problems, and also due to metro projects, workers also can't be safe. That's actually an accident-prone area, not for workers, but for also public people also. And also, add on to that, we face severe water issues also. Sometimes drinking water mixed with ditch water. And when we call workers or when we call officials, they can't seem to find the pipes which they have already, they themselves paved the way for pipe. They themselves can't find the pipes, which is the appropriate pipe for that. So what's your stand about this? And also about Kuam River, you said it's a canon event. I don't believe it. Through a proper planning, it could be avoided. So yeah, it could be avoided, but there was a Reddit thread which said it's a canon event. It's very tragic to hear that, but a Reddit thread had 10 upvotes in which they said it's a canon event. So I just wanted to quote that. Okay. No. I'm not blaming for that. Actually, there's a thing like that. And you evaded directly straight to water park. So what's your stand on these questions? Okay. Our time is over. Our time is over. But still, are you ready to take more questions? They are willing to ask. Okay. Yes. What was your question? She's asking again. Right? Yeah, it was a very big question. I kind of lost it. Make it short. Okay, so I'll first address that first question. The metro problem and the board ACMRL inconvenience today for a better tomorrow, right? So if we need transit oriented development, if we need brownfield development, we have to have public transport. In the metro suburban for easier transport, we need all of this, right? For development Bangalore traffic we cannot be car centric, so we have to be people centric as well. Adukkaga in the transit oriented development we have metros, and adukkaga ipo inconvenience today for a better tomorrow. Yeah. Good. With respect to two more questions. With respect to recent city plan, with respect to the recent Supreme Court verdict on stray dogs, India is highly infected in rabies first. Tamil Nadu தான் அதுல first. So அதுல as a city planner, the question to you, நாய்கள் சென்னையில தேவையா? I'm not talking about the domesticated licensed dogs. அது பத்தி நான் கேட்கல. Stray dogs தேவையா? Okay. For stray dogs issue it's kind of we have both the sides of the coin. So sometimes night sila per travel பண்ற டைம்ல அவங்களுக்கு stray dogs ஓட problem இருக்கதா இருக்கு. Stray dogs அவங்களுக்கு கடிக்கிற பிரச்சனைலாம், we have such issues. So I really think we have to have a separate feeding places for the stray dogs, like the Supreme Court has ordered, and we need to vaccinate stray dogs as well. So good. One last question. Yes, sir. So you are from good. KingMakers, Salem. Welcome her. So actually you told about the city plans are actually smart city, and also it's people friendly and effective.
I have one question as maybe a local resident. So, why are slum families and it is evicted for city development project, and what are the provisions you are taking to them to get the compensation? Are you really approaching the city, like city planners really approach the local residents before making any plans over there than the corporation of municipal? It short. The question shorter. Please again. So, as a local resident, do you really, as a city planner, go and ask the suggestions on what they are facing if you are making a city plans to the slum areas? If you are going to build anything over there, won't it affect their families and livelihood? Okay. So that's a very interesting question. We also have separate housing facilities for them, especially near Kannagi Nagar, ECR side. On the side, we have separate housing for them. The slum or coastal areas, we have shifted them to a separate housing areas, and we are taking them into consideration as well. Having raised this issue related to Kannagi Nagar, actually her question was relevant. I'll tell you that real incident that has happened in Chennai, Ananaga. Those people who are in Kannagi Nagar, ECR Road, are traditional residents of Ananagar. They were replaced. Ma'am used the word gentrification yesterday. Okay. Because of the advancement in city development, they were not consulted. They were just moved there. Now their livelihood has been lost. You refer to Supreme Court order. There is a right to livelihood. Olga Tellis case. Okay, it says that whenever you are removing a slum, okay, you need to consult the people and respect their right to shelter. She was asking that question only. Are you doing as a city planner? Because right now in Tamil Nadu, city planning does not do that. Okay. So anyway, you need not answer this question. You did well, very well. And yes, but that introduction alone, 3 minutes time limit, you took more than you were the only person who took beyond. So we are penalizing for that. Okay, I'm telling that. Okay, yes. Now the song, because song content is also included. Not that song. It was another. No, not this one. There was another GCC song. Can you put it in YouTube? For the people who are presenting PPTs, please prepare the time along with the PPTs, whether it is confining towards the 3 minutes time period. Okay, prepare that also. Before start of the panel discussion, you reach the volunteers, you yourself check whether your presentation will work. Okay, I apologize that we should have done it, but because of continuous panel discussions, no, you know that we are like running one panel after another. So it would have been better if assistance from you was there. But this is not blaming you. So this is a learning experience. Could you play it in YouTube? You know the song, so you search it, it will be appropriate. Santosh Narayan, no? Oh, he's very popular. Yeah. People are not. Sachin song. ஓஹோ நம்ம ஊரு செம ஜோரு சுத்தி பாரு சுத்தம் பாரு இது நம்ம சென்னை தாயா ஓ நம்ம ஊரு நல்ல பேரு சொல்லும் பாரு சிங்கார சென்னை தாயா வண்டினாலதான் வண்டிக்குள்ள குப்பைய பிரிச்சு போடனா சுத்தமான ஊருனா நம்ம சென்னை தாங்கனா வீட்டை போல நாட்டையாக்க ஒன்றாய் நம்ம ஊரு சுத்தி பாரு சுத்தம் பாரு சென்னை தாயா
Yeah. Yeah. Good afternoon, respected jury members and fellow friends. So I would like to start with the question that do we really want a Chennai that is profitable today, but that is unlivable tomorrow? So absolutely not, right? So and that is where, as a conservationist of our Chennai ecosystem, I would like to make some points that is why the wetlands are really important and what are the importance of the wetlands. So the wetlands, the need of wetlands is something that it acts as a transactional zone between land and area, and this will be very much important while we are facing during our winter season. We have faced a lot of rains that this will mitigate those flood and it will help to live those nearby people. So, and also I would like to add one point that wetlands are not wastelands. So during like recently 2023 or as well as 2015, we have faced a lot of flood zones that affected all around the Chennai city people. So this should be handled with care if we properly manage these wetlands, and that is where the wetlands really comes to play, and where it acts as a buffer to store the water. And my as a conservationist, my demand is clear that the wetlands should be declared as a non-constructible zone and also restorable. So as there are developers and city planners around here, I would like to also say there are developers, they will plan sustainably for the ecosystem as well. But the area where wetlands has been reduced from 500 kilometer to 5 kilometer, and this will where the ecosystem and ecology are totally affected. And so should we ask a question to the development, that is development is needed right now, as development is need everywhere, but still we have to handle with those wetlands with the proper management of these areas. And I would like to say there are minimum of 300 species have been living in the wetlands that has been all around the Pallikarnai marshland. And what will happen if we encroach these areas and build some industrial like buildings or any some IT tech parks? So how does affect the ecosystem in future? So how will, so that is what my demand. I would like to make a demand that is the wetland should be an would we ask to any hospital or some other industrial big buildings that we will going to plant something over here because we don't need this. So that should be acceptable. Same for a wetland as well. Wetland should be an ecosystem savage. Thank you. Good afternoon. So I have a couple of questions. First is, as a real estate developer, we are integrating many environmentally conservating plants and all. As a conservationist of wetland, what is your contribution to the conservation? And the second answer. Okay. So asking about what are the contribution as a conservationist we are adding. So yeah, that is where I add a point, that is we should make this as an restorable place at the time of rain we will face many times. So this buffer zone will act as an saving time during those times. And if we add some building over those areas, it will directly affect that. So that is why we are making some plans to the government as well. We are looking forward to take some actions against the planning. We are not against development, but development at cost of lifelines will
make an impact. Okay, and the second question is, we all know about carbon credits, right? And what is your take on wetland credits? Is that a good idea? Do you believe that would be a success? So based on carbon credits, you are asking, we are using this wetlands as an dump yards. So that is the burdening thing for this wetland has been put today. We are putting lot of dump garbage waste over there and making carbon there itself. So if we remove particular step by step, we can able to look forward and can proceed with the development. So, in a scenario where the resources are limited in Chennai today due to rapid urbanization, how do you choose or how do you prioritize which wetland do you want to protect? So, like as we see in Chennai, there are the big marshlands like Pallikarna is there, Ennur is there, over coastal area has also been there, and also there are amount of 250 lakes, and there are lot of natural sources. But particularly this wetlands, why it has been targeted? So this has to be avoided, and for that we would like to make some other places can be even better. Maybe even after like how we built Kilambakam bus stand outside the city, like that we can plan. Conservationists, also known as protesters, why act or protest only after the issue? And what are the actions and measures you have taken for prevention of such things? Yeah, right from the plan has been created, we are strongly we have been protesting against the plan, and still there are lots of government considering. We have to make something very much clearly, and for that we have make some group of like NGOs also already been there, and we are looking forward to make that into an effective way. Apart from protesting, what are the actions and measures you could take for prevention of such things, prevention of encroaching, like that thing? Yeah, prevention of encroachment. Yeah, obviously, as we see, Chennai is growing, our country's GDP, everything is fine, but we have to look for the development should be not at the affecting someone's life. So, as I said before, you can plan somewhere near outer the city where there might be not wetlands over there. Where so like my demand is that only we are targeting the wetlands, not some places nearby some wastelands. Only the wetlands, because the wetlands only will offer in future for future generation or future purpose also. It will directly help us that time. So, yeah, that is a very good idea of conservation of wetland. So, as a common guy, I wanted to join you. Suggest some government schemes that I get an idea. And one more thing is community involvement. Yeah, community involvement is also equally important for conserving something. So I would like to join. And other thing is technology. What is used to conserve the wetland? So, like a technology, we can say development at no cost. We cannot avoidable. For that, we can plant some solar rooftop, like how China has been planted over there. So during the summertime, we can use solar rooftop over instead of totally destroying and encroaching the wetlands. We can use like that. And also about the technical schemes and Singapore Chennai 2.0 has been developed, and that is because for to save the wetlands. And also there's a Blue Bridge company has been created some a project that has been constructed in Pallikarna marshland, and they are planning to make it very crisp and clear that this wetlands should be saved for future as well. So what are the alternative livelihoods to the thousands of informal workers who depend on construction project? So construction project in which area? Every place is a no-go if you're saying that we shouldn't build anywhere. So what are the alternative livelihood to the thousands of I'm not saying we can't build anywhere. My idea is that we can plan somewhere outside the city. Why we are always depending on particularly inside the city, and that too on the wetlands alone. Somewhere near some like rural areas we can plan, and we can make it that develop into like an IT park or anything.
but what are the alternative livelihood for those construction workers? For the workers, obviously, like if we taking their places, for example, if you are affecting the coastal areas and making the fishery community to, they will be affected, and making so the plan should not be only based on those areas like any near to coastal areas, and we can plan somewhere even far from the city. So that will be the. So what are the results of the fund which was given by wetland restoration? Can you please tell us the before and after maps? How can you conserve after the funds you have received? So after we are receiving the funds By the wetland restoration. So usually for every year they will be giving some funds. So what is the before and after map of this? How have you conserved? Yeah, obviously, if initially we have received some fund from government as under some scheme. For example, I can say that removing the garbage from Pallikarna area. So where the Valacheri and Solinganallur cannot be affected during flood times. So this will be the first initiation that will be done. See, conservation of wetland is a quite important one, I cannot deny. But give me a very pragmatic approach of how to balance wetland with the rising demand of population settlements. And also, wetland is not only affected by the settlement encroachment, but it's also the dumping and the other things also is causing the. So tell me some solution to that. A solution for that, I can say that. So the developers planning to make some project impactful and sustainable way. So they can make these areas into somewhat more like for example near some coastal areas where we can able to plan. I mean, instead of destroying the whole wetlands, we create some kind of saving it to for the future as well, and at the same time it will also help the people who are living there. Good. Thank you. Thank you. Yes. So you are Kavitra. Good. Kavitra, she's a representative for Tamil Nadu Pollution Control Board. Yeah, good. So Kavitra, you are from Chennai. Chennai, which college? Madras University. Madras University, good. BA Public Administration. Public Administration. Good. I was a medical student. Oh, good. Good. Now we are in any academy? Sorry? You are part of any academy? IAS No. Institute? No. Welcome to KingMakers. Thank you. You can start. Thank you, sir. Good afternoon to one and all present here. Honorable Chair and esteemed panelists and the beautiful audience, thank you for being present here and asking us beautiful questions. I'm here representing TNPCB, not as just a TNPCB representative, but as a concerned citizen from Chennai and as a Tamilian as well. What if I tell you that our next crisis is not going to be a pandemic, a flood, or a cyclone, but a garbage that's rotting under our feet and the air that we pretend to breathe to be clean? These are the crises that's going to be silently arising and still arising. Do you know that Pallikarnai Marsh reports that have been taken by the TNPCB? Yes, we gave the approval because it is under the government base. But the report has shown high amount of nitrogen contamination, lead, and even sulfur growth that turn the groundwater color into pink. Let me start from past and now. Then the freshwater marsh was 15 square kilometer, Velachery to Medavakam, hosted over 300 species of flora and fauna. Now we are growing homes for sulfur bacteria. Now it's IT park, encroaches the residential apartments, roads from Velachery to Tambaram Bridge. Do you know that these things leads to garbage dumping? The major garbage dumping areas are from Velachery. Kayupattal wetland, support the farming and fishing groundwater recharge.
I really wish that environmental lawyers and residentials of Palikarnai were here to support these topics. And I really wish the conservatives even questioned about the fishing and farming that is being polluted because of this water, and the shrimp land that is being given by our Kadalur. Our Kadalur Mavatam is being greater development for shrimp. You know, the shrimp rate is higher in our fish markets. How is that happening? Because of the exploitation of the water as well. And Adayar Estate, the wetland which is mangrove for rich and bird life, wetland area to connecting Pallikarnai Marsh is now a residential and commercial hub. Why do they matter? Natural flood buffer for monsoon, habits for birds and reptiles, amphibians, traditional livelihood community like farming, fishing, and fresh on groundwater. TNPC policy recommendation for preserving the fishing communities, map and protect traditional coastal settlements under CRLs, Coastal Regional Zones of Notification 2011, Annex 1, Section 5, given fishers their legal rights to protect evidence. Fishermen from the olden ancient times, they don't have the knowledge of law, what is happening around them. We are easily exploiting their lands to develop, and we so-called state that as urbanization. I'm not against urbanization or a pro-economist or environmentalist. I'm here standing as a normal person, asking for public accountability and real estate, conservative, city planners, and everybody's understanding that this is a democratic country. We people are the asset here. We people are the curse here. I want each and everybody to take responsibilities. With the questions ahead of me, I can explain more. Thank you. Questions for her? Yeah. So as a representative of TNPCB, you are like clearing a lot of projects, a lot of assessment reports that comes to you. But beyond all those clearings, we face a lot of criticism among the people. But there is no blame like that has to be, accepted. How do you address such blames if it was on you? First thing I want to say, as much I said that the population is an asset here, do you think that so many TNPC volunteers are here? We lack responsible volunteers here. We lack even the lab testing equipments here. We have benefited with technologies and many things that we talk about. Where is the representative having hold here? Any people coming up and asking us about those things? You're ready to finger point everyone over here. You are a public. You are a citizen, you are a residential. We have given you many scientific plan. It was a very complete, simple plan as 3-bin concept. Green, yellow, red. How long it's going to take? You're going to say that I don't have time? Do you don't have time to brush your teeth? As a representative of TNPCB, how do you explain the persistent gap between the official compliance certificates issued by PCB and the resulting ground realities? Exactly. You people ask for transparency to us, right? You want transparency, evidence. Don't you guys find the loopholes in everything? Again, we lack people here, but we still try to be consistent. We are looking for sustainability, inclusive, and future-proof. What do you mean by inclusive? It's not about just us who are sitting in this AC hall. I'm speaking about the fishermen. No one is talking about them. Even their residentials are being pushed here and there. As Sir said, they're being shifted from one place to other. How they are able to transport? You know, in June 9th, our own government said that Tamil Nadu is giving a blue economic. We are giving something from our coastal region. We need protection there, first of all. Again, I'm saying I'm not anti-development or pro-environmentalist. I'm asking for accountability here. You know, Singapore, UK, Germany, and USA, they all have a punishment and a penalty than paying fines there for a smaller amount of crime. I'm suggesting here, if lawyer would have been here, I'm suggesting a law in a way to say that if you drunk and drive, if there's a small theft that is happening, I'm asking them to do their civil work, civic work and rights. You're asking about fundamental rights, that's part 3 over here. For equality, discrimination free and everything. I'm asking you a simple civic right. I want to push that as a punishment.
We should not consider that as a punishment, but to understand that the municipality is trying so much to give you all and provide you and protect you in every way. You just see TNPC as a pollution control board. We see what is happening. You're talking about everything as Pallikarne. What about the idle immersion that's happening during Ganesha Chaturthi and Diwali pollution, your engine emission? Everything, the water that we pride of India today are being polluted because of this pain. Kavitra, Yes? make it short. Make your Oh, answer short. yeah, sure, sir. And What I'm saying that- reference to any festival, religious, sensitive things, please don't. No, sir, I'm saying that India is a secular country. You're on live. Yeah, sure, I'm accepting that. I'm not against anything. I'm saying that in our TNPC and our government is combining with all the religion because we are a secure country. We are giving clay models to do. We are not asking them to stop. We are providing them pond where they could do it. Understood. We are not stopping anybody here. Make your answer short, so more questions will come. Yes, my one point is we are democratic and we are secular. We respect everybody's practice. We respect everybody here. At the same time, we require everybody's accountability here as well. Anything else, please? That's a very good answer. Very good answer. I liked your points. It's sharp, and moreover, you are giving new perspectives. That's really good. Okay. Yeah. Next question. Any other question? என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணவும் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணவும் நீங்க என்ன ஸ்டெப் எடுத்துக்கீங்க as a டிஎன்பிசிபி பர்சனலா? அப்புறமா இப்ப இண்டஸ்ட்ரியில தான் நிறைய பொல்யூஷன் வருது, வேஸ்ட் வருது. நீங்க இண்டஸ்ட்ரி சொன்னீங்க இல்லையா, அதே மாதிரிதான் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வேஸ்டும் நிறைய வருது. எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் எல்லாத்துக்குமே we are giving categories here. Waste production வெளியே போகுது. We are giving 5 categories தான். ஜப்பான்ல +40 categories பப்ளிக்கு தராங்க. நாங்க 5 தான் தரோம். Make it very simple. Green, blue, red, yellow, white. இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்னா பேப்பர் அண்ட் கவரோட குவாலிட்டி டிஃபர் ஆகும். These are being reused or glass materials la அந்த இடத்துக்கு போகுது. We are shifting from the coastal region to outside of city side. நான் இருக்கிறது பூந்தமல்லி. If you see over that side, there are many workshops over there. அங்க ஏன் அவ்வளோ people இருக்காங்கன்னா the government instructed them to move there. See, I was a medical student. At the same time, I shifted to public administration and I speak with my parents and I know and read newspapers and news that's happening in it. It is our accountability as well. It is being shifted, slow and progressive. We are lacking people. Please get innovated. Okay. I have a question. You said 5 categories, right? So far we were talking about 3 categories that you are adding that medical. Please explain to them. That will be informative. Okay. For them as well as all those who are watching. Sure. So we say that yellow medical covers. Yellow medical covers are this blood, organs, and gas piece which has yellow containing in it. These things are turned into ashes. They are burned so that they are being again sent to the sedimentation ground. The white covers have the glass pieces, the sharp items that are being sent to the steel and glass factories to be sealed in cement. These all are big contamination. We are doing our utmost to have the GPS tracking there. The red and blue, same goes to degradable and non-degradable dry waste. These all are combined to bring a protection to us. But rural areas are not having the awareness of this. I really welcome the conservatives go and spread awareness. I remember my childhood and even Kadambari knows it. Because we have walked with rallies, having pamphlets in our hands saying that Swachh Bharat and even praising that Suttam Sugadaram Tarum Sugadaram Soru Podum. Sutti irukka people commented us that enna Sugadaram appa sambar podadan solittu. That is our public. We can't blame them. At the same time, from our childhood, we were said that we should not do this. It starts from schooling. It starts from home. Everything is home. Hospitalization la kondu varuvaanga. Periya hospitals ada kondu vara mudiyum. I want people to do that. Nama ellarume inga irukra or autoimmune disorder mari. We are the immune system. Policies unta kondu varanga. We think it's a defensive thing and become very defensive throwing it outside. Immunosuppressant nu solradhu dhaan or penalties. You push them down your immunities. People are punished பண்ணுவாங்க. When new things go down, the policies rises up. Policies will stay as paper if public is not ready to be accountable to it. We are just 10 people. You are ton of people opposing us.
We want you inside, not just us. Thank you. How we trust the TNPCB because the environment clearance is a science or a political pressure? It is both. See, we are elected and appointed by the government, but we are completely accountable to the public, right? We are accountable to the public. So as you told, you have a very good touch with the daily newspaper. Give me a insight about the parameters used for determining the air quality index. I'm sorry, I'm not very well aware of it. I'm not an UPSC aspirant. I'm a normal citizen, just like So others. you told you are watching. I didn't say you that follow I daily speak news. with my parents. I'm saying you again. Yeah, thank you. At least I have a general knowledge about it. That is what I'm proud of. Any more questions? One final question. Your time is up. But your answers are really nice. Yeah. So TNPSAB, I presume it is a government institution. So what are the provisions you believe government would take to prevent pollution? Means you're asking for the management, you're asking? Yeah. As I said that aerobic and anaerobic separation of products. Aerobic na oxygen தேவைப்படும் anaerobic na oxygen தேவைப்படாது அதுதான் methane gas produce பண்ணும் anaerobic நம்மளோட பழைய சயின்ஸை யோசிச்சு பார்த்தோம்னா we'll remember that. Those are the scientific methods we can give. Again, the three-bin procedure will be happier for us. Good. Only thing is make your answers short. Yes, I wanted to explain more. I could only use these opportunities to do that. Nice. Thank you. Thank you. Okay. Now we are ending. He's the last person. Now we need to have concluding remarks of the entire issue. So I call Ashwin to give the concluding remarks. Thank you very much, sir. So I am pretty light on time and I'm an aspirant myself. So all of my input will be based on the content, the delivery and all is fine. I'll go group by group. So for the city planner, so things that can be added in the content is you mentioned Singapore in passing. So I got pretty excited there because they use wetlands as a integrated storm water management system, and they have rain gardens which use city infrastructure, and hence they use it actively as a buffer. So that is one thing that can be added. There is a need for climate resilience audits from city planning side, yearly or half yearly, depending on the budget. There needs to be more discussion about urban sprawls and the need for sustainable building materials, fly ash bricks, etc. And high density housing needs to be pushed more. And as far as public transportation goes, this is slightly of an emerging area, but super blocks and walkable cities are important discussion points that are very good. And there was recently discussions in Delhi about dedicated bus lanes and so on, high-speed rail, Francis model with corridors. If you guys have more questions or need more details, just ask me after, okay? Also to the TN-PCB person, co-management has been shown to work. There was a point about open data, right? And there is a lot of discussion I see in these panels about civic responsibility, civic virtue, and so on and so forth. But the saying goes, you need two hands to clap for a sound to come, but one of your hands tend to be more dominant, right? We use it to write. That should be the government or the city planning that has to lead the way, that has to win the trust of the people. What do I mean by that in a material sense? In Germany, we have something, I'm Indian and not we, but they have a system called a PFANT system, which is basically a reverse deposit plastic machine. You can put plastic in it and you get like 25 cents for single-use PETs, and
you get some slightly lower rates for recyclable things. As a result of this, Germany has a 90% recyclability rate, as opposed to nowhere in the world does it even come close. So taking inspiration and trying to be innovative with our solutions and looking more at what works is more important than trying to people are not that way because they are simply lacking or something. Most of them are overworked anyway, so they all have their own things to be you get my point. It's kind of our responsibility to lead there. To the environmental conservation person, certain barriers that one of the main barriers that you face, and I was kind of hoping, I was also kind of hoping the environmental lawyer would be here, because most of conservationism and environmental lawsuits in India come directly from public interest litigations. And most of them, we have 6 doctrines as a result of that. So being able to leverage that is the conservationists' main weapon of choice when it comes to making progress in such things. Your main limitation in that would be overlapping jurisdictions. The same wetland will be under National Green Tribunal, as well as it will come under Metro Water. It will come under like 5 different jurisdictions, and each person will claim that it is each other's responsibility. So you should demand for a streamlined or like some form of centralized grievance redressal council or something. That would be the way forward. Another thing is there was a question that was asked to you. There was a question that was asked to you. You guys have the image of protesters, but specifically speaking, most of the time, you are almost always before. You always say it before. After disasters, people listen to you. That was a point you could have made. And how do you prioritize wetlands? There are 2 or more wetlands, many actually. So there's something called Ramsar sites, international significant wetlands. Tamil Nadu has the highest. We have 20. Highest in India, one of the highest worldwide as well. So it should basically the flow should be try not to explain why things are important. We all know why things are important. It's more so the topic is how do we balance, right? So it should be problem, solution, limitation. Why do we have it? How do we overcome it? And there's so much more material that I simply don't have the time to cover within the 7 minutes that are given to me. Oh, yeah, sure. Thank you. So there are 6 legal doctrines in India. I'm just going to give the side headings. The case files, I have it if you want it later. But first of all, right to a healthy environment is a fundamental right, and it is recognized under Article 21. It has been that way since 1991. As it is a part of dignity, right? Like a right to life is a right to dignity. Then there is something called the public trust doctrine, which could have been used by the real estate developer, because the state holds the natural resources in the name of the people. So, for example, I don't know who asked it, but there was questions about the riverside view and the lakeside view and so on, right? Under the public trust doctrine, it cannot be done. It is done, but it cannot be done, and any litigation must follow that specifically. A lot of the reasons there are very slow judgment rates and non-compliance when it comes to this is people simply don't have awareness of the existing legal doctrines in India, which ends up with like long wait times and adjudications and all that, which at that point, the thing is just built and there are like 200 people living there. So that is a very important doctrine that we need to know. Also, there's a lot of mention of like Singapore or Copenhagen or so on and so forth. There is actually, when it comes to environmental sciences, India has a lot of its own novel measures that are helpful. Primarily, since we are all talking about Chennai, and it's all everyone remembers the floods, right? So we must look at our neighbors. All we have to do is look at our neighboring state of Kerala. There is something known as the Kochi model. And specifically, there was a thing with canal dredging and canal widening.
which is directly one-for-one applicable in the case of Buckingham Canal. And this, yeah, as well as Coombe River, but specifically it has to do with canals, with siltation and pollution rates and so on. It's slightly different, but can be used. So yeah, the Cochin model is something that is extremely relevant here. Another legal relevance, by the way, this is completely 100% uniquely Indian. We have a concept called absolute liability. Nowhere in the world is there anything close. There's something known as strict liability in Western countries, but they do give leeway for us if there are hazardous industries that exist. For example, I'll give you the easiest example. So say there is a pipeline transporting hazardous materials. A dude shows up, throws a rock, and now there's a leak and a spill. In Western countries, the guy throwing the rock will be the only one persecuted. In our country, the pipeline builder will also be persecuted because one, why do you not have a fence? Two, why is it breaking to a rock? So absolute liability in case of failure. This applies specifically because of the oleum gas leak from 1986, which is a landmark judgment. Also, I'm just gonna quickly end off. In India, we have a polluter pays doctrine. So if they pollute, they must compensate not only the victims, they must also restore the environment. There is another thing which is, this is from Velur. So there's something called a precautionary principle. So if there are emerging areas, let's say we just find oil somewhere, unless the company that is they'll pitch for extraction, right? Unless they ensure with full scientific certainty that said activity will not cause permanent irreversible damage, it will not go through. So that is a way which which conservationists or even the pollution control boards, they can levy this to slow down existing things that they feel aren't up to par. Yeah, so that's basically it. And if you have any more questions, feel free to ask me afterwards. Thank you. Do you have questions to him? Any specific questions? Okay. Yesterday he was there. I introduced to the other panel members and audience. We have new audiences today. He's a senior coach of Chennai Chess Club. Okay. And yeah, Chennai Chess Club. Okay. He maybe we are expecting future Guesh. Okay. So we are concluding this panel for now. We will go for lunch. Okay. And the next panel is at 2 o'clock. Since now the speech has expanded the time, 2:15 we'll start. Okay. You have your lunch and come back here at 2:15. We will have panel 8 and panel 9. Those of you, a special invite, be present in the afternoon session also. Okay. So it will be a learning experience. Okay. Fine. A special thanks to Madhavi ma'am. Really thanks, ma'am.
Maybe
So they will also try to grill you. So be confident. Okay. அதே மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருந்து வரும்போது கெப்ட் வாட்டர் இங்கே தண்ணி வைக்கணும். அதே மாதிரி ஃப்ரூட்டி வைக்க சொல்றீங்க. ஃப்ரூட்டி. ஓகே. ஸோ ட்ரிங்க் சம் வாட்டர், ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கெட் இன் டு த ஸ்டேஜ். ஓகே. போன பேனலில் ரொம்ப பதட்டமாக வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தட் மிஸ்ட். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனில் ஷி ஹேட் பியூட்டிஃபுல் ஐடியாஸ், பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் தட் ஒன் ஃபம்பிள். Okay, so any competition you go, first drink water. Thanks. Okay, so any competition, relax yourself and come here. கௌஷிக் இது அவங்க லேட் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் இந்த வாட்டர் வைக்கிறதுக்கு கோஆர்டினேட் மட்டும் பண்ணுங்க. ஆமாம், தேசிங் நம்பர் இருக்கா? Okay, so am I live? Yes. Good, good. So make it very simple. The 3 minutes, 7 minutes, stay in your time frame. For some people, if your answer is good, you're doing well, I will extend the time. Okay, that is my discretion. Any doubts? You're clear now, because most of you are audience, okay, in the previous panel sessions. I actually appreciate, that you have put in a lot of time, to come to this level. Okay, good. So anybody from outside Chennai? Oh, good. Most of you. Okay, so when you are on stage, tell your name, where are you from, and then start. Okay, so we have 4 people in this panel. No, timekeepers. Okay, just consider a concern. It will not be. Okay, after that only they'll start. Good. What's your name, ma? Vaishnavi. Okay, fine. Yeah, I was about to say yes. So straight away we'll start. I would like to invite one of my senior, super senior faculty of now KingMakers. Okay, earlier Shankar IAS Academy. Okay, Mr. Ansari sir to the stage to be co-chair. Please. Yes. So to introduce him, he's good at political science, international relation, my own option, Indian polity. Okay. His way of teaching is very unique, and experience is 30 plus years. So experience on teaching, 20 years, 20 years of experience. Okay. He was in government. Okay, Tamil Nadu government in Group 1 cadre. Okay, and retired recently this year only. Yes, give applause. Yes, served. Yeah, he has served the country, so the applauds are appropriate. Okay, now we'll begin with the discussion. Yes, your panel number 8. Okay, so far we have completed 7 panels. Your panel number 8. Your panel topic, the topics were chosen by you, right? Okay, to make you comfortable speak, we gave that choice. Okay, good. The topic is urban development versus environmental conservation. Okay. I call upon Priya, okay, to give her view. She is a real estate developer. Yeah. She represents, but to make it more live, I'm telling like that. Okay. Batteries. Yeah. The PPT. The PPT.
Your name? Muflia. Okay. What is your degree? Oh, you are a bachelor in political science, now masters in Madras University. Good. How do you come to know about this competition? Okay. Is ready? PPT is ready? Sir, they asked me wait for a minute. Priyadashini. WhatsApp send பண்ணி Good. அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Is it? Oh, good. Yeah, we were talking to them. Okay, but this is happy news for me. Oh, good. Oh, good. Good. Oh. So you're an aspirant. Oh, nice. Oh, good. I knew that there was a discussion. Happy that you have come here. Welcome to KingMakers IAS Academy. Good. What is your name? Akshay. Good. Yeah, you can start. கொஞ்சம் PPTs இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிடுங்க. How many of you are having PPTs? Okay, so next 3. Okay. பண்ணி வச்சாச்சா? Okay. So that is how we planned. Good. Very good. Thank you. Thanks for the support. As Mahatma Gandhi once said, the future depends on what we do in the present. Today, India's future depends on choices we make in balancing growth with sustainability. A happy afternoon to one and all present here. I'm Priyadashini. I'm coming from Madurai. I'm now representing the stakeholder as real estate developer. Why urban development is needed? According to the Niti Aayog report 2023 says, urban development has contributed 63% of India's GDP, and it contributes nearly 63% of India's GDP. Without real estate, it can't attain that transformation. With cities of population now it being a crores, in 2 or more years, it being twice and thrice. According to that, infrastructure and smart urban facilities is unavoidable. In GDP rate of India's, real estate contributes 6 to 7% of GDP, and medical infrastructures like hospital buildings in AIIMS and Bangalore AIIMS, it contributes more hospital developments, and development infrastructures like slum to city city transformation. In example, Yerwada Pune is a slum transformed into a city. Next, the challenges is growth versus environment. My perspective is how we plan a city in organized, regulated, and sustainable real estate development. While I deeply acknowledge the importance of conserving wetlands and natural ecosystem, my perspective is this. An example of this, Netherlands integrates urban expansion with flood management. It is not growth versus environment, it is growth with environment. Next. Policy backing up for sustainable development. For example, PM Awas Yojana, Smart City Missions, adult mission for regeneration and urban transformation. It's all. If the government supports us as a partner of sustainability, why the society shouldn't trust us too? Next. I point up the Jeremy Bentham's ethics code. It is the greatest happiness of the greatest number, that is measure of right and wrong. That means we as a real estate developer, we are providing more housing, mass jobs, and mass environment for the peoples in India. And according to the Indian Green Building Council, India is making us a world's largest second
building hub in the world. Duty of developers is balancing profit and people and planet. And evidence for sustainable development is green buildings in India. According to in India, nearly 212 green buildings are there. And in Chennai, there are 42 buildings are located in Chennai. India is not just catching up the world. In India is leading sustainable real estate. For example, we recently having the Solar Alliance initiative launched in the Brazil. It is showing our capability, how India is in the real estate development. And thank you. I need to say that environment without development leaves people homeless. Development without environment is a destruction. In the words of former President Dr. APJ Abdul Kalam, urbanization is a threat if it is planned creatively and responsibility. Thank you. Yeah. Questions? Yes, Kaushik. Please pass out the mic. The middle income and middle class population of India is nearly 66 million. Yes. And the upper class population is just 2 million. According to the person you quoted, Jeremy Bentham, which is utilitarian principle, greatest goods for the greatest happiness. Yes. Here, the greatest happiness is not urban development or urban heat island. The greatest happiness and greatest necessity here is environmental concern. What is the opinion about this? Yes, I see environment concern is the first is a thing that we have to balance with sustainable growth. For example, PM Awas Yojana is a scheme that supports the real middle class people and rural background people. For example, in Chennai, nearly 1.2 crore sanctioned to build houses in the PM Awas Yojana. As you said, environment is one side, but development is also another side. We want to balance this we want to use the doctrine of mean, that means middle path. Want to take a middle path, not we want to நம்ம எப்படி தனியா ஒரு சைவா நம்ம வந்து எப்பயுமே சார்ந்து இருக்க முடியாது. ஒரு என்விரான்மெண்டா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம டெவலப்மெண்டா இருக்கணும். நான் என்விரான்மெண்ட் பக்கமே போவேன்னா நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட்டே ஆக முடியாது கண்டிப்பா. ஸோ அப்ப நம்ம டெவலப்மெண்ட் மட்டும் இருந்தோம்னா நம்மளால என்விரான்மெண்ட்டும் இருக்க முடியாது. ஸோ பீப்புள் கான்ட் சர்வைவ் வித் போத். ரெண்டுமே இருந்தாதான் அவங்களால சர்வைவ் ஆக முடியும். ஸோ அஸ் யூ செட், என்விரான்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட், பட் அதர்வைஸ் infrastructure is also important. Next question. Yeah, you claim to build modern cities. Yes. But how do you justify displacing the ecosystems and communities for your profit motive? Sir, as a developer, I don't see buildings. I see futures on it. For example, utilitarian. I said a utilitarian principle: greatest goods for greatest number. Our projects gives shelters, jobs, and employment opportunities for lack of peoples in India. For example, real estate is contributing 58 million people as an employment in that purpose only. So it gives that 58 million people is not just a number, it's a huge number. So it is a greatest mean for the greatest peoples. Are you political science optional? No, sir, Tamil optional. Tamil optional, good. No, because we don't believe in that principle, utilitarian principle. We have amended it. Okay. I don't believe. Maybe Kaushik differs. You also don't believe. That is why that question. Good. Yes. So yeah, most of your speech was about, you said environment is needed with development, right? Yes. So I did not see, as a city planner, I did not see any emphasis that how you're going to do that. According to me, I'm just asking, what do you think growth is actually? Because if you see most of the monsoons, your housing projects are under floods. So what is the real growth according to you? If the real growth means I need to develop my cities and tier 1, tier 2 cities also. My plan is a regulated plan that should be maintained in monsoon time, season time also. For example, green building initiatives, you all know. India is the most top in green building initiatives, and Chennai is the topmost.
I want to develop more regulations. That means Real Estate Regulation Act want to monitor most of that projects. As a real estate developer, I will give எப்படி சொல்றது, நான் வந்து அவங்களுக்கு வீடு கட்டி தர முடியும். என்னால கவர்மெண்டோட ரூல்ஸை வச்சு நான் கரெக்டா என்னோட வேலையை நான் கரெக்டா பார்த்துவேன். பட் நீங்க சொல்ற மாதிரி என் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்னன்னா, கவர்மெண்டோட ரூல்ஸ் வச்சு நான் எப்படி ஒரு லேண்டை பில்ட் பண்ணி தரேன், என் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை நான் எப்படி கரெக்டா பண்றேன்றது தான் என்னோட டெவலப்மெண்ட்டாவும் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் நான் வந்து சஸ்டைனபிள் growth தான் வந்து ரொம்ப எய்ம் பண்ணியிருக்கேன். Next. So my question to you is from your speech itself. Yes. So you mentioned about being one of the leaders in building large number of buildings. Yes. India has already lost 50% of its wetlands. Okay. And by 2050, 68% of the population will be living in urban areas. Yes. How do you plan to manage all of this while taking into consideration of the conservation of the environment as well, without using too much of carbon and like producing a lot of carbon through the use of instruments? Yes, I agree with your question. In real estate, we are emitting more carbon. Okay. But nowadays, we are planning to reduce carbon by using flash bricks and bamboo woods. In the construction, we want to use that. So it reduces the carbon, as you said. And in 2035, nearly more people are migrate to, sorry? 2050. More peoples are migrate in the cities. So as I plan, we want to build more apartments. Like, for example, China is the smallest country, but it occupies the citizens by building more apartments. Now, by conserving lands, by conserving your wetlands, after that, we're building more apartments to provide themselves shelter for them. Yeah. Top 5 countries which is facing wetland losses. It has converted its wetlands for cultivation of paddy. Okay. Due to that, they are facing severe crisis of wetlands. How do you give China as an example? So I say Japan. Japan. So you know. First floor. Okay, sorry. But recently I had heard the news about mini forest. That means in urban areas, பில்டிங் இல்லாத இடத்துல எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னா, குட்டி குட்டி ஃபாரஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கார்பன் எமிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியாஸை நம்ம வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பரா வந்து கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ்ஸோட நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா இட் கார்பனும் லெஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி நம்ம என்விரான்மெண்ட்டையும் சஸ்டைனபிளா வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். எஸ், நான் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் மோட்டிவா மட்டும் இருக்க முடியாது. அதில் ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பரா நான் என்னோட லேண்டுக்கும் என்னோட நேஷனுக்கும் நான் சர்வும் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் நான் என் ப்ராஃபிட்டையும் நான் பார்க்கணும். ஸோ ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்றதுதான் என்னோட ரோலா அஸ் அ சிட்டிசனாவும் அஸ் அ ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பராகவும் நான் பார்க்குறேன். Very good, ma'am. Nice answer. தேங்க்யூ சார். So I appreciate your notion of growth with environment. Yes. But pertaining to environmental conservation, waste management is indispensable. But I saw nowhere in your real estate development, I saw only those green buildings and all, but Yes. I did not see the waste management. So as a representative from TNPCB, the percentage of construction and demolition debris is vast. So what are your plans for that? Yeah, she's asking, in your real estate, the word green is there. Yes. Real green is not there, right? Yes. I'll explain your point that இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே கார்பன் எமிட் அவங்க கேட்ட கொஸ்டினை நீங்க கொஞ்சம் மாதிரி பேர் கேட்டிருக்கீங்க. தட் மீன்ஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி உங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ்ல நடக்கும்ன்றது. இப்ப இருக்க சீசன் படி ரியல் எஸ்டேட்ல வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கம்மியாயிட்டு இருக்கு. நாங்க எப்படி அதெல்லாம் கம்மியாகுதுன்னா, தட் மீன்ஸ் ஃபிளாஷ் பிரிக் ஃப்ளை பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலியமா, பேம்பு வுட்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலியமா, இது அப்புறம் வந்து ரீசைக்கிள் ஸ்டீல் யூஸ் பண்றது மூலியமாவும் நாங்க வந்து இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, கார்பன் எமிஷன்ஸையும் குறைச்சிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி வேஸ்டையும் நாங்க வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ தட் கிரியேட்ஸ் லெஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். Next. Yeah. Ma'am, my question is, how will you plan urban expansion without repeating the mistake of 2015 Chennai flood? That's from my point of view as a real estate developer, we want to create a clear drainage system with a
allocated shelters for every citizen in the country. Okay, but from our point of view, we want to get license from Indian Green Building Councils and Real Estate Regulation Acts. As per after all the clearing license from all these councils, then only we are building the real estate or constructions at our cities. But I want to insist that it is not only a role of the real estate developer, it is also a part of TNCB member also, and most of a city planner also. Thank you. Next. Yes. Yeah, time is over. Last question. Last question. My questions with your speech. You said urban expansion with flood management. Yes. But don't you think these two things are contrary? Urban expansion நாலதான் இங்க flood managementங்கிறதே பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. How can you think urban expansion can manage floods? For example, கன்சர்விங் வெட்லேண்ட், அதாவது கரெக்டா நாங்க எங்கெங்கெல்லாம் பில்டிங் கட்டுறோம்னு நினைக்கிறோமோ, நாங்க கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டு கட்டுறப்ப கிளியரன்ஸ் கொடுக்குறாள் அதை கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை கரெக்டா கொடுத்துறா. அஸ் என்விரான்மெண்டல் லாயர் நீங்க சொல்லலாம், தட் மீன்ஸ் நிறைய லாஸ் இருக்கு, அந்த லாஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு நாங்க அவங்க வந்து ரூல்ஸ் பைபாஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. So you are a very honest person. Why can't you say I won't do this project, you are bypassing? You want to argue that? No, I'm asking you a question, very direct questions. You said urban expansion can manage floods. Yes. These two are contrary things I'm saying. How can you think urban expansion can manage floods? Simple. Urban expansion can manage flood means by conserving the wetlands in the perfect manner and building and plan. We want to plan in a regulated manner that shouldn't affect the nature. So do you have a question? By this planning, we can use that. Thank you, sir. The real estate developer represented by Ms. Priya, she touched upon the point instantly, very instantly at the first instance itself, as she quoted from Niti Aayog's urban planning document, saying that she gave a data, 3% of the land is under urban area in India and 63% of the GDP comes from urban area. You understand? So she's relevant in that point and in that instance. Then when she started presenting her case, she diverted. See, everyone who speaks here should bear in mind that they represent the allotted designation they are given to. Okay? And while questioning the speaker, you have to be very careful in posing your questions. Like you must understand the various functions of various organs of this topic. For example, the environmental lawyer posed a question relating to how she would manage as a developer the flood situation, worsening flood situation. See, managing the flood situation is not under the domain of the real estate developer. It belongs to the domain of municipalities or corporations or in general the local bodies. Do you understand? You get my point? And there is also the master plan developer, namely the CMDA with respect to Chennai, which is called Chennai Metropolitan Development Authority. And there is another entity called Chennai Metro Water Board and Sewage Board, CMWSSB. Okay, so these two entities manage flood situations, like flood management in general in Chennai. Therefore, we cannot ask a developer how she would manage the flood situation in the entire city. It's not the
what do you call it, purview of the developer, single individual developer, right? It's a collective effort, and it comes under the domain of governance given to the local bodies. You understand? And therefore, keeping in mind, I would expect the other speakers as well as the questioners in general in the audience to bear in mind these points and go ahead with the discussion. Thank you. Thanks, sir. Thank you for invaluable insights. Okay, I now call upon the second person, Mufila. Yeah. Meanwhile, yes, Priyadarshini, what is your like your major is okay? What is your major in college? Major college level. Yes. Oh, good. So I think all are speakers, okay, not teachers. So you want hand mic? Good, good. Lights then, huh? இப்படி present பண்ணிட்டா. Okay. I am a wetland. Sustain me. Keep me alive. If you keep me alive, then I will keep you alive for years and years. Good afternoon, all. I'm Mufliha, a conservationist. Today, I speak here on behalf of the most misunderstood ecosystem on Earth, the wetlands. They are not wastelands. They are not waiting for concretes to be filled. Wetlands are the kidneys of Earth. They filter, purify, and nourish the environment. Let's understand what wetlands are. Any land where water meets, it's either temporarily or permanently. And usually wetlands include marshes, mangroves and estuaries and floodplains. And wetlands actually act as sponges they absorb floods like sponges. And they recharge aquifers, they cool cities, and they sequester carbons more efficiently than any other ecosystems on Earth. And they also shelter 40% of global biodiversity. When we look into Tamil Nadu's wetlands wealth, today we have 7% of our land are covered by wetlands. But yet only 917 hectares remain. That's just 0.10% of what is being left. You could see from 1988, 1997 and 2017, how much of the lands have been occupied and they have been demolished. Palikarnai marshlands, once vibrant and today being occupied, become a dump yard, and the condition has deteriorated. And Chennai 2015 floods is not an exception. There has been various reasons as to why these floods occurred, which includes governance issues as well. But one of the major reasons being said that mismanagement of wetlands, indiscriminately occupied wetlands led to this floods of 2015, which created mass distortion, both the wealth that we had and as well as the environmental degradation.
And nations that are losing wetlands include India. Almost 50% is gone. And Bangladesh, they drained wetlands for housing, and today they're drowning in floods. The United States is also one of the top 5 countries which is facing loss of wetlands. China also utilized its wetlands for agriculture, and today it is facing a lot of issues. Wetlands and the SDGs. Wetlands and the SDGs are woven together. You see, wetlands not only provide life for animals and plants, they also provide living for humans. You can ask me how, but wetlands, as in, there's an interesting process called as algae synthesis, algae bacteria synthesis that takes place in the wetlands, whereby they have a lot of organic nutrients, which provides base for fishing. They also provide for floriculture and also the agricultural things like paddy and all of that, whereby they also provide employment to the people who are living in and around. If we learn to live creatively with nature, we can sustain. SDGs 1, 2, 6, 11, 13, 14, 15, and 17. Almost all of the SDGs go hand in hand with wetland conservation. Then we have legal precedents. The Kolkata's wetland victory. In 1991, there was a proposed World Trade Center that threatened East Kolkata wetlands. A public litigation was filed, and later, which led to the Ramsar designation in 2002, a legal protection, and also it achieved legal protection in 2006. There has been other frameworks as well. Share the bell now. Yeah. So the suggestions include integrating wetlands into urban planning. Then urban master plans must include green-blue infrastructure. Then also enforcing those rules with proper implementation. And it also includes stewardship. At the end, it's we who have to take steps to conserve our environment. To conclude, concretes can crack, rust, steel, but wetlands with life, reed, and water endure. I am a wetland. Sustain me. If you sustain me, I will sustain you for years and years to come. Thank you. Questions? As you said, your claim is conservation comes first. But without housing, where will Chennai's growing 1.2 crore population by 2035? So, do you know that only 3% of water that is Please being ask the available question. on Earth is fresh water? Okay. Sorry to interrupt. Ask the question in mic. Always remember, and speakers here, if your time is over, we help you by this sound. Okay, bell sound. Yeah. Okay. So you should be aware of that. Yes. You claim conservation must come first, but without housing, where will Chennai's growing population, 1.2 crore people, live by 2035? So, as I mentioned, of all the water that is available on Earth, only 3% is fresh water. Water is life. And wetlands play a major role in providing those resources. If there is no water, there is no sustainability. As human beings, we have to ensure that there is sustainability of life. As you said, if there's going to be a lot of buildings, there's no life. Why do we even need those buildings? We need humans to live. That is what as a conservationist, that is what wetlands do. They provide you with life to sustain and to live through all those things. But as you said, evidence shows unregulated encroachments, not licensed real estate, or the main cause of Pallikarnai wetlands loss, as Madras High Court says in 2022. How do you justify blaming developers alone on that? Firstly, I do not blame anyone as being against or doing such things. But what we try to do as a conservationist is that we advocate for the conservation of wetlands. Having said that, when you have floods, as I mentioned in those two things with Chennai 2015 floods, when you have lots of rains, you need something called as reciprocals. You need something to receive those waterlands. You didn't have those things called as wetlands to receive those waterlands. They were not available for observation. That led to the mass destruction, which caused the 2015 floods. So these are the reasons as to why we stand for the conservation of wetlands. They ensure life. Without life, what are you going to do? There's no human beings. For whom are you building apartments? Next. Okay.
Seems real estate developer did not like the presentation. Okay. And as you said, Pallikarnai marshland is termed as a dump yard. Currently, it was going biomining process. Whether it has benefited you or else it was not benefited. It's actually a good point. Even I thought of mentioning it in my PPT, but it was not worth mentioning. As you said, there's been initiative that has been taken, but those initiatives were not fruitable, as I would say. Like the results were not favorable results. Because like back in those days, when we go 20 years back, we could still not achieve those results which existed. எவ்வளவுதான் நம்ம என்ன இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாலுமே அந்த 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த வெட்லேண்ட்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து மறுபடியும் அவங்களால கொண்டு வரவே முடியல. ரொம்ப வந்து அது கீழே தான் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ அதை வந்து their initiative was a good thing, but ரிசல்ட் வந்து இல்லை. Next. I appreciate your efforts conveying that wetlands are actually important, but I'll ask a specific question that what will you suggest to everybody that is sitting here? That one thing that you want from everybody. Can you please suggest one suggestion to everybody? I want every single person in this room to carry the message, like each stakeholders. Let's start from And start with the real estate developers. So my first and foremost request to the real estate developers would be like not to view wetlands as an area, empty land ready to be built on. ஏரியா பார்க்கணும், ஏரியாவா கிடையாது. உங்க டைலாக் தான். Then my colleague conservationist is always there for me to give me hands. As a city planner, I would request the city planners to take in consideration of the wetlands as well while you plan cities, and make sure that the instances of flooding and such a thing does not happen, and you plan cities in such a way. We are not against development as such. What we view is that development must go hand in hand with conservation of the environment as well. No, he asked a different question. Yes. Okay. One specific. As a lawyers, I would always say that they should always advocate for environment and keep doing the job you're doing. As a resident of Perumudi, you must have been knowing the things that are occurring over there, and take initiatives in and around your area and try to spread the message of that. As a representative from TNPCB, I would ask you to represent our concerns to your vote. Yes, please give the mic to like here. I have a question. Let us finish. I would like to politely disagree with the point you say biomining is not useful, because it is the way to conserve the wetlands. If you do biomining, the succession will take place. It will slowly build up. So it is actually helping the wetlands. Good. So that's my That is a value addition only. Explanations. Not a question. That the results வந்து எதிர்பார்த்த அளவு results வரல. That was the reason why I didn't like include. Next. And had I mentioned anything for that, I have a question for you. கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடா நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். கன்சர்விங் வெட்லேண்ட் என்விரான்மெண்டலி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு நேச்சரை பயன்படுத்தி ஐ ஷுட் ஆல்சோ கெட் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் தட் நேச்சர் ஆல்சோ நாட் டு கெட் டீக்ரேடட். ஓகே, இப்போ நான் வெட்லேண்டை வச்சு அதில் இருக்க மீத்தேன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணேன்னா அதை நான் டீக்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கன்சர்வ் பண்ணக்கூடிய வெட்லேண்ட்ல ஒரு காமன் மேனுக்கு தேவையான எக்கனாமிக்கல் அவுட்புட் எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும், அது எந்த அளவுக்கு இதுல பாசிபிள்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட்லி இப்போ வந்து நம்ம நிறைய மஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்வாயன்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றோம், இல்ல வந்து இந்த வாட்டர் சீவேஜ் வந்து எவ்வளோ நம்ம க்ளீன் பண்றதுக்கு வந்து தேர் யூசிங் லாட் ஆஃப் மெஷின்ஸ் தட் ஆல்சோ செக்ரீட் லாட் ஆஃப் கார்பன் வந்து நிறைய ரிலீஸ் பண்ணும். But what wetlands do is that you don't even have to pay a single penny. That is the beauty of wetlands. அதுவே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பியூரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துரும். நீங்க ₹1 கூட செலவு பண்ண தேவையில்லை. இன்னொன்னு என்னன்னா, அதுல உள்ள ஆர்கானிக் பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணும்னா, அங்க உள்ள ஃபிஷஸ்க்குலாம் வந்து அது வந்து அது ஃபிளரிஷ் பண்ண வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தே வில் ஆல்சோ ஹேவ் ஃபிஷரிஸ் வந்து அங்க நிறைய வளரும். வளரும் போது அவங்க சுத்தி உள்ள மீனவர்களுக்கு அது ஒரு தொழிலா அமையும்.
அப்புறம் என்னன்னா அங்க உள்ள வெஜிடேஷன் பாடி கல்டிவேஷனுக்கு வந்து அந்த நிலமும் அந்த நீரையும் வந்து அவங்க பயன்படுத்தலாம். ஃப்ளோரிகல்ச்சருக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணும். I would like to last question from the jury. Okay. Hopefully, now you talked about the importance of wetlands. You gave a definition, then you talked about the features of wetland, but you didn't correlate to the topic in the sense that how wetland would contribute to urban development positively. You didn't talk about that. That is missing from your side. Okay, do you understand? Have you talked or have I not listened to you? Found it like a very small part. No. See, this is how the UPSC aspirants, it's a lesson to the UPSC aspirants. While they prepare for their exams, they must concentrate to the question. What is the key word, the directive word? Only to that word you must answer. You should not waver your thinking, and you should not beat around the bush. You understand? So therefore, you must stick to the point, and you must elaborate how wetlands would contribute to the urban development. Like, as just here and there you mentioned, like a carbon sequestration. And another question, she asked about biomining and how biomining would, what was your question? Conserve. What is that? What do you mean by biomining? Extract the minerals that in polluted. No, not that. See, that concept of biomining is introduced by the Chennai Corporation to, what do you call, segregate the legacy waste, right? Solid waste, legacy solid waste. And by using these microorganisms, and they recycle some waste to energy. That is called waste to energy project, right? So how that would affect wetlands? She talked about the wetland pollution, no sir. So reclamation of wetlands need the pollute to be remediated. So we can use biomining process to remediate the pollution present in the wetlands. Anyway, we'll discuss that later because the time is off. We'll discuss that later, but think it over again. Okay. So she is from Madras University. Okay. So I told you not that to tell your degree. Okay, so I have to tell. She's not from KingMakers. You are from Madras University. Representation from. So good. Happy to know that. Yes, it's now your turn. You are also not from KingMakers, but in future you are going to be part of it. Yes, please introduce yourself and do the stakeholder thing. Where is the card? Same topic. You want? PPT, yes, PPT. இதுக்கு மேல PPT இல்ல உங்களுக்கு இருக்கு. பேனல் டிஸ்கஷன் சொல்லிட்டு இருக்கோம். மெயில்ல கூட வந்துருச்சு. Respected jury panels, fellow panelists, and my dear friends, good afternoon to all. Today, I speak not just as a conservationist of wetland, but I am Achaya and I am from Puducherry. So today, I speak not just as a conservationist of wetland, but the voice of our city survivals. Wetlands are not wastelands.
they recharge groundwater, they sustain our ecosystem. Yet, in the name of urban expansion, wetlands are treated as wastelands and waiting to be filled. Today, I have collected some more facts or even the informations. So according to Ramsar Convention report, India has already lost 30% of its wetlands within 3 decades. அதாவது 30 வருஷத்துல இந்தியா had already lost 30% of its wetland. And we all remember சென்னை flood, 2015 சென்னை flood. நம்ம எல்லாரும் எங்க நின்னுட்டு இருந்தோம்ட்டு கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். Over 400 lives have lost in the Chennai flood. And எவ்வளோ எக்கனாமிக் ரிசைஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம்னு தெரியும். அண்ட் தென் when it comes to 2020 சென்னை வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி, வேலூர்லேருந்து ட்ரெயின் மூலயமா we have got water for சென்னை. அதில் எவ்வளோ தூரம் அடிச்சுக்கிட்டு அந்த தண்ணி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னு தெரியும். These things occur because the destruction of wetlands. So wetlands இருந்திருந்தா அந்த wetlandsல நம்ம வாட்டர் சேவ் பண்ணியிருக்கலாம். மேபி அந்த வெட்லாண்ட்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு கிரவுண்டில் போயிருந்து போர்வெல்ஸ் மூலயமா நம்ம வாட்டர் எடுத்திருக்கலாம். அந்த போர்வெல் வந்து ட்ரெயின் ஆகாம இருந்திருக்கும். வித்தவுட் வெட்லாண்ட்ஸ் we have faced these crises. Only after the violations are done. Shouldn't you all proactively file public interest litigations and stop clearances, question developers? If I file litigations proactively, they'll dismiss the case with no evidences. So when there is a violation, there will be evidence. Fight rather than fighting after something is done. Yeah. So sole responsibility of lawyers is whenever the violation happen, I could make that to the justice. So I should fight for what is right. So without causing any violations, Priya pannona the government da pannanum. Individually na panna mudiyum, but still the scope is very limited. Because of excuse me. Next question I'll speak. Hello. So I would love to ask 2 questions. One is the slow judgment rates. Public awareness கிடையாது and the system is very slow. One. The other thing is இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வெட்லாண்ட் எடுத்துக்கிட்டா அதை வந்துட்டு கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யார் ரெஸ்பான்சிபிளாக எடுத்துப்பா? இப்போ நிறைய விங்ஸ் அண்ட் ட்ரிபிள்ஸ் இருந்தால் கூட தேல் கீப் பிளேமிங் இவங்க தான், அது இவங்களோட இடம் அவங்களோட இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹவு டு யூ அட்ரஸ் இட்? ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கன்சர்வேஷன் வந்து அவேர்னஸ் வந்து வெறுமனே நாலேஜ் கம்பேர் பண்ணுறதுங்க ஐ ஒன்ட் அக்ரி. அவேர்னஸ் இஸ் நாட் த லேக் ஆஃப் நாலேஜ், இட்ஸ் அ லேக் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நான் நம்புறேன். ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இப்போ எனக்கு என்ன எடுத்துக்கோங்க, இப்போ எனக்கு வெட்லாண்டை பற்றி எல்லாமே தெரியும், நான் அதை கன்சர்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், நான் எப்படி கன்சர்வ் பண்ண முடியும்? நோ. இப்போ நான் அசியூம் தட் ஐ எம் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இப்போ நான் அதை கன்சர்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து நான் எவ்வளோ தூரம் அதை கன்சர்வ் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் நான் ஜேசிபி வச்சு எல்லா டம்ப் யார்ட்ஸையும் கிளியர் பண்ணேன்னா வெட்லாண்ட்ஸோட ஆழம் அதிகமாகிடும். வெட்லாண்டோட ஆழம் 1.5 அடி தான் இருக்கணும். அப்போதான் பறவைகள் அதில் வந்து நின்று தண்ணி குடிக்க முடியும். அண்ட் அதோட இனப்பெருக்கங்கள் செய்யறதுக்கு அது ரொம்ப ஆழமாக இருந்தால் முடியாது. ஒரு 5 அடி 6 அடிலாம் போனுச்சுன்னா அது ஏரி கணக்கில் ஆகிடும். ஸோ அதை ரீவேம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கே ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கும்போது இண்டிவிஜுவல் நம்ம குறை சொல்லி பிரயோஜனமே இல்லை. அண்ட் டு பி மோர் ப்ரிசைஸ், அது யாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா சோலா இது இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு வைக்க முடியாது. ஐ வுட் சி எக்கனாமிக் பாலிசி அதுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன் வந்து சர்வீஸ் செக்டர்ஸ்க்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருச்சு. ஸோ நம்மளோட அறிவீனம், நம்மளோட சம்பாத்தியம் எல்லாமே வந்து சர்வீஸ் செக்டர்ல நாலேஜ் ஓரியன்டாக போயிருச்சு. ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம கிடைக்கிற அவுட்புட், நான் ஒரு எக்கனாமிக்கலா என்விரான்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணிடல. ஸோ நான் அதை பத்தி யோசிக்காமலே போயிட்டேன். ஸோ அந்த குறைய நம்ம சரி பண்ணா, இந்த எக்கனாமிக் பாலிசியில கொஞ்சம் கரெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா மேபி இட் குட் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் கவர்மெண்ட், பப்ளிக் எல்லாமே இதை கன்சர்வேஷன்ல பார்ட் ஆக முடியும்னு நான் நம்புறேன். இன் இந்தியா நம்ம பார்க்கும்போது என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய லாஸ் இருக்கு, விச் லுக் ஆப்வியஸ்லி ஸ்ட்ராங் ஆன் பேப்பர்ஸ், பட் ஸ்டில் ஹவ் wetlands and forests are vanishing under the legal watch. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க?
ஆக்சுவலா சேம் திங். இப்போ வந்து ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ல வந்து நம்மளோட இண்டெக்ஸ் வந்து கடந்த 4 வருஷத்துல பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் அந்த வேர்ல்ட் பேங்க் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் ரிப்போர்ட்ல அதுவே என்விரான்மெண்டல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ்ல ப்ரொலாங்கா கம்மியாயிருக்கு. இதுக்கு ரெண்டுக்குமே தொடர்பு இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறீங்க, இங்க வந்து ஒரு ஐடி செக்டர் கட்டினா உங்களுக்கு வேலை ஷுர் ஒரு 60,000 சம்பளத்துல வேலை கிடைக்கும். பட் அங்க ஒரு 10 மரம் இருக்கு. இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? நீங்க ஏர்ன் பண்ணி ஆகணும், உங்க ஃபேமிலியை காப்பாற்றி ஆகணும். ஒரு 10 மரத்தை விட உங்க ஃபேமிலி முக்கியம் தான். அப்படி இருக்கும்போது வில் ஆப்வியஸ்லி ப்ரிஃபர் ஃபார் ஐடி செக்டர். நான் ஐ ஸ்டில் சே எக்கனாமிக் பாலிசியை வந்து நம்மளோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்கல் அவுட்புட் என்விரான்மெண்ட்டை சார்ந்து இருக்கணும். அப்பதான் என்விரான்மெண்ட்டை கன்சர்வ் பண்றது மூலியமா நாம அவுட்புட்டும் எடுக்க முடியும், என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்துக்கவும் முடியும். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ டாக் அபவுட் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் லைக் சேவிங் என்விரான்மெண்ட் இஸ் நாட் சேரிட்டி. லைக் வி ஹாவ் டு மேக் திஸ் அஸ் அன் எக்கனாமிக் அவுட்புட்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் அந்த லாஸ் பத்தி நான் சொல்லும்போது ஐ வுட் லைக் டு சே, இப்போ ரீசெண்டா இப்போ ஜன் விஸ்வாஸ்ல கூட வந்து அந்த வயலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறப்போ அதை டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து அட்ஜுடிகேட்டர்ஸ் வச்சு பெனல்டிஸ் தான் விதிக்கப்படுது. அசியூம் தட் 100 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வைக்கிற ஒருத்தர் 10 லட்ச ரூபாய் ஃபைன் கட்ட மாட்டாரா? ஸோ இட்ஸ் லைக் போட்டோம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க. ஸோ பெனல்டிஸ் எவ்வளவு போட்டாலும் ஆகாது. மேபி இதை வந்து வேற ஒரு இடத்துல ஒரு கம்யூனிட்டி ஷிஃப்ட் ஆகும். நீங்க இங்க பண்ற வயலேஷனை நீங்க 100 மரம் நட்டாகணும், நீங்க வந்து ஒரு மலையை கன்சர்வ் பண்ணி ஆகணும், நீங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வெட்லேண்டையோ இல்லை வந்து ஒரு ஒரு சாரி இந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவுக்கும் நீங்க ஃபண்ட் பண்ணணும், அதை தத்தெடுத்து நீங்க பார்த்துக்கணும். இப்படி கம்யூனிட்டியா ஒரு ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசமும் வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தட் ஷுட் பி லைக் ஐ ஆன்சர் திஸ். எஸ். As a environmental lawyer, what is your one suggestion that as a lawyer that you want to give, that you want to reform the laws that is already present? What is that one law that you want to give now? ஐ டோன்ட் திங்க் லாஸ் மட்டுமே மனிதர்களோட மனதை மாற்றி அமைக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஐ வுட் லைக் டு சே திஸ், எங்க போனாலுமே என்விரான்மெண்ட் கன்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது நான் எப்பயும் சொல்றேன், அதை ஒரு சேரிட்டியா பார்க்காம நீங்க இருக்க இடத்துல ஒரு கிரீன் கவர், அது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஐ திங்க் we need global governance initiatives to make it. உலகம் ஒரு குடும்பம்னு ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து தனி மனிதனோட முயற்சி வந்து சமூகத்துல பிரதிபலிக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பழங்காலமான கான்செப்ட். ஸோ இங்க வந்து ஒரு குளோபல் கவர்னன்ஸ் தேவைப்படுது, ஒரு ஸ்ட்ராங் பொலிட்டிக்கல் வில் தேவைப்படுது. அப்படி ஒன்று இருக்கிறப்போ கண்டிப்பா இண்டிவிஜுவல் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவான். வெட்லேண்டை கன்சர்வ் பண்றது எனக்கு ஆசை அப்படிங்கும்போது கவர்மெண்ட் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும், அதை நான் உழைக்கும் போது என்னை இன்சென்டிவைஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்றப்போ டெஃபினட்டா அது ஒரு நல்ல ஒரு இணைந்த கரங்களா எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கும். அதை விட்டுட்டு நான் வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் ஒரு நாலேஜ் கன்சர்வேஷனிஸ்ட் சேர்ந்தா பண்ணிடலாம் அப்படின்னா it will be a dream always. So it must be joint effort from the government and the political will and the community support. That's need to be done. That's my wish. I have a question. Yeah. So you told that global governance initiative is lacking. So we have various Paris agreement like COP 2130 எல்லாமே இருக்கு. So what, like a lawyer, what role do you play when there are enforcement gaps? நீங்க வந்து ஏதோ பாலிசிஸ்லாம் மாத்தி அமைக்க வேணாம், நீங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேப்ஸ் இருக்கும்போது நீங்க என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுவீங்க லாயரா? ஆக்சுவலி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல என்னோட ரோல் கேக்குறீங்களா இல்ல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல ப்ராப்ளம்ஸ் கேக்குறீங்க? என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேப்ஸ்ல இருக்கறனால உங்க ரோல் என்னவா இருக்கும் என்வைரன்மெண்ட் லாயரா டு ப்ரொடெக்ட் தி என்விரான்மெண்ட்? I didn't get your question, please. No, she's asking what is the role as a lawyer to protect the environment, because நீங்க சிஸ்டம் சரியில்லைன்ட்டீங்க, கரெக்டா? எதுவும் வேலைக்காகாதுன்ட்டீங்க. அப்ப நீங்க அதுதான் அது வேற என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் வச்சிருக்கீங்க? as a lawyer what you can do is what she's asking. Am I right? Yes. ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட்டையோ இல்லை வந்து அதான் சொல்றேன், குளோபல் கவர்னன்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வேணும்னு நான் சொல்லும்போது இதுல மேஜர் பார்ட்டோடது வந்து கவர்மெண்ட் தான். இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி we are not dependent. ஒரு குடும்பம் இன்னொரு குடும்பத்தையோ ஒரு ஊர் இன்னொரு ஊரையோ டிபெண்ட் ஆகல. இப்போ வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து நம்மளோட எக்கனாமியை பாதிக்குது. ஸோ அங்க டேரிஃப் விதிச்சா நம்ம திருப்பூர்ல இருக்க எக்ஸ்போர்ட் பாதிக்கப்படுறாரு. ஸோ எங்கேயோ ஒரு மூலையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம இடத்த பாதிக்குது. ஸோ அதுக்கு குளோபலா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் தேவைப்படுது. அந்த இப்போ கூட பிளாஸ்டிக் ட்ரீட்டிஸை வந்து நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. நாட் பிகாஸ் வி என்கரேஜ் பிளாஸ்டிக், பிகாஸ் வி ஆர் நாட் இன் அ ப்ராக்டிக்கல் வே டு டூ இட். அப்போ ஒரு விஷயம் நல்லது அப்படிங்கிறதுனாலே நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியறது இல்லை. ரேதர் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம உருவாக்கணும். அதுக்கு நம்ம எக்கனாமிக் பாலிசிஸ்ல இருந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ல இருந்து பாலிசிஸை ரீஃபார்ம் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இண்டிவிஜுவலா நான் அப்ளை பண்ணணும்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஐ குட் ஃபைட் ஃபார் காசு வாங்காம நான் வாதாடலாம். தட்ஸ் த இண்டிவிஜுவல் திங் தட் ஐ கேன் டூ. தேங்க்யூ. Thank you. Good question and good reply. Yes, you are so practical in your answers. Good. ஸோ ஆஸ் எ ரெசிடென்ட் ஆஃப் பெருங்குடி, எங்கள் ரீஜன்லேருந்து நிறைய பேர் சானிடைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க.
ஸோ என்வாயன்மெண்டல் கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் சானிடைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் சாலிட் வேஸ்ட்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்களோட ஒரு ஜாப். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ என்வாயன்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் சைடு நிற்பீங்களா, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்த் வந்து இதனால பாதிக்கப்படுது, இல்லைன்னா அவங்க சைடு நிற்பீங்களா? ஸோ யார் சைடில் நீங்கள் வந்து சஜஷன் கொடுப்பீங்க அப்படின்றது? இல்ல ஆக்சுவலி வந்து ஒர்க் சைடுன்னு பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே துப்புரவு தொழிலாளர்கள் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க. நீங்க வந்து குப்பைகளை மட்டும் சொல்றீங்க, தே ஆர் கேரிங் அனிமல் ஃபேஸட்ஸ். திருநாய்களுடைய கழிவை கூட அவங்க தான் அப்புறப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையில இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லுவேன், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கண்டிப்பா தேவைப்படும், சேலரி இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் தேவை. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எம்ப்ளாய் தேவையான எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கப்படணும். அண்ட் கிளவுசஸ்ல இருந்து ஒரு சானிடைசிங் லிக்விட்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஹேண்ட் இன் ஹேண்டா ஒரு ஸ்டோர்ல அவங்க போனா அது அவங்களுக்கு கிடைக்கணும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தினா மேபி டெம்பரேட்டிவா நம்ம வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் இண்டிவிஜுவலி நம்ம வந்து செக்ரிகேட் அட் த சோர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை வந்து எல்லா வீட்லையும் பண்ணா இட் இஸ் பெட்டர் நான் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் சே தட் அட் கிளீன் என்விரான்மெண்ட், பட் அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த அந்த வேலை பழு வந்து சானிடைசிங் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு குறையும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஸோ தட் ஷுட் பி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஐம் ஆல்வேஸ் ஆன் த சைட் ஆஃப் சானிடரி ஒர்க்கர்ஸ். Okay, last two questions. Yes, please. Tell me, sir. Make it short, please. Time. I'm No need to answer that question. See, when we privatizing No need sewage, to answer that question, please. But that is good question, but time is running out. The jury is also is having a question. Yes. okay, I'll answer it. As an environmental lawyer, how do you ensure environmental justice to marginalized communities? So to the marginalized communities that I would say, for first thing is marginalized communities or in environmental conservation, so the sanitary workers marginalized communities la அதிகம். குறிப்பா சொல்ல போனா ஒரு கம்யூனிட்டி தான் அதை பண்ணிட்டே இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கான எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் வாங்கி தரணும். அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இஃப் தே டைட் ஆஃப் தேர் இன்ஜூரிஸ், அண்ட் அவங்களோட மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் மை டிமாண்ட் ஆன் தட். அண்ட் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஸ்லம்ஸ் வந்து இங்க நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அங்க இருக்க சானிடேஷன்ஸ் ரொம்ப புவரா இருக்கு. அங்க வந்து நோய்களின் பிறப்பிடமா ஸ்லம்ஸ் மாறி இருக்கு. ஸோ தட் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டுட். அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்டா கொசு மருந்து அடிக்கிறது, அங்க வந்து அந்த ட்ரைனேஜ் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரா ஸ்லம்ஸ்க்கும் ஒரு அர்பன் சிட்டில ஒரு மெயின் ஏரியால பண்ற மாதிரி ஸ்லம்ஸ்க்கும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணணும். ஸோ தட் ஐட் ஃபைட் ஃபார் இட். How do you ensure environmental justice? When they are being revamped from that places, marginalized communities, they do not have a voice for them. They Yeah. cannot fight for the environmental justice over there. So as an Right, okay. environmental lawyer, how would you ensure environmental justice to those people? Not just justice, but environmental justice. அவங்களுக்காக வாதாட வேண்டியது அவங்க கேஸ்ல, காசு வாங்காம வாதாடுவேன். See, two questioners. Your name, please. Mr. Bharat, and the one who raised the enforcement gap. What's your name? Ms. Priyanka. These two questioners raised a relevant and pertinent question to you, which you did not answer directly. Okay. He said, what are the inadequacies that you face as a lawyer in the environmental laws that are prevailing in India? Okay? There are a bunch of environmental laws. The predominant and umbrella law is the Environment Protection Act. You know, everybody. 1987. Yeah, of course. Thank you. And so having bunches of laws for environment relating to water prevention and control of pollution, air prevention and control of pollution, biodiversity, whatnot. You name any environmental issue, we have laws. Yes, sir. And we have a separate tribunal called NGT. Okay. In spite of having n number of laws and the establishment, the judiciary, a quasi-judiciary, namely the tribunal, to look into all these environmental cases, right? Do you find any lacunae still? Because if you look at the data, just now I scrolled and I got that data. See, since the inception of the NGT in 2010, okay, until now, there were nearly 50,000 cases pending. I mean, 50,000 cases were with the NGT for disposal, right? Out of those 50,000, right now, only 4,000 is pending. 4,000 odd is pending. What does this show?
This shows that there is an environmental concern and awareness among the people of India, which he said that there must be awareness. There is awareness already. But either there should be a lacuna in the laws that are prevailing in India, or there must be enforcement gap. You understand? Yes, sir. Yes, sir. You understand? Yes, sir. So you address to that issue, and how that by addressing that issue, you can contribute to urban development. That would be Yes, your contribution. I have as a mentioned few things that I would like to re-mention. If you understand this perspective, let's do it. I'm happy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, next I would like to call upon Pragadishwari. Yes. Oh, what is your name? Wait. What is your name? Okay. What is your name? Okay. Okay. Oh, fine. So it's better we do it late to have a variety, no? Just now she has spoken. Yes, you proceed. A very good afternoon to everyone. So my name is Pragadishwari Surya. So as a stakeholder of resident of Perungudi, I would like to share some issues that we are facing and benefited by the government initiatives. The risk and the constraints that we undergo in our residence could not be measured in words. Research studies since 2004 have shown the presence of more than 27 toxic chemicals in the samples collected here in Perungudi and also in the air up to few kilometers. Day by day, the burden of solid waste dumped in the yards keep growing that have around 4,000 tons from the initial waste deposited here. Reports by the Greater Chennai corporations have shown that the waste comprises of mixed waste, segregated waste, as well as the dumped waste. There is around 16% composition is a commercial waste and 2% is a industrial waste, which are out of no doubt that without any proper processing that finally put our lives into danger. To your surprise, the landfill often turns into pink, that is a cotton candy pink color due to the presence of cyanobacteria. The algal bloom induces toxicity in air and water. Do someone here really know how hard it is to live in our locality? A 2022 fire incident in the dump yard took around 3 long days to put off. We were compelled to breathe the toxic air during those 3 days. The poisonous gas was found spread up to 4 kilometers radius from the site. Many of us have congesting breathing difficulties like asthma due to the poor air quality, for which all the children and elderly citizens to find no escape. Media reports have highlighted that as far as 1,000 miles have been found impacted by chemical particles, that is metals, dioxins, that come as a result of incomplete combustions. The fatal efforts, those efforts do not need much explanation, I guess. A 2012 study by Japanese University Kohen evaluated the breast milk samples of lactating mothers of Perungudi, observed higher levels of dioxins in the breast milk. The levels of carcinogenic chemicals in the solid and waste of the dump yard have exceeded the safe limits suggested by the US Environmental Protection Agency. The heavy metal contaminants in the site are affected children and pregnant women as well. The people and the government are much concerned about waste dumping, but not about waste management and the processing. Of course, the recent efforts of bioremediation that have resulted in reclamations of around 96 acres of land out of the 226 acres is to be appreciated. Yet, the efforts needs further acceleration. So, the GCC plans to create an eco park to build a biogas plant and micro composting facilities have been announced. We do welcome, although the measures are targeted to benefit both the residents and the marshland ecosystem. An eco park in the region would be an intrusive solution disturbing the local ecosystem. So I just finally concluding with a query that
Who cares the struggling sanitation workers who risk and lost their lives in the handling and management of these poisonous wastes? Who worries of the societal constraints and health hazards that we undergo in our everyday life? We will meet our health expenses which are caused by a society's collective negligence. And what else is there to focus apart from focusing on our mother nature? Thank you. Yeah. As a resident, what do you expect from the government to change? Said, Kavitra. You will get a chance. You'll get your chance. Just a light press would do. Can you imagine a situation that your house is located on a wetland? It's built on a wetland area. If the government is going to clear the wetland area and restore the wetland area, are you ready to sell your house in the government property tax issues? Like if the government is giving you an amount, is that enough for you? Because you have to do your research when you're going to buy a house. You are well and well aware that that house is being built upon a wetland area. You might convert or divert the question to the real estate agent. But as a resident, I want to ask you, are you ready to accept the sum amount that is being given by the government to you for your property? If they are restoring the wetland area. No, we can't. Because it leads to affect our right to life. Because if we vacate our land, where we will go? If they are doing road expansion, okay, the government is giving the property that is being destructed during the road expansion, the amount that has to be given. But when we sell a house or land, we expect little more amount than what the government has been allotted for it. Are you ready to get the amount and go for another place? Or if they ready it for you? We are not ready for that. Then there are consequences for both the sides. You're asking for improvement, then wetland should be restored in such a way. See, we are asking for an improvement, yes, of course, but it has to be benefited both. Right? The residents also be benefited and the urbanization also be grown up. So it does not partially benefited. So that's what I'm speaking. I have a question. So we do a lot of research before buying anything at all, right? Let it be clothing, smartphones, anything. So when it comes to such a huge investment as buying a plot or a land, despite knowing that it's a Ramsar site, why such diligence while buying this? Can you please repeat it again? You wanted to translate to Tamil? Yeah, please. Yeah, can you ask the question in Tamil? இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் வாங்குறோம் கரெக்டா? என்ன வாங்குறது, ஸ்மார்ட் போன், ட்ரெஸ், எதுவா இருந்தாலும் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் வி பை தட். ஸோ இவ்வளோ ஒரு ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெருங்குடியில நீங்க டெஸ்பைட் நோயிங் ராம்சர் சைட்டுன்னு தெரியும், இந்த வந்து ஃபிளட் நியூஸ்ல நிறைய வந்துட்டு இருக்கு, பெருங்குடி வந்து ஃபிளட் ப்ரோன் ஏரியா, அது மாதிரி நிறைய வந்ததுக்கு அப்புறமும் எதுக்காக நீங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணாம வை டிட் யூ பை? Answer. But that is already asked by her also, right? She wants a reform in the wetland area because she is ready to sell it. If she is accepting the government amount that has been given by the government and not what she is keeping on for. No. Like normal land the government money amount of fixed money Okay, done. இட்ஸ் ஈஸியர் டு நம்ம வந்து நீங்க ஈஸியா வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் ஆர் பிளானரை வந்து பிளேம் பண்ணிடுறீங்க. பட் இட்ஸ் ஆல்சோ கன்சியூமர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ரைட்? நீங்க வந்து இவ்வளோ ஒரு ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போது நீங்க பார்த்து வாங்கணும்ல. வந்து இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு பிளேம் தி அதர் பார்ட்டி. ஸோ இவ்வளோ ஒரு ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க யோசிக்காம ரிசர்ச் பண்ணாம எப்படி வாங்குவீங்க? அதுக்கப்புறம் why are you complaining about it? Okay, fine. He did not answer that question. Yes. I can answer. You want to? Good. Go ahead. Okay. அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ நாங்க ரிசர்ச் பண்ணாம வாங்குறோம், அது தெரியாம வாங்குறோம்னு சொல்றாங்க. பட் லிட்ரேட் பீப்புள்ஸ்க்கு இட் இஸ் அஃபோர்டபுள்.
இல்லிட்ரேட் பீப்புள்ஸ்க்கு அவங்க வந்து எது சொன்னாலும் நம்புற மாதிரி அந்த ஒரு தாட் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க ரிசர்ச் பண்ணாம வாங்குறது அப்படின்றது இப்போ லிட்ரேட் பீப்புள்ஸ்க்கு ஓகேன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். illiterate people's is unaffordable. Next question. As you already know that there is an upcoming election that is going to come in 2026. So I think you know that. So what are your three most demands that you bargain from the government that is coming, that bureaucracy that is going to come? What are the three demands, three prioritized demands? Okay. Firstly, I just want to include the people's participation in the policy making. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். பீப்புள்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லாமல் ஒரு பாலிசி மேக் பண்ணுறதுல அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது. அண்ட் செகண்ட்லி, ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வராங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு பெனிஃபிட் போத். ரெசிடென்சியும் வந்து பெனிஃபிட் பண்ணணும் அண்ட் போத் அந்த ரியல் எஸ்டேட் பீப்புள்ஸ் அவங்களையும் வந்து பெனிஃபிட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் அர்பனைசேஷன் அப்படின்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல்லாக வந்து அர்பனைசேஷனுக்கு இது டுவர்ட்ஸாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அப்படி போகும்போது ரெசிடெண்ட்டாக நாங்கள் அர்பனைசேஷன்னால நிறையவே என்வைரன்மெண்டலாகவும் சரி அண்ட் ரீஜனாகவும் சரி நாங்கள் ரொம்பவே இம்பாக்ட் பண்ணுறோம். Praia, I am giving in order. Perungudi is now developed and IT parks and so many and manufacturing companies is placed over there. You face lot of air pollution and water pollution. Have you please bit louder? Bit louder. You face a lot of air pollutions, water pollutions over there. How are you facing that? You didn't complain to the any TNPCB forms, or you didn't make any complaint over there, or how are you living over there? Yes, of course. So we are facing a lot of impacts, as you said. So we have taken a step by protest. We have protested for many things, but majorly it was not taken steps by other authorities. If they're taken means why we have to protest further? Still it was protest was going. The dump yard was not reduced at. Even though biomining is happening, the dump yard was not reduced. It has to be taken part by authority. You said there's Perungudi is used as a dump yard, and you people are affected environmentally and by health also. You are being affected due to that. Where do you, as a citizen, as a resident of Perungudi, where do you question the government's efficiency to protect you? Can you please repeat? Can I translate to Tamil? Tamil. Yeah. இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னா, பெருங்குடியில் வந்து இந்த மாதிரி குப்பைகளை கொட்டுறதுனால இந்த மாதிரி நிறைய கண்டாமினேஷன் ஆகி நீங்கள் வந்து என்விரான்மெண்டலாகவும் உங்களுடைய உடல் ரீதியாகவும் நீங்கள் நிறைய பாதிப்புகளை சந்திக்கிறதா நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. சானிடேஷன் ஒர்க்கர்ஸ். ஓகே. அப்புறம் சிட்டிசன்ஸ்க்கும் இதனால எஃபெக்ட் இருக்கதா நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க ஸ்டார்டிங்கில். ஒரு பெருங்குடி வாழ்கிற ஒரு சாமானியனா நீங்கள் வந்து அரசு வந்து உங்களை எந்த இடத்துல உங்களை வந்து இதுல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண தவறுச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன். கவர்மெண்டோட ஃபெயிலியர். கவர்மெண்ட் எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆச்சு உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண அப்படின்றத கேட்குறேன். See, I'm not said that government ஃபுல்லா ஃபெயிலியர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ஷியலா இருக்க அவங்களோட இனிஷியேட்டிவ் தான் சொல்றேன் நான். இப்போ வந்து பயோமைனிங் கொண்டு வந்திருக்காங்க, அதுல நாங்கள் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை. ஸோ கண்டாமினேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. வாட்டர் ட்ரிங்கிங் ஆஸ் ஐ செட் கேஸ் ஸ்டடியே இருக்கு. பிரெக்னென்ட் உமன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்ற ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் வை கண்டாமினேஷன் ஆஃப் வாட்டர். ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ல கண்டாமினேஷன் இருக்கிறதுனால டயாக்சின்ஸ் நிறைய அவங்களோட பாடிக்குள்ள இன்ஜெஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தெரிய வருது. ஸோ இதெல்லாமே அவங்க வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கலன்னு சொல்ல முடியாது. இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தும் அது ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வரேன். So as a city planner, we respect your grievances. நிறைய grievances வச்சிங்க. So இப்போ ஒரு பாலிசி டிமாண்ட் உங்களுக்கு. I think she's not a city planner. Good. Carry on. So அதான் உங்களுக்கு நிறைய grievances சொன்னீங்க. So இப்போ ஒரு பாலிசி டிமாண்ட் that you want. இப்போ நாங்க சிட்டி பிளான் பண்றோம்னா I would like to work with you because I want to work with every stakeholder. So உங்களுக்கு ஒரு பாலிசி டிமாண்ட் உங்களுக்கு எங்க மூலமா with a policy or a plan உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா what will be one single policy demand from your end? ஆக்சுவலி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மான்சூன் பீரியட்ல இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஸோ மான்சூன் பீரியட்ல நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் மேட்டர்ஸ். நாங்கள் அந்த டைம்ல தான் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறோம். ஸோ டம்ப் யார்டு இருக்கவே வச்ச ஃப்ளட் வரும்போது அந்த சாலிட் வேஸ்ட்டும் சேர்ந்து எங்களோட ரீஜன்ல வருது. அதனால நாங்கள் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிறோம். ஹெல்த்தாகவும் சரி அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் அஃபெக்டட் ஆஃப் இட். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி அட்ரஸ்ட் பை யூ இன் த பாலிசி மேக்கிங். Very good. Thank you.
ஸோ நிறைய குவாரிஸ் வச்சுருந்தீங்க, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க. பட் நம்ம முனிசிபல் கார்பரேஷன் படி டோர் டு டோர் கலெக்ஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் டெய்லி நடக்குது. ஸோ செக்ரிகேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஆர் பீப்புள் ஃபாலோயிங் தட் அட் பெருங்குடி? செக்ரிகேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் இருக்கு, பட் எத்தனை ஸ்ட்ரீட்ல அந்த மாதிரி செக்ரிகேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் பின்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது இஸ் கொஸ்டினபிள். So why is that gap? So people from TNPCB are conducting awareness. So people, for example, inge eduthukitona, we are having tetra packs and only 10 of the packs I see in the dustbin. Okay. We are around more than 30 people here. So in the 30% of people தான் அதை ஒழுங்காவே போடுறோம். It is even better if we segregate into plastic and tetra pack தனித்தனியா. So the main problem is we are not segregating the waste properly and giving it to the workers who are okay. ஓகே, ஆஸ் யூ சேட் நாங்கள் வந்து செக்ரிகேஷன் ஒழுங்காக பண்ணுறதில்ல அப்படின்றது உங்களோட ஒரு அட்ரஸ். ஓகே, ஈவன் டிராஃபிக் ஆர் டிரைவிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டும் போது தே ஆர் புட்டிங் ஃபைன், ரைட்? இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல செக்ரிகேஷனில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் நாங்கள் வந்து அக்கௌண்டபிள். மற்ற பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம். இட் இஸ் நாட். As a conservationist, my question is that firstly, what you have done in Perungudi is an encroachment, and what you speak for is environmental protection. Don't you think they contradict? நீங்க பேசுறது வந்து என்வாயன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு, ஆனா பெருங்குடியில ரெசிடென்டா இருக்கிறதே வந்து என்வாயன்மெண்ட்டை என்க்ரோச் பண்ணிருந்தது. ரெண்டுமே முரண்படலையா? இல்ல, என்வாயன்மெண்ட் ஹெல்த்தா இருந்தா மட்டும்தான் வந்து நாங்க ஒழுங்கா அங்க இருக்க முடியும். கரெக்ட். ஆனா அங்க போய் என்க்ரோச் பண்றதே வந்து அதுக்கான ஒரு அகேன்ஸ்டா பண்ற ஒரு தானே. என்வாயன்மெண்ட் ஒரு இடம் இருக்கு, அதை போய் ஆக்கியபை பண்ணி என்க்ரோச் பண்றது வந்து என்வாயன்மெண்ட் கன்சர்வேஷனுக்கு முரண்படுதா இல்லையா? ஐ டோன்ட் திங்க் லைக் ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் இஸ் டூயிங் as much as that. அவங்க பண்ற அளவுக்கு நாங்க பண்ணலன்னு நாங்க நினைக்கிறோம். முரண்படுது படுது, ஆனா அவங்க பண்ற அளவுக்கு நாங்க பண்ணல. அம்மா, நீங்க வந்து ரெசிடென்ட் ஆஃப் பெருங்குடி, அப்பதான் நம்ம பெருங்குடி ரெசிடென்ட் வந்து இந்த சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சர்வேஷன் மட்டும்தான் ஃபேஸ் பண்றீங்களா இஷ்யூஸா? வேற ஹெல்த், எஜுகேஷன், அர்பன் மொபிலிட்டி, கனெக்டிவிட்டி அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணலையா? இல்ல அதெல்லாம் மட்டும்தான் பண்றீங்களா? இதெல்லாம் இல்லையா? மல்டி டிமென்ஷனல் for urban development. Though she represents for as a resident of Perungudi. Okay, as a resident of Perungudi, one would face many issues relating to urban development, where urban development governance might have gone wrong, might have been dismantled. Okay, so health, primary health centers இருக்கா இல்லையா? Okay, then education, schools போதுமான அளவுக்கு schools இருக்கா இல்லையா? அதுக்கப்புறமேல வந்து urban connectivity, லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி இருக்கா இல்லையா? நீங்க மெட்ரோ போடுறீங்க, அது போடுறீங்க, இது போடுறீங்க, பட் எங்களுக்கு கரெக்டானதுக்கு ரீச் பண்றதுக்கு இது இருக்கா? இது ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன் இருக்கு. ஓகே, டு அப்லிஃப்ட் திஸ் urban issues. என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கு டு செட் ரைட் urban issues ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன் இருக்கு. அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷனுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி இருந்ததுக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். பிகாஸ் ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து டீகேட் ஹஸ் பின் பாஸ்ட் பை. அதனால அதனுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஹேஸ் இட் ரீச் டு தி பீப்புள் பர்டிகுலர்லி. அப்போ நீங்க பார்க்கும்போது பெருங்குடியை வந்து நீங்க எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா, பெருங்குடி ஆல்மோஸ்ட் சாரி டு சே ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மாதிரி, அன்லைக் அண்ணா நகர் விச் இஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் ஏரியா. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த மார்ஜினலைஸ்டு பீப்புளுக்கு அது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருந்தது அந்த மிஷன்ஸ், கவர்மெண்ட்னுடைய ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்அடிக்வசிஸை சொல்லலாம். அதே மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க, வார்த்தைலாம் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸாமினேஷன்ல, யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்ல, மெயின்ஸ்லையும் சரி, இன்டர்வியூலையும் சரி, பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்லையும் சரி, வார்த்தையை தப்பா பிரயோகம் பண்ணீங்கன்னா மாட்டிக்கிடுவீங்க. அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, ஏதோ கேட்டதுக்கு பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும். என்ன சொன்னீங்க? ஸோ
இருக்கணும்னு சொன்னீங்க, 3 சொன்னீங்க, 3ல அது ஒண்ணா? People's participation வேணும் அப்படின்னு. Already there is people's participation in the form of representative government. புரிஞ்சா புரியலையா? ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா? அப்போ உங்களோட எல்லா லெவல்ஸ்லயுமே ரெப்ரஸன்டேஷன் தான். ஓகே, என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரியான இது போடும்போது செலக்ட் மெக்கானிசம் இந்தியால இருக்கு சார். நீங்க மெக்கானிசம் இல்லாதத சொல்லுங்க, அது ஏத்துக்கலாம். மெக்கானிசம் இருந்து சரியா வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்றது தான் சொல்லணும். டோட்டலா வந்துட்டு இப்ப பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லை அப்படின்னா அப்புறமேல பார்ட்டிசிபேட்டரி டெமோக்ரஸியே இல்லைன்ற மாதிரி ஆயிடும். அது பெரிய ஃபண்டமெண்டலி ராங், கன்செப்சுவலி ராங். அந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூட் நம்மளுக்கு மைண்ட் செட்டோ அந்த நாலேஜ் பேஸோ இருந்ததுன்னா டோட்டலி வில் பி ரிஜெக்டட். கொஸ்டின் ஆன்சர் எவாலுவேட் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் இதுல வந்துட்டு பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்ல மார்க் குறைச்சிருவாங்க டோட்டலாவே. அதனால ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கு இது. ஏன்னா ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் பேனல் டிஸ்கஷன் இஸ் ஜஸ்ட் டு மேக் யூ அவேர் ஆஃப் ஹவு டு எக்யூப் யுவர் செல்ஃப் while you face such tough examinations like UPSC, CSC. அதனால அதுதான் மெயின் ஃபோக்கஸ் இந்த இதுக்கு. அதே மாதிரி இந்த இதில் ஒரு சின்னதை சொல்லிடுறேன். I appreciate Mr. Satyapal Deepak's efforts in organizing this panel discussion, and also he's very adept in choosing the topics. பக்காவா சூஸ் பண்ணியிருக்கிற டாபிக்ஸ், பேனல் டாபிக்ஸ். அதை அடுத்து மதியானம் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது சொன்னேன், இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்லி பேனல் டிஸ்கஷன் வச்சிருக்கிறாங்கல்ல, ஸ்டேக் ஹோல்டர், அது என்ன குறிக்குது தெரியுமா? பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸை குறிக்குது. ஸோ மல்டி டிமென்ஷனல் வியூ. இப்பவே இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் வியூலயே நம்ம பாக்குறோம். ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களும் மாறி மாறி போறாங்க, டிவியேட் ஆகிறாங்க, டாபிக்கை விட்டு டிவியேட் ஆகி என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ in order to focus to that and to give a multidimensional view or a holistic perspective, this stakeholders panel discussion has been instituted, and for that I congratulate and appreciate the efforts taken by Mr. Pavitra. So அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதை வந்து this is a like an event that you must learn from. Okay, இது வந்து not like any other events. And like your classroom experience, this is a real experience that you will gain, and this will help you, mold you in positioning yourself as a potential civil servant. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அதனால அதை பாருங்க. பேசுறீங்க, பாயிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துட்டீங்க, அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல மட்டுமே சொல்லிட்டே போறீங்க. ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல, ஹெல்த் இஷ்யூஸ், இந்த மாதிரி பொல்யூஷனால என்ன நடக்குது அப்படின்றத விலாவாரியா சொல்லிடுறீங்க. பட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த சைடும் வரணும். அது மாதிரி சொல்லும் போதும் கரெக்டா பார்த்துக்கணும். அதாவது என்னன்னா, நீங்க உங்க சொல்ல வந்தது என்னன்னா, பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு அவங்க என்ன மீன் பண்ணாங்க, அதான் சொல்றது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை எழுதுறது சொல்றது கஷ்டம். அது கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க தான் பெரிய ஆள். அப்ப அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு லாவை எனாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும், ரீடிங்ஸ் பில் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னு தெரியும்ல, சொல்லி கொடுத்துருப்போம். 3 stages of readings of the bill. அதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது. இப்போ இந்த 130th amendment bill, அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில்ல பிரச்சனை வரும்போது என்ன பண்றாங்க, செலக்ட் கமிட்டிக்கு ரெஃபர் பண்ணலாம், ஆர் it can be circulated to the public at large to solicit their or elicit their opinion. புரிஞ்சா புரியலையா? அவங்களோட ஒப்பீனியனை கேட்கலாம். அப்போ பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் வருது இல்ல? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த மாதிரி எனாக்ட் பண்ண லாஸ் என்ன பிரச்சனை? ஸோ there is people's participation. ஓகே, அதனால பார்த்துக்கேன். வெரி குட், தேங்க்யூ. And one more thing. Yes. English, if anyone is not comfortable in conveying their ideas in English, they can switch over to Tamil. No qualms, no issues at all. The same applies to your answering CSC also. You can choose Tamil medium also. The point is, it has to be relevant. That's the point. Schedule 8 schedule, எந்த ஷெட்யூல் இருக்கு? 8 ஷெட்யூல், லாங்குவேஜஸ். அது இருக்கிறது எல்லாமே, எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே மெயின்ஸ் எழுதலாம், அப்படித்தானே? இன்டர்வியூவும் அதே மாதிரி நீங்க கன்வர்ஸ் பண்ணலாம். இன்டர்வியூ. அதனால choose the language that you're comfortable with, organize your ideas with clarity, okay,
and then present. You will be the successor. Thank you. சாரி, மிட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன்ல தான் உள்ள வந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நல்லா போல்டா இருந்தது உங்களோட டிஸ்கஷன். என்னோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் பாதியில் வந்ததால எனக்கு மேபி கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ எம் ராங். இப்போ ரெசிடென்ட் ஆஃப் பெருங்குடின்ற பிறகு அதுல எப்படி என்க்ரோச்மெண்ட்னு வருதுன்னு எனக்கு தெரியல ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா ஐ எம் நியர்பை பெருங்குடி. ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி நான் ஆதம்பாக்கம் ஆக்சுவலா, பட் மோர் ஓவர் ரெண்டல்ல தான் இருக்கேன். ஸோ அதனால டோன்ட் அந்த மீனிங்ல சொல்ல. இப்போ பெருங்குடி அந்த டம்பியார்டுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் என் ஒய்ஃபோட ஆஃபீஸ். ஸோ ஐ யூஸ் டு கோ ரெகுலர்லி டு டிராப் பிக் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் என்க்ரோச்மெண்ட் ஃபெலோ இந்த அந்த நார்ம்ஸ் ஆர் கன்வர்ஷனோட வந்து யார் என்கரேஜ் பண்ணிருக்கா? ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் தான் என்கரேஜ் பண்ணிருக்கு, பீப்புள் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே வந்து கவர்மெண்ட் தான் என்கரேஜ் பண்ணிருக்கு. கம்ப்ளீட்டா அந்த இடத்த அப்படியே டம்ப் பண்ணி எந்திரன் 1 எப்போ வந்தது, இப்போ வேர் வி ஆர், அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த ரோடு இன்க்ரீஸ் பண்ற எல்லாத்தையுமே ஒரு 20 இயர்ஸா நான் தொடர்ச்சியா பார்த்துட்டு இருக்கேன். பியூர்லி கவர்மெண்ட் ஒன்லி என்க்ரோச்சிங், நாட் பீப்புள். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே. செகண்ட் பாயிண்ட், டிடிசிபி அப்ரூவ்ட் லேண்ட்ஸ்ல தான் ரெசிடென்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ என்க்ரோச்மெண்ட் அப்படின்றது எங்க நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ டிடிசிபி அப்ரூவ்ட் இல்லாத லேண்ட்ல போய் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா தான் அவங்க வந்து தட் வில் பி கம்ப்ளைண்ட். ஸோ அதனால கண்டிப்பா ரெசிடென்ட் மேல அந்த கொஸ்டின் நமக்கு வைக்கவே கூடாது. ஓகே. ஏன்னா டிடிசிபி அப்ரூவல் ஆகாம நான் வாங்கியிருந்தேன்னா யூ கேன் கிளீன் இட். இப்போ அனகாபத்தூர்ல தே ஆர் கிளீனிங் இட், எவ்ரிவேர் தே ஆர் கிளீனிங் இட், ரைட்? ஸோ வி ஹாவ் அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா? மேபி எலெக்ஷன் டைம்ல வி கான் டூ, பட் அதர்வைஸ் வி ஹாவ் அ ரைட்ஸ். ஸோ அது செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட், உங்க டிஸ்கஷன்ல லிட்ரேட் இல்லிட்ரேட்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தது. அங்கேயே முடிச்சிருவாங்க. லிட்ரேட் வந்து கரெக்டா பண்றாங்க, இல்லிட்ரேட் கரெக்டா பண்ணல அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும்? அந்த 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 பேனல் அந்த பாயிண்டே டிஸ்கஷன்ல வரக்கூடாது. கரெக்டா? இங்க நார்மலைஸ் பண்ணிடுறோம் நம்ம, லிட்ரேட்லாம் வந்து பெட்டரா இருக்காங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. சரியா? ஸோ அது இட்ஸ் டோட்டலி அந்த 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 மாதிரி டிஸ்கஷன்ல மட்டும் பார்த்து இருந்துங்க. இது வில் சி. தேங்க்யூ. ஓகே. ஒன் திங் அபவுட் யூ, ஆக்சுவலி உங்களோட தைரியம் ஃபர்ஸ்ட் சார் அதுதான் சொன்னாரு, உங்களோட தைரியம் வந்து பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னாங்க. பிகாஸ் நான் வந்து கட் த்ரூ பண்ண பார்த்தேன், பட் யூ செட் இல்லை நான் ஆன்சர் பண்றேன். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் குட் குவாலிட்டி. And second, your way of handling, you face the questions. Okay. And அந்த ஒரிஜினாலிட்டி இருந்தது when you speak, அந்த உண்மைத்தனம் இருந்துச்சு, அதுக்கும் வந்து அப்ரிஷியேஷன். குட். ஓகே. மீன்வைல் குணசேகர் சார் இது பண்ணல, இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல. ஹீ இஸ் அவர் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி பேங்கிங்கோட ஹெட். கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. ஸோ இந்த வருஷம் மட்டும் எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் பிளஸ் அதர் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் 2 lakh ஜாப்ஸ் இருக்கு. 2 lakh ஜாப்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் தட் யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் இட். ஸோ டெஃபினெட்லி ஜாப் இல்லைன்ற இந்தியாவில், பட் யாருமே ஜாபுக்கு முயற்சி எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ அதோட ஒரு முயற்சி தான் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி இது. ஸோ சார் இஸ் ஹேண்ட்லிங், இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு 15+ years. சார் am I right? 15+ years of experience in teaching for competitive examination. I think I know time taking time, but these things have to be told. Okay. அதனால சொல்றேன். Sir is running a ashram called as Sabarmati Ashram and Smile Foundation. Okay. I've told about you in my class, and my optional people know you very well. Okay. So இட்ஸ் செல்ஃப் சஸ்டைன்ட் மாடல், காந்தியோட மாடல். காந்தி கிளாஸ் எடுக்கும்போது இவர் தான் எக்ஸாம்பிள். ஓகே. காந்தியுடைய செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் மாடல் ஃபார் எஜுகேட்டிங் பீப்புள், தோஸ் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். ஓகே. அந்த வில்லேஜ் ரீபப்ளிக், செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட், அந்த கான்செப்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளா இஸ் ரன்னிங் அ ஃபவுண்டேஷன். அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் இன்கம் half is spent ஆல்வேஸ். ஃபர்ஸ்ட் எல்லா சேவிங்ஸும் இது பண்ணுவோம். ஹீ சேவ்ஸ் ஃபார் தட் ஃபவுண்டேஷன். ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
ஒரு டைம் விஜய் டிவி ஷோல வந்திருக்காரு. அது வாட் இஸ் தட் ஷோ சார்? விஜய் டிவி தேசம். That was way back, but yeah. Okay. Related, the TV promoted him. Okay. His friends in abroad also should be applauded because inge illanalume they are funding his institution. Okay. So we have such inspiring people. That is why even if time is lap, that is also my concern, but still this has to be told. Thank you very much, sir, on this stage for doing this wonderful job for the society. Thank you, sir. Okay. Okay. Yeah, now it's question answers is over. Yes. Yeah, city planner. Sneha. Yeah, I welcome Sneha to be a delegate of Chennai city planner. Okay, you should speak like a bureaucrat. You want mic? Just pass it on. Is it audible? Yeah. Very good afternoon, esteemed moderators and my fellow stakeholders and to the audience. Today, I stand before you not as a city planner, but as someone who is entrusted with a delicate responsibility in shaping Chennai's growth for balancing the urban development as well as the imperatives of environmental conservation. So as a city planner, Chennai oda present situation we have to know. That is, we have metropolitan engines which is contributing to about 78 billion to India's GDP. On the other hand, we are also a coastal vulnerable city which is prone to cyclones, floods, and all sort of disasters. So the floods of 2015 and 2023, it reminded that when a planning is done without ecological consideration, it will not only cost crores in lives, but also not only in crores, but also as in lives as well. So that was a very good example of which reminded us that development should not happen compromising the ecology. So as a planner, my position is very clear that development at the cost of ecology should not be possible. And also conservation without development is economically and ecologically not sustainable as well. So in a choice, it's not about choosing one stakeholder over the other. So as a city planner, I'm trying to formulate that we have to have an integration between all the stakeholders. See, I would like to work upon each and every stakeholder, not just, it is a myth that city planners are very biased towards real estate developers, but that's a myth. We would like to promote and put forward the environmental conservation aspect as well. So, and as a city planner, I'm very proud to say that we are moving in the right track with the tangible efforts. So these are the plans. This is the recent plans, certain policies or plans that we did. It's not just because we want to claim credit that because whatever I saw with my fellow stakeholders, if there is a mistake, there is a problem, ungaloda policy la what you can do to integrate each and every stakeholder, that must be considered. Just blaming that, you should not have a blame game here. You have to have a holistic approach. What should be done? What should be done to integrate each and every stakeholder inside your policies? Or problem na, avangaloda policy matna, everything will be changed. Abdindrathu vida, if you're a factor in the problem, you have to try to change your policies, and an integrated development is much appreciated as a city planner. So my policy demand is about smart regulation and not a stifling regulation as well. But we must also be honest, and as a city planner, I'm very honest that implementation gaps are still there.
but we are moving towards a resilient way. We are moving. We are in the right direction. Maybe the development is in a slower pace, but it will definitely reach a good outcome. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சேம் லெவல் ஆஃப் அவுட்கம் பேஸ் பண்ணி தான் தட் இஸ் த பெஸ்ட் அமேசிங் சென்னை டு இன்னோ த பெஸ்டஸ்ட். ஸோ இந்த மீன்ஸ், இந்த டைம் மீன்ஸை ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி we are using. ஸோ அந்த மீன்ஸை எவ்ரிபடி ஷுட் ஒரே மாதிரி ஒரே மைண்ட் செட்டோட if we go, the outcome will be much resilient as well. So we are steadily shifting from a reactive city to a resilient city. So, and that is, of course, is a foundation I believe that every stakeholder here should build up their vision on. Thank you. Questions? Anybody else? Also? Okay. As a Chennai city planner, what is your immediate plan that you're going to face the next rainfall that is going to come? How are you going to solve it? Yes, sir. So that's a good question. So we have formulated certain plans. Can you just come again? What did you say? For particularly for the floods. Okay. So okay. So when you said the word immediate change is not possible. See, we saw Michong floods, right? Michong, we got to know what was the implication gap, and we are running through that. The CMDA and GCC, they're working together in order to extend the stormwater drainage, in order to mitigate that. So, முன்னாடி 500 kilometer மட்டும் இருந்தது, இப்போ 3,300 kilometer வரைக்கும் increase ஆயிருக்குன்னா, that is a good growth, I would say. So, இப்போ ஒரு flood வருது அப்படின்னா, ஒரு cyclone வருது அப்படின்னா, that will totally be eradicated. வரவே வராது அப்படின்றது, that is not possible. But we will take the measure that அந்த intensity கண்டிப்பா குறையும், and in future, there will definitely be a reduction, maybe to a no, nothing will happen அப்படின்ற ஒரு situation will definitely shift. Okay, so for stormwater, integrated stormwater drainage system நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். And with respect to Chennai master plan வெறும் urban development மட்டும் இல்லாம blue green infrastructure we are coming into place, and about TOD developments, அந்த மாதிரி சில policies where integration happens, அந்த மாதிரி integrate பண்ணி conservation plus everything will be come into place. Good afternoon, Sneha. So my question is, so again, the same question with respect to the Supreme Court judgment on stray dogs. You talked about environment conservation. Dogs are not a keystone species, for your information. Sorry, so, dogs are? Not a keystone species. So you talked about environment. So what is your take on as a city planner? Because the developed city planners have told, especially in Australia or Switzerland, they don't promote stray dogs, not domesticated, licensed dogs, avangala pathi illa, stray dogs, because there is a threat of rabies. So what is your position as a city planner? Dogs teveya? Okay, this is kind of out of box. But you want to answer? Yes. Yes. So yeah, my role is for the development with environmental perspective. But as you said, Chennai, இப்போ நம்ம பார்த்தா இந்த இஷ்யூ ரொம்ப பயங்கரமா டிவி மீடியா வரைக்கும் பயங்கரமா ஒரு ஸ்பெகுலேட் ஆன ஒரு விஷயம். ஸோ as a city planner, I would go with the citizens' perspective of addressing the grievances. Because ஒருத்தவங்க இதனால எங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லார்ஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல லார்ஜர் கம்யூனிட்டி இஸ் கமிங் ஃபார் ஹெல்ப், ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் அப்படின்றப்போ we have to address their grievances. But at the same time, it should not be violative of the animals as well. So அதுக்கேற்ற மாதிரி as they said, vaccinations, leaving, அதாவது நம்மளுக்கு we don't have the ground for vaccinate பண்ணிட்டு பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்டோரேஜ்ல அவங்கள டாக்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு we don't have that facility till now. So as the present government is doing, we have to vaccinate and leave them on the streets, and that is a very good plan as the government is doing. And yeah, that would be my take as a city plan. Well, right then. So how will you justify the gap between promised sewage system and the drains which are still open, which is faced by the residents? Okay, so எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா எவ்வளவு கவர் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்காம ஒரு 10 மட்டும் இன்னும் இருக்கு, அதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு you're putting out a word, and that's obviously, and I admit the accountability failure,
பட் அது blame or failure அப்படின்னு இருக்காம I would take that as an accountability. ஸோ ஒரு 100 drains ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு விஷயத்துல இருக்கு, ஃப்ளட்ஸ் வரப்போ அவ்வளோ ஒரு டிராஸ்டிக்கான ஒரு இம்பாக்ட் இருந்ததுல இப்போ அந்த இம்பாக்ட் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ there are few areas which are not being implemented in a full scale. I would not say we have not taken steps. We have taken steps, but there are few areas which are not fully implemented. So அது கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் with the policies and with the help of stakeholders as well. Next. Can you, as a city planner, can you explain where you have failed in avoiding flood in Chennai at 2015 and what are steps you have taken from the failures? Okay, this is something related to the policy demands. So இப்போ ஃப்ளட்டுக்கு எங்களை மட்டும் சொல்றீங்க, a city planner is because you are the ones who develop the drainage system as separate sewage and drainage systems. So once you have not implemented a good sewage system, it is your fault. No, not implemented proper planning for the sewage system. So okay, so as a city planner we are just a part of a chain. இப்போ எங்க கிட்ட இருந்து மட்டும் ஹவுசிங்க்கு இல்ல ஃபார் அதர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் we are not the only one in the chain. There are other இப்போ TNPCD, PCB board. So அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட chains are there. So everybody should work on that. இப்போ நாங்க வந்து எங்களுதுல இப்போ you're saying that approvals-காக we are not based on urbanization மட்டுமே பேஸ் பண்ணி இல்ல. There are almost as of the report of இப்போ ஒரு நாளைக்கு 60 buildings நம்ம அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா almost 40 to 45 are only done. மீதி 15 or 10 இன்னும் ஸ்டாக்னேட்டட் பொசிஷன்லயே தான் இருக்கு. Just because that எல்லாத்துக்கும் நாங்க அப்ரூவல்ஸ் கொடுத்துட்டு we are not allowing for everything. There are stricter guidelines we are following and that would be the reason. and you have also told about the நீங்க சொல்லிருந்தீங்க அந்த இப்ப ஏற்கனவே 300 கிலோமீட்டர் இந்த ரேஞ்ச் சிஸ்டம் 3300 சம்திங் நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சொல்லிருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு இப்போ நியூவா டெவலப் பண்ணதை பத்தி தான் சொன்னீங்க. ஓல்டு எக்ஸிஸ்டிங் என்ன டெவலப் பண்ணீங்கன்னு எந்த இதுவும் சொல்லுங்க. ஓல்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்போ நீங்க சிவேஜ் சிஸ்டம் சொல்றீங்கன்னா நேச்சுரல் ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி. நேச்சுரல் ட்ரெயின்ஸ் நம்ம என்னன்னா இட்ஸ் வெரி ஃப்ராக்மெண்டட். இப்போ நிறைய என்க்ரோச்மெண்ட்ஸ் அதனால ஃப்ராக்மெண்டேஷன் நிறைய இருக்கு அதுல. ஸோ இப்போ நாங்க புதுசா இந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் போட்டது இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஜஸ்ட் த நியூ திங். We are integrating it with the older system as well. So you are founding a new place for storing that water. Like if we have built the existing builder, it's cause of the flood to remain in the areas. So you are finding a new way to transmit it. Okay, you answer next. இது ஆன்சர் பண்ணு. என்ன கேட்டாங்க? அதாவது இப்ப ஏற்கனவே இருக்க பாண்ட்ல லேக்ல இருக்க வீட்ல இருந்தா அங்க இருக்க ஃப்ளட் வருது. ஸோ நீங்க புது ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் போட்டு அங்க இருக்க ஃப்ளட் வேற எதுக்கு இது பண்ணணும்னு சொல்றீங்களா? That drainage system policy is to அந்த இடத்த எப்படி சரி பண்றதுன்றதுக்காக மட்டும்தான். அது எதுக்கு நாங்க வேற இடத்துல போய் ஷிஃப்ட் பண்ண போறோம்? Last two questions. So my question is about the core area, Buckingham Kalwai. முட்டுக்காடு வழியா இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ட்ரைன் வாட்டரை வங்கக்கடலை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய முக்கியமான கால்வாய் அதுதான். நீங்க சிட்டிக்குள்ள எவ்வளவு தூரம் நம்ம பண்ணாலும் மெயின் ட்ரெயினை வந்து சரி பண்ணலன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் இட். அதோட வித் காலமா சுருங்கிட்டு வருது. அதுல இருக்கக்கூடிய என்க்ரோச்மெண்ட்ஸ் ரினியூ பண்ணாலே தெரியும். அதோட மேப்ஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. How come the encroachments can happen? How can the width is reducing continuously? அதை பத்தி உங்க ஐடியா என்ன? As in how we What plans have you done and what is actually the status of it? Okay. So for the existing encroachments, CMDA with GCC, they have joined together with an integral plan. In the scientific mapping மூலியமா, they are trying to see where the encroachments are happening. இப்போ நம்மள அந்த கூவம் stretchesல வந்து we have taken into account and 15,000 families have been displaced. Displaced விட they have rehabilitated னு சொல்லலாம். So அந்த மாதிரி ஒரு displacement we are doing it with the policy of CMBD and இப்போ GCC, they are doing it on a larger scale as well. Generally. As you said, you won't be One biased. question. India. Please ask question alone. Okay. Yes, Yeah. I noted. India's urban population will meet 600 billion in the upcoming years. And how will you meet this housing demand without the real estate developers? We join hands and we open hands for development, but we want responsible development. Do you agree?
If you as a real estate developer, you come up with a green project, we are here to help you. We are here for the FSI relaxations and also incentives we are ready to give you. நீங்க ஒரு green project எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லுங்க, we'll give you all the incentives and at the most என்ன பண்ண முடியுமோ as a city planner, because as a city planner I wanted you also to integrate with us. இப்போ நீங்க வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு already lots of offensive mode was that you're concentrating only on urban development. When you're putting out a new green project, we're here to help you. Okay, thank you. Good. Thank you. Yeah. Please. இது முடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறமேட்டு PPT. They'll close it. உங்களுக்கு மைக் வேணுமா இல்லை இது வேணுமா? ஸ்பீச் கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுங்க, டிஸ்கஷன் இதாக இருக்க மாதிரி. நீங்கள் ஆல்ரெடி பாதி பேசிட்டீங்க, அதனால ட்ரை டு ஃபினிஷ் த ஸ்பீச் குவைட் ஃபாஸ்டர். Okay, good evening to all. So already I have spoke about Chennai water scarcity and floods. So நம்ம வந்து வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டிலையும் சென்னை ஃப்ளட்லையும் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்றது வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வி நோ இட் வெரி வெல். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே 20 years பேக் வெட்லேண்ட் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம சென்னையில இருக்க பிளேசஸ்ல எப்படி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பள்ளிக்கரணை வெட்லேண்ட் வந்து ஓவர் 50,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு 20 years பேக் இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ அவைலபிளா இருக்கிறது ஜஸ்ட் 10 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் மட்டும்தான், டியூ டு ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் தேர். நெக்ஸ்ட் வேளச்சேரியில இன்னைக்கு லேக் பார்க்க முடியுமா கேட்டா கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா அந்த லேக் மேலதான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெட்டேரி லேக் மேல பார்த்தோம்னா ரெட்டேரி லேக் வந்து இப்போ ஃபுல்லாவே வந்து சீவேஜ் டம்பிங் ஆன ஏரியாவா ஆயிடுச்சு அந்த ரெட்டேரி லேக். நெக்ஸ்ட் போரூர் வெட்லேண்ட் வந்து ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் இட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் கிளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபார் சென்னை பீப்புள்ஸ். ஸோ அந்த இடத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஹைவே பிரிட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஃபுல்லாவே இந்த வெட்லேண்ட்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோம். அண்ட் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ஓவரால் 24,684 வெட்லேண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. ஓவரால் 6.92% ஆஃப் ஜியாகிரபிக் ஏரியாவை இந்த வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம சென்னையில வி ஆட் 600 வெட்லேண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்குன்னா லெஸ் தென் 100 தான் வந்து வெட்லேண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங்ல இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஒய் வி ஆர் ஃபேசிங் மோர் கான்சிக்வன்ஸ் டியூரிங் த ஃப்ளட் டைம்ஸ். ஸோ ராம்சார் கன்வென்ஷன் ரிப்போர்ட் 2025 இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த இயர் ஆஃப் 2050 we will lose 1/5 ஆஃப் த வெட்லேண்ட் வந்து நம்ம கண்டிப்பா லாஸ் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட்ல ராம்சார் கன்வென்ஷன் ரிப்போர்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் அபவுட் ஜிடிபி ஆஃப் இந்தியா? வெட்லேண்ட் இல்லைன்னா நம்ம ஜிடிபி, இந்தியாவோட ஜிடிபி என்னவா இருக்கும்? ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசுறோம். ஸோ இப்போ ஒரு 15,000 crore கிட்ட வந்து நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வச்சுப்போம். ஆனா ஃப்ளட்டுக்கு மட்டுமே ஆனுவலா 20,000 crore வந்து நம்ம செலவு பண்றோம் இந்தியாவில. அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் 522 crores ஃப்ளட் ரிலீஃப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நமக்கு சேஃப்டி இல்லாத ஒரு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்? ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் மார்க். நெக்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர். இந்தியாவோட ஜிடிபில 18% அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ணுது. அதுல தமிழ்நாட்டுல இருந்து வி ஷேர் மேக்ஸிமம் அப் டு 6 to 7% நம்ம தமிழ்நாடு பீப்புள் ஷேர் பண்றோம். வெட்லேண்ட்ஸ் இல்ல, கிராப் இரிகேஷன் கம்மியாகுது, ஒரு ஈரப்பதமான இடமே இல்ல, ஃப்ளட் வரப்போ கிராப்ஸ் எல்லாமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுது. ஸோ வாட் அபவுட் ஜிடிபி? அக்ரிகல்ச்சர்ல நம்ம எப்படி ஜிடிபி கொடுக்க முடியும்? ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்கோ டூரிசம். வேடந்தாங்கல், ஒன்ஸ் வேடந்தாங்கல் நம்ம லேக் கிட்ட விசிட் பண்ணிருந்தோம்னா அந்த லேக் அவ்வளவு பெருசா இருக்கும், அந்த இடத்துல பேர்ட்ஸ் இருக்கும். இன்னைக்கு வேடந்தாங்கலுக்கு பேர்ட்ஸ் வருதான்னு கேட்டா கண்டிப்பா வரும்னு சொல்லவே முடியாது. இட்ஸ் பிகேம் ரேர் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் பேர்டை பாக்குறதுன்றதே ரேர் ஆயிடுச்சு, ஒன்லி ஃபார் சீசனல்ஸ். ஸோ 5% ஆஃப் ஜிடிபி மட்டுமே வேடந்தாங்கல் வந்து நம்ம இந்தியன் ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஸோ அந்த வெட்லேண்ட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே வரோம். அப்போ வாட் அபவுட்?
Next, fisheries. Fisheries contribute 1.75 lakh crore for our GDP. Fisheries illana? So these are the question mark. Without wetlands, how GDP will? So, okay, I conclude here. ஒரு டெவலப்மெண்ட்ன்றது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லைக் எப்படி சொல்றது, டெவலப்மெண்ட் வேணும் நமக்கு, ஆனா வெட்லேண்டை டெஸ்ட்ராய் பண்ணி வர டெவலப்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் cutting the root of a tree and expecting it to tall strong and expecting it to stand strong. அப்ப எப்படி இருக்கும், ஒரு மரத்தோட வேரே நம்ம கட் பண்ணிட்டு எங்க ஊர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னா அது கண்டிப்பா இருக்குமா? இருக்காது. திங்க் ஆஃப் இட் அண்ட் சேவ் வெட்லேண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. Give the mic to him. Questions we're all going to ask. நீங்க சொன்னபடியே நான் வரேன். டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வெட்லேண்ட் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம் நாங்கள், மீன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆஸ் அ கன்சர்வேஷனிஸ்டாக நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், இப்போ வந்து உண்மையில வெட்லேண்ட்ஸ் இல்லை, ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது கொடுத்த ஈகோ சிஸ்டம் ரிலேட்டட் சர்வீசஸை ரீப்ளேஸ் பண்ண நீங்கள் என்னென்ன ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க இல்லை ரெஃபர் பண்ணுறீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வெர்டிக்கல் பில்டிங்ஸ் வந்து பண்ணலாம். ஏன் எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ஹரிசான்டல்லே எடுத்துட்டு போனோன்ற இன்டென்ஷன், ஏன் நம்ம ஹைட்டான பில்டிங்ஸ் பிளான் பண்ணலாம், வெர்டிக்கல் பில்டிங்ஸ். செகண்ட் வந்து ப்ரௌன் ஃபீல்ட் ரீடெவலப்மெண்ட். அதாவது தமிழ்நாட்டில் we had 40% ஆஃப் பிளேசஸ் வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி, அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்க பிளேசஸ் 40% இருக்கு. அந்த இடத்துல நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வரலாம், இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே கொண்டு வரலாம்ல. ஏன் அந்த வெட்லேண்ட்ஸை மட்டும்? இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, ஒரு ஏரியா பார்த்தோம்னா டக்குன்னு அந்த இடத்துல ஒரு காம்பவுண்ட் வாலை நம்ம போட்டுடுறோம். அதுதான் வந்து இங்க நடக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ அது அப்படி பண்றதை விட இந்த ப்ரௌன் ஃபீல்ட் ரீடெவலப்மெண்ட் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆன்சர் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின் சார். நெக்ஸ்ட். ஹலோ. பள்ளிக்கரணை அஸ் வெட்லேண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து 195க்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்கள் வந்து அமர்ற ஒரு வெட்லேண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி பறவைகளோட இன்கர்ஷன்ஸ், அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஈக்கோலாஜிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ், அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்? இந்த அர்பன் டெவலப்மெண்ட் இதையும் கனெக்ட் பண்ற பிரிட்ஜா எது இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? சார், பள்ளிக்கரணை வெட்லேண்ட் பத்தி பேசும்போது முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பள்ளிக்கரணையில வந்து we had 6000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு நம்ம கிட்ட வெட்லேண்ட் இருக்கு. ஆஸ் பர் 2025 ரிப்போர்ட் we had 600%. ஸோ இவங்க கேட்குற மாதிரி அந்த இடத்த வந்து நம்ம எப்படி பேர்ட்ஸ் வர வைக்க. இல்ல நான் என்ன கேட்கறேன்னா, ஒரு வெட்லேண்டுங்கோ அதோட ஈக்கோலாஜிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸை நீங்க சொல்றீங்க, எனக்கு புரியுது. இந்த ஈக்காலஜிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸை இப்போ நம்ம அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டும் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், கன்சர்வேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஈக்காலஜிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸை வச்சு நான் எப்படி இதை வந்து அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டோட நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது? வாட் இஸ் எ கனெக்டிங் பிரிட்ஜ் ஆக்சுவலி? ஸோ இந்த வெட்லேண்ட் ஏரியாஸ்ல வந்து யூ கேன் பில்ட் ஈகோ பார்க்ஸ். நம்ம வீடு தான் வந்து கட்டணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லையா, காம்பவுண்ட் வால் தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. வி கேன் பில்ட் பார்க் வால்ஸ். ஸோ அதை சுற்றி இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம ஒரு வாக்கிங் ஏரியாஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் திஸ் வே வி கேன் எக்கனாமிக்கலி சிக்னிஃபிகன்ட் அது டெவலப்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒரு பார்க் எஸ் நடக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும், எக்ஸசைஸ் இட்ஸ் ஓகே. டெவலப்மெண்ட் எக்கானமின்னு வரும்போது do you think that give a big impact? சரி, அஃப்கோர்ஸ் வை நாட். ஏன்னா இப்போ அந்த இடத்த நம்ம ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டா சேஞ்ச் பண்றோம்னா பிகாஸ் we had 5% எக்கோசிஸ்டம் வந்து ஜிடிபியில் 5% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. அந்த இடத்துக்கு ஒரு 10 rupees உங்களுக்கு என்ட்ரி டோக்கன் நம்ம போட்டுட்டோம்னா இட்ஸ் எக்கனாமிக்கல், ரைட்? Next. Ma'am, I respect your role as guarding the ecological lungs. Ana, ipo as a city planner, if I'm pitching an idea about a coexistence model. எப்படின்னா இப்போ நீங்க நோ கோ ஜோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்களா, அதுக்கு பதிலா ஒரு பஃபர் ஜோன் பிளஸ் ஈகோ டூரிசம் அந்த மாதிரி ஒரு கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மாடல் எங்ககிட்ட இருந்து will you be pitching an idea? Will you accept that from us and are you ready to pitch? Yes ma'am, as a conservationist I want that. As a city planner நாங்க என்ன அவங்க கிட்ட இருந்து நாங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம்னா அந்த வெட்லேண்ட்ஸை டெஸ்ட்ராய் பண்ணாம நம்ம வந்து ஃபர்தர் பிளான்ஸ் வந்து கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகலாம். கண்டிப்பா நம்ம ஒரு வெர்டிக்கல் பில்டிங்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். ஃப்ளட் டைம்ல ரிசர்வாயர்ஸ் கூட பில்ட் பண்ணி நம்ம வாட்டர் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ அக்ரி வித் யுவர் பிளான் ஆல்சோ. As you to work in future. Thank you. People needs homes, schools, jobs, everything. Should wetlands be prioritized over human? அஃப்கோர்ஸ் மேம். ஸோ நம்ம எல்லாருமே டெய்லி வந்து அந்த எக்கனாமிக்காக தான் வந்து போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ மான்சூன் பீரியட்ல நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே சம்பாதிச்சு வச்சுட்டோம். ஃப்ளட் வந்தா நம்ம என்ன பண்றோம்? வில் தட் மணி ஹெல்ப் அஸ்?
Will that education help us? We are still standing, right? It's Yes, important. It makes us to decide the policies, right? Education helps us to decide the policies to control the flood. Everything helps us, but not with the nature. If nature starts its work, what we will do? Because it's our duty to save the nature. Nature நம்ம கிட்ட வந்துருச்சு, நம்மள அழிச்சிருச்சு. அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பேச முடியும்? நேச்சர் கிட்ட நம்ம லா பேச முடியுமா? பேச முடியாது. அது பண்றதுதான் பண்ணும். சப்போஸ் இந்த வெட்லேண்ட் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தா, அந்த வாட்டர் அங்க போயிருக்க போது, அது கிரவுண்ட் வாட்டர் போயிட்டு போர்வெல் வந்து காலியாகாம இருக்க போகுதுல, நம்ம சேவ் ஆகி இருக்க போறோம்ல. So we prioritize wetlands. Thank you. Okay. Over to you. In between, அவங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணாங்களா அதே கொஸ்டின் உங்களுக்கு, அவங்க வெட்லேண்ட் ரிலேட்டடாக தான் அவங்களும் பேசினாங்க. அதே கொஸ்டின் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணா how you will answer? Sir, don't ask, but still I'm curious. One question was posed to her. ஏன் போய் அங்க வீடு கட்டுறீங்க, ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா போறீங்க, நீங்க தான் என்வாயர்மெண்ட்டை டேமேஜ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு போட்ட. இது அவுட் ஆஃப் டொமைன் கொஸ்டின், பட் ஸ்டில் ரெடி டு ஆன்சர். சரி விட்டுருங்க. ஹலோ. ஸோ இந்த வெட்லாண்ட்ஸில் வந்துட்டு நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் ஒரு என்விரான்மெண்டல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ், நான் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த நான் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் வந்துட்டு எல்லாமே ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது, பட் இன்வேசிவாக இருக்கிறது ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கு ஃபார் த வெட்லாண்ட்ஸ். ஸோ இதை வந்துட்டு டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் அ கன்சர்வேஷனிஸ்ட், ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஆங்கிள் ஆன் திஸ்? I can't get the question. Okay. Good, man. Thank you. Thank you. Thank you all. Every time. But you are bold. வெட்லேண்டை பத்தி நிறைய கொஸ்டின் கேட்டனால அமைதியாயிட்டீங்களா? ரியல் எஸ்டேட் தான் பாவம். Yes, please, ma'am. A cool good afternoon to the respected panel, stakeholders, and very inquisitive audience. So I stand here as a regulator, a linchpin that connects every stakeholder here. I seek your cooperation. I'm not here to blame game anyone. The main purpose is to seek cooperation with you all stakeholders, conserve our environment, and also support the urban development, a sustainable urban development. So I will outline the responsibilities we have. Our responsibility is not to support agenda. It is to enforce environmental law and uphold public health and ensure that it is done in a scientifically, legally, and ethically compliant way. And what we do is we investigate, collect, and disseminate data on land, water, and air data. So what our crux, what we want to say is, environmental compliance is not a bottleneck. It is a baseline. So before a case comes before the jury, we don't wait for the verdicts. We prevent the need for them. We want you to obey the rules and regulations of the environmental laws. And you may build the city, but we ensure it is still livable. So the line which I want to ask you people is, please do cooperate with the Tamil Nadu Pollution Control Board in implementing and actually devising the Environmental Protection Act, and also keep you safe and be environmental friendly before any adverse effects affect you. As sir rightly pointed out, since instead of facing the adverse effects, it is better to be preventing it from happening. So thank you. My question to you. So first thing, you said you was a regulator, right? According to the Central Pollution Control Board, ஒரு நாளைக்கு 72,000 million liters of sewage is generating, but installed capacity is only 32,000 million. Okay, so there is a huge gap between what is installed capacity and what the waste is generating.
ஸோ இதை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர், நீங்க வந்து ஒரு ரெகுலேட்டர் மாதிரி தெரியல. ஐ பர்சீவ் யூ அஸ் அ ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆஃப் பொல்யூட்டிங் என்விரான்மெண்ட். வாட் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆன் தட்? Okay. We usually conduct periodic inspections and all in the industries and all for releasing the industrial effluents. And we also treat it. We help them in treating. You are talking about the. I'm asking a very basic question. So if the installed capacity generate ஆகிற waste meet பண்ணலன்னு தெளிவா தெரியும், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் சர்டிஃபை வாங்காம எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸும் வராது. ஸோ எந்த விதமான ஆல்டரேஷனும் இல்லாம ஆர் எந்த விதமான ஒரு இந்த எக்ஸ்ட்ரா வேஸ்ட் என்ன பண்ண போறோங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாம how can these many infrastructures getting developed and this gap is still growing? So அதுக்கு வந்து உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. So I say you as a facilitator of polluting rather as a regulator. What is your point on that? That's a master. Is your question about polluters or establishing? I am perceiving you. நான் வந்து உங்களை வந்து ஒரு பொல்யூட்டரா பாக்குறேன். ஆக்சுவலா இவ்வளவு ஒரு பிரிட்ஜ் கேப் இருக்கும்போது இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய சீவேஜ் பிளான்ஸை என்ன பண்ண போறோங்கிற கிளாரிட்டி இல்லாம எல்லாத்துக்கும் பொல்யூஷன் கிளியரன்ஸ் கொடுக்கும்போது நான் வந்து நீங்க பொல்யூட் பண்றீங்கன்னு சொல்றேன். How can you justify you as a regulator? I'm asking you. Pollution Control Board gives consent in two ways: consent to establish and consent to operate. Okay. So consent to establish is given when a industry puts out that we are going to establish. When consent to operate is only given when they are compliant with the environmental rules. Only then they will give the consent to operate. What are you going to do with this gap? Next. You please answer that question and you can hand over the mic. So இவ்வளவு ஒரு கேப் இருக்கு. 72,000 மில்லியன் லிட்டர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வருது. 32,000 இன்ஸ்டால்டு கெபாசிட்டி. இந்த கேப்பை எப்படி சரி பண்ண போறீங்க? சிம்பிள் क्वेश्चन. We have advanced treatments too. அந்த advanced treatment we பண்ணோம்னா அந்த waste reduce ஆகும். எவ்வளோ waste வந்து produce ஆகுதோ அவ்வளோ waste reduce பண்ணி தான் they will send out. Okay, is the next panel people are ready? Yeah. I'll give opportunity to you. The next panel members is ready. Please raise your hand. Okay, immediately it will start. Okay. She's the last candidate, so don't leave. Okay, fine. Yes. I believe that pollution control must not be reactive. So, are you taking any predictive monitoring methods from TNPCB? Yes, there is real on-time monitoring going on, which is OECM as they say. That is, we monitor the air quality and all on real times. So what we do is we inform that we are getting these numbers of polluters daily. So according to that, the government is taking measures to curb the pollution, and we also create awareness about it to the people. Actually, you are the authority which gives the clearance certificate to factories and some large scale industries, no? லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு தான் வந்து ஒரு கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அவங்க வந்து பில் பண்ண. நீங்கள் அந்த அத்தாரிட்டி, உங்கள்ட்ட அந்த கேள்வியை நான் வைக்கிறேன். ஆக்சுவலி பர்மிஷன் மட்டும்தான் கொடுக்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் மானிட்டரிங் அப்படின்றதே இல்லை. ஒன்ஸ் ஒரு மீடியாவோ இல்லை பப்ளிக்கோ அந்த இடத்த ஸ்பாட்லைட் பண்ணுறாங்க, இந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து இப்படிப்பட்ட கழிவுகள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க எடுத்து சொன்னால் தான் நீங்கள் வந்து அப்படியே நடவடிக்கை எடுக்குங்க. ஒய் தேர் இஸ் நோ கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் ஆஃப்டர் கிவிங் தி சர்டிஃபிகேட்ஸ்? I would like to disagree, sir. We are conducting periodic investigations to a industry which is set up. So when it is done periodically, we will make them accountable for it. Actually, TNPCB has levied 3.15 crore fine on Tirupur Corporation for dumping their waste in a pit. Like they mine right in that pit, unused pit, they have dumped their waste. So TNPCB has levied a fine. The action has been taken. Where is the mic? Before the media shows you are taking, you are not taking action. So the fine. Next. Tone down your questions. Yeah, my question is, Chennai has faced floods in 2015 and 2023 also. So what was the action that you took before, and what do you want to do for the upcoming, monsoon that is yet to hit Chennai? So majorly, one,
major point is the concretes block the water seepage. So that is one thing. And also the plastic bags. The plastic bags go and stop, they disturb the percolation of water. So what we have done is we have taken the initiative of Manjapai, which is go by the slogan that say goodbye to the plastic pie and say hello to Manjapai. So that is one of the initiative we have taken. We discourage people to use not using plastics and encourage them to use environmental friendly products. And also we have actively collaborated with people to, as you said, water conservation, implementing rainwater harvesting and all, and also ask them to not block, be a cause for that water logging. So, as a representative, your main role includes enforcement of these policies regarding pollution control. So, when we see pollution control, the things that have already been polluted, we have to treat them before releasing them, especially when it comes to water. So, the machines that are being used to treat those waste waters actually generate more carbon, leading to climate change, which in turn results in increase in greenhouse gas emissions. How do you tackle this? So periodic maintenance of those machines are recommended actually. If we do maintenance, the amount of carbon they release is reduced. So that is the initiative we take. I have a suggestion, but if you try and look into ways to incorporate wetlands, incorporate wetlands as a source to treat those waste waters, they wouldn't even cost you a single penny. You don't have to worry about budget. And I hope that you take this into consideration. I appreciate your point. The thing is, the Manali to Ennur rejuvenation and restoration project is about 1,000 crore worth project, and it is actually taking into account the reclamation of wetlands and all, and they are using it to make it more green. Thank you. What are your schemes about controlling pollution in municipality areas? Okay, sir. So as I mentioned, we are doing real-time air quality monitoring, and we are also testing water for contaminants, and also creating awareness among people, school children. For example, e-commute is a program conducted by the TNPCB to educate children, school children, about the pollution and harmful impacts of it on the day-to-day life. So we are doing those programs to create more awareness among people. How are you managing the wastes in municipality areas? Sewage waste in municipality areas. How do you manage? Sewage waste is treated in different levels. Like we have primary, secondary, and tertiary. Even the most advanced is a quaternary treatment. So that is how the sewage is treated. But Pollution Control Board is not involved in the treatment. We investigate, test, and do the laboratory works, and also we check if they are compliant or not. Hi. Hi, ma'am. நீங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் வந்து வந்திருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் தீபாவளி வரப்போகுது. அதுக்காக ஏர் பொல்யூஷனுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்க போறீங்க? Thank you. I appreciate your question. அந்த இதுவும் அவேர்னஸ் கிரியேஷனும் டிஎன்பிசிபி ஆக்சுவலாக பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தீபாவளிக்கு சொன்னீங்க, ஈவன் ஃபார் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கூட ஐடல் எப்படி வந்து அவங்க கரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் விட்டுருக்காங்க. ஸோ தே ஹவ் ப்ரொவைடட் ஃப்ரீ கிளே கூட கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீயாக. ஸோ இதில் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ தீபாவளி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சொல்கிறது என்னன்னா, மோஸ்ட்லி வந்து கிராக்கர்ஸ் பர்ன் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. Light diya lamps ன்னு சொல்றாங்க. So they are saying it is for your own good.
Do it for your own good. Be responsible. மேம் விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ரெகுலேஷன் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்களே, அப்போ எல்லாருமே வந்து பிள்ளையார் செஞ்சு எல்லாருமே கிடைக்கலாமா? இல்லை அதில் எதுவும் ரெகுலேஷன்ல எதுவும் பர்டிகுலர்லி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா? இல்லை நமக்கு ஃப்ளெக்சிபிளான கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா? இல்லை அதில் எதுவும் நீங்கள் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டே வந்து ஒரு விநாயகர் சதுர்த்தி சிலை, அந்த விநாயகர் சிலை செய்யும் போது அதுக்கு எதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணுமா? Hello. Yeah. So let us wind up this panel. Okay. We are not having concluding remarks for this session because previous session we had on the same topic. Okay. And we had introductions and few valuable insights from our guests, honorable guests. So we are not having the concluding remarks. So this panel can make way for the next panel. Yeah. Yes. Next panel, occupy immediately. The final lap. That was nice. Very practical solutions. Good insight. Which option? Tamil option. Illa, they have chosen. Okay. You please be seated. Now you may have a doubt why same topic yesterday, different topics were there. I told you we gave them a choice to choose. I don't know this topic. Okay, there's environment versus urbanization is so close to you. Maybe you all attended sociology class or social issues class where they talk more about this urbanization. Maybe that is the reason. So your choices are respected and it is a selection round. Okay. So that is why even I'm very impressed this much of audience. Okay. In fact, we did not invite audience. We said it's a selection round, but still we have got our audience. So I'm happy. Yes. What confusion? Good. You all know the instructions. So I'm not going to repeat it because all of you were audience, okay, were watching the entire session. Few of you yesterday came. So straight away, we are going to start the session. The topic. Yes, this panel number 9. Okay. So you're the final panel. I wish you all the best. Once again, the same topic, urban development and environmental conservation. Okay, I told you the reason. Still, you will get multiple because I am witnessing. Okay, different panel comes up with different ideas. Okay, and you have newer questions. It's very interesting. Okay, so it would be a good experience only, I think. So I call upon Ashmita. Ashmita, yes, she's a real estate developer. You saw that how previous real estate developers were grilled. Ashmita. Yeah. So all the best. You want this or that? How much? How many of you here in this panel is having PPT? 1, 2, 3, 4. 4 of you. Okay.
As Malcolm X once said that the future belongs to those who prepare for it today. And in the context of India, preparing for future means preparing our cities. Happy evening, everyone. It's my pleasure to be here. I am Ashmita. I am from Madurai KingMakers IAS Academy. I am going to represent a real estate developer. India is at the heart of one of the greatest urban transformation in the world. Chennai is a city where around 1.2 crore people live, and hence we cannot deny the urban development. According to UN report, by 2036, 600 million people of India will live in cities. Frank Lloyd Wright rightly said that the city is going to grow and we must plan for it in advance. That planning begins with sustainable house. As a real estate developer, we are here to build sustainable house. India is a country which faces a problem called migration. According to periodic labor force survey report, around 19% of Indians move from rural areas to urban areas. In cities like Chennai, nearly 3 lakh people have arrived as migrants. It leads to another problem called shortage of housing. According to Ministry of Housing and Urban Affairs, India faces housing shortage of 10 million units, and 95% of them are from economically weaker section and low income groups. Another problem that arises is increase in slums. To eliminate all these problems, government has introduced a scheme called Pradhan Mantri Awas Yojana. Its objective is to provide house for all. Main objective is affordable house for all. It directly targets the slum dwellers in situ slum redevelopment components by upgrading existing slums into affordable housing. It is done by the help of government subsidies and developers like us. We developers not only construct buildings, but we are also creating people life and we are part of their stories. We are also building environmentally sustainable houses by using eco-friendly architectures like proper ventilation, using natural lights, eco-friendly materials, and installing solar panels. There are two. According to Niti Aayog report, urban area contribute around 63% of India's GDP, and by 2030 it would rise to 75%. In first quarter of 2025, construction contributed 7.6% for our economic growth. Chennai tops in green building. There are 212 green buildings in India and 42 are in Chennai. Tamil Nadu state tops with 47 green buildings. I would like to conclude my presentation by saying, as a real estate developer, we don't just build structures, we build futures. Our mission is to ensure India's growth story rises tall while standing firmly on the foundation of sustainability. Thank you. Good. Questions? Okay. Please raise your hands now. We're all ready for asking questions. Okay. 3. Okay, start. As a real estate developer, you claim that you're going to give green buildings. So my question is, what is your guarantee that if something happens like flooding in your building, will you give me my money back? That's what my question is. We are going to build a building which does not cause any damages during natural calamities. So returning money back is not a main concept, but we cannot do it. But ஆனா நாங்க என்ன சொல்றோம்னா green buildingனா நம்மளோட environmentக்கு against-ஆ build பண்ணாம environment-ஓட ஒரு correlated-ஆ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய benefits கிடைக்கும். Returning money back is not possible. You are a real estate developer, right? You spoke about PM Awas Yojana. But nowhere I saw any real estate developers building a house under the scheme. They are building only buildings to gain profit. If government approaches us, we are ready to build for it. Government is helping for building houses for low income groups people and economically weaker section people. If government approaches us, we are ready to build affordable houses. One small question. Next. As you spoke about affordable living to all, asking on that, taking example Chennai, and 1 BHK apartment in Chennai, wherever it is, its minimum costing around 70 lakhs. So why don't you real estate developers come together to build affordable homes to people? Government provides subsidies for those people, right? People who are from economically weaker section, government provides subsidies. Okay. And they can get loan from government, and with the help of that, they can afford to buy.
ஸோ நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் நீங்கள் பில்டிங் கட்டும் போது நிறையா க்ரீன் கவர் வந்து அழிக்கிறீங்க. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்களோட காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே சின்ன பார்க்கோ இல்லை டெரஸ் ஃபார்மிங்கோ வச்சு நீங்கள் அதை மேட்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்க. அப்படிதான் நடக்குது. ஆனால் அது நீங்கள் அழிக்கிறதோட நீங்கள் சேவ் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. அதுக்கு நீங்கள் வேற என்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கலாம்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க? அடிக்கிறோம்னு சொல்ல முடியாது, பட் நம்மளுக்கு நெசசிட்டி தேவைன்றப்போ நம்ம அதை பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ நாங்கள் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ட்ரீயை கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அப்படின்ற நிலைமை வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நாங்கள் காம்பன்சேஷனாக 5 trees பிளான் பண்ணணும். It is a compensation with the ratio of 1:5. We are taking that measures. Yes, mic over there. Yeah, Muflia, you actually put very good questions. Why don't you ask these people? Yeah, I was denying two times your opportunity. Now it is space for you. You can ask. So my question is, you told that your projects are sustainable development and it is towards the environment. So what measures did you take in regards with environmental impact assessment? So are your projects are with the measures of their guidelines? Yeah, we are going ahead with their Please guidelines. name some of the projects you have done. We can't build before we are building our projects. We have to get approvals from government according to the RE Act. நாங்க அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க வந்து பில் பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும். அவங்க எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கான ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. அப்ரூவல் அவங்க கொடுக்காம நாங்க பண்ண மாட்டோம். So it's in their hands, right? Yeah, it is in their hands, but EIA அதோட கைட்லைன்ஸ் வச்சு தான் நீங்க பில் பண்றீங்கன்னு ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட், பிகாஸ் as far I have studied, EIA பேஸ்ல எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸுமே பில் பண்றது இல்ல because of their profits and they do not justify that நாங்க livelihoods of people பாக்குறோம். No, they won't do. ப்ராஃபிட் மட்டுமே மெயின் மோட்டிவ் இல்லை. எல்லா டெவலப்பர்ஸையுமே காமனா நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. They are few developers, but mostly we are not profit motive. We are with environment and profit இல்லாமலும் பண்ண முடியாது, environment sustainability இல்லாமலும் பண்ண முடியாது. We have to balance it. So as a real estate developer நீங்க இருக்கீங்க. இப்போ என்னன்னா green buildings பத்தி பேசுறீங்க. Mic on இருக்கா? So green buildings பத்தி பேசுறீங்கல்ல, நீங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லா பில்டிங்ஸ்லயுமே ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஸோ ப்ராஃபிட்காக தான் green building பத்தி பேசுறீங்களா? ப்ராஃபிட்காக இல்லை, environment sustainability. Are you really take care of that eco-friendly concept? Yeah, we have to take care of it. நான் வந்து ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பரா மட்டும் யோசிக்க முடியாது, சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவும் யோசிக்கணும். ஏன்னா பாப்புலேஷன் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஹவுஸ் தேவைதான். பட் நம்ம அதை எவ்வளோ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா கட்ட முடியுமோ அவ்வளோ எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா கட்டினா நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனும் அங்கே வாழ்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ யூ ஆர் பேலன்சிங். வீடுங்கிற விஷயம் வந்து லைவ்லிஹுட்டை தாண்டி இப்போ அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்ற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுச்சு. இதுக்கான சோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களா? சோல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாங்கள் எடுக்க முடியாதுங்க. வீடை வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா ப்ரமோட் பண்ணது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கான எப்படி ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நீங்க கொடுப்பீங்க? வீடுன்ற விஷயம் வெறும் லைவ்லிஹுட்டாகவும் ஒரு வீடாகவும் தான் இருந்துச்சு. அதை வந்துட்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா அட்வர்டைஸ் பண்ணி அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா ஒரு மாஸ் மீடியால கொண்டு போனது ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர்ஸ் தான். ஸோ இதை எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுது உங்களால? இது வந்து இப்போ எல்லா பீப்புளுக்குமே வீடு வேணும், ஒருத்தவங்கிட்ட மட்டுமே நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க முடியாது. நம்ம அதை வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து டைவர்ட் பண்ணா இட் வில் பி பெட்டர். ஒரு பர்சன் மட்டும் நிறைய வாங்கினாங்கன்னா அவங்க அதை நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலே பார்த்து நிறைய பை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அண்ட் நாங்கள் வந்து ஒருத்தவங்களை மட்டும்தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொமோட் பண்றதில்ல, எல்லாரையும் தான் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஹேஸ் டு பி ஃப்ரேம் இன் சச் அ வே தட் ஒரு பர்சன் வந்து இவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வச்சிருக்கணும், இதுக்கு மேல வச்சிருக்க கூடாதுன்னு சொன்னா லேண்ட் ஷார்டேஜஸ் இருக்கு, அதை எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ கவர்மெண்ட் அப்படி ஒரு ஸ்டெப்ஸை முன் வச்சா அது வந்து உங்க ரைட் டு பிஸ்னஸ் வயலேட் பண்ணுதுன்ற ஒரு ஆர்குமெண்ட் நீங்க வைக்க மாட்டீங்களா? எல்லாருக்குமே ரைட் வேணும்ல, ஒரு பீப்புள் ஆஃப் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் ரைட் போச்சுன்னா இப்போ பணம் அதிகமா இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் எல்லாரும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும், எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ லேண்ட் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு போயிடும், எல்லாருக்கும் டைவர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி சினிமாஸ் இருக்குல்ல, அதுல வந்து இப்ப ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் ரோல்ல தான் காட்டுறாங்க.
இப்ப நீங்க நிஜமாலுமே நல்லது பண்ணாலுமே அது மேபி மக்களுக்கு வந்து நெகட்டிவா தான் போய் சேருதா? வாட்ஸ் யுவர் வியூ ஆன் தட்? We can stand in middle. அது வந்து சுச்சுவேஷன் பொறுத்து அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொறுத்து. We are not a negative role. We are neither negative nor positive. We are in middle. Okay, ma'am. Good. Very good. I call upon next Praia. No. Yes, Suman Raj, a conservationist of wetlands. PPT இருக்கா? So, good evening, esteemed panelists, jury, and the audience. I'm Suman Raj, representing wetlands, but I'm here today not just as a conservationist of wetland, but as a voice for India's wetland, lakes, marshes, mangroves, floodplains that silently sustain our cities and livelihoods. As India urbanizes rapidly, nearly 36% of our population already in cities and projected to cross 600 million urban residents by 2036. The clash between urban development and environmental conservation is becoming sharper. But I'm here today to say that it need not be a clash. Conservation is not an enemy of development. It is the foundation of sustainable development. Wetland is a distinct semi-aquatic ecosystem whose ground covers are flooded or saturated in water, either permanently for years or decades. So why wetlands are matters? So நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுன்னா ஆல்ரெடி 3 பேனல்ல பார்த்துருப்பீங்க. இட் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல்ஸ் அ ஃப்ளட் டூரிங் த ரெய்னி சீசன்ஸ். ஸோ இந்த பிக்சர் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா, லைக் யூ கேன் சி த ரெட் லைன் நியர் த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஆஃப் த ரிவர். When the excess rainfall arrives, the excess water. Mike, it's working. Just tap. It's working. Okay, Jagish, you have to. Right, continue. The excess amount of water are discharged into the wetlands. So located near the drainage system. So நம்ம வந்து கீழே அதை டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணும் போதும் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ணும் போதும் there is no way to rivers to pass on. ஸோ அதனால கீழே ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவுக்கு வருது. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரைம் கான்செப்ட். ஸோ இன்னொன்று என்ன பண்ணுதுன்னா, இட் என்ஷோர்ஸ் biodiversity hotspot, supporting diverse plants, amphibians and mammals. They provide breeding grounds, habitat for migratory birds, fish pollinators, essential for agriculture and food security. So what are the growing concerns with our current urban development? So land use change, where wetlands are treated as a wastelands, built up for real estate, roads, industry, housing colonies, IT parks and highways. Urban planning often excludes wetland from master plans. Sewage, industrial effluents and solid waste are discharged into wetlands. In Chennai, Kuvam and Arya rivers are used to carry the sewage water. Even Google Map that refer as it has a drainage system. I mean, express way of drainage. Over-extraction of resources like sand mining, groundwater pumping, and overfishing degrade wetland ecosystem. So what are the ways to conserve and restore wetlands? Strict enforcement of wetland rules with a clear demarcation of no construction zones, penalties for illegal encroachments, integrating wetlands into urban planning by making GS-based wetland mapping. The irony is National Institute of Ocean Technologies built over the marshland in Pallikarnai. The pollution control and restoration by upgrading sewage treatment. So I have personally experiencing the polluted water and got allergies and all. Maybe many people around Chennai might facing it. In future, Chennai is not a good place to live in if these problems are continued to prevalent. Encourage citizen wetland commitments to
monitor encroachment, balancing growth and ecology, where development project must undergo environmental impact assessment. I conclude my speech with I urge policy makers and urban leaders to treat wetland as the heart of India's sustainable future. They are not barriers to development, but vital insurance for our cities, our people, and our shared future. Thank you. Okay, now questions. அது ஏன் ஜாகிரி ஆப்ஷனை கேட்டா அது சவீந்திர சிங் அந்த டயக்ராம் இருக்கு. ஓகே. You might have heard of Lakshmi Venkatesh. I'm blabbing the name. Mike, get the mic. There's an NGO called Care Earth Trust. அவங்க என்ன பண்றோம்னா நாங்கள் வாட்டர் குவாலிட்டி மானிட்டர் பண்ணுறோம், ஜிஎஸ் மேப்பிங் நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் ஃபண்ட் ஃப்ரம் WWF ஃபார் wetland monitoring and interventions. As a conservationist, how many projects that you have already stopped from polluting the environment? So the city planners and governments are learning from mistakes. Like example 2015 Chennai floods. So அது வந்து நாங்க வந்து for a long period we are raising our voice for protecting the wetlands. So இப்போ recently இப்போ பள்ளிக்கரணையில இந்த dump yards இருக்கு. So government are claiming that 97 acres of lands are reclaimed by biomining it. So இதெல்லாம் நாங்க பண்ணி எங்களோட வாய்ஸ் ரைஸ் ஆனதுனால நடந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நினைக்கிறேன். One all want to ask question? Yes. Anybody else? If you are speaking about only the protection of wetlands, what do you argue when it comes to human shelter over the protection of wetlands? So decentralized பண்ணலாம். So decentralized development பண்ணலாம். So major cause for the demand of urban development வந்து migration தான். நம்ம employabilityக்கும் educationக்கும் migrate பண்ணி வரோம். So instead of depending and putting the pressure over the wetlands, we can consider developing over the region tier 2, tier 3 cities பண்ணா. So populations வந்து நம்ம dispose பண்ணலாம். Diversity. Thank you. Yeah. Just pass on the mic, ma. Kitika. So wetlands are disappearing 3 times faster than forests. So as a conservationist of wetlands, what are the key challenges that you face while dealing with urban development and conservation of environment? So can you repeat again, please? As a conservationist, what are the key challenges that you face while considering urban development and environmental conservation? So the people on the wetlands wastelands பார்க்குறாங்க. So it is they considering these an empty land which is untouched. So they can develop, especially real estate developers வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, even though they understand the necessity of the wetlands, அவங்க வந்து அதை encroach பண்றாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் we as a conservationist, we can suggest recommendations and measures. It is government responsibility to implement and execute at ground level. I think you didn't get my question. My question was, நீங்க வந்து கன்சர்வேஷனிஸ்டா உங்களுக்கு என்ன challenges இருக்கு இந்த urban development? We are accused as agencies of foreign countries. அதுதான் என்னோட சேலஞ்ச் ஆக்சுவலி. Sir. Yeah. Absolutely. Okay. Fine. Now I have a question for you. Human beings, wetlands, positive, அதாவது wetlands பக்கத்துல இருக்க ரெசிடென்ஷியல் எப்படி பாசிட்டிவா கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் wetland conservationக்கு? இட்ஸ் ரியலி பாசிபிள் தான் சார். இப்போ சென்னை மாதிரி ஓவர் டெவலப்டு அர்பன் சிட்டிஸில் we are facing heat islands like issues.
ஸோ என்ன ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம வெட்லேண்ட் பக்கம் இருக்கப்போ வாட்டர் பாடிஸ் கிட்ட இருக்கப்போ 2 to 3% வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கான்கிரீட் கிரவுண்ட்ஸோட வந்து கூலராக இருக்கு. ஸோ அப்படின்றப்போ இட்ஸ் சஸ்டைனபிள் தானே சார். ஸோ என்விரான்மெண்ட்டோட ஒன்றி போய் வாழ்றது இட்ஸ் சஸ்டைனபிள். ஸோ இட் வில் ஆக்ட் அஸ் it will give healthy life and the environment, sir. Okay. Do you have solution for conserving wetland? Yeah, sir. The strict enforcement of rules, from scrutinizing real estate developers, so ground level monitoring, communities engage பண்றது. So GIS map வச்சு நீங்க அர்பன் பிளானிங் பண்ணும்போது மாஸ்டர் பிளான்லேருந்து வெட்லாண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு விஷயம். Comprehensive mains answer. Good. Any other questions? You have a question. நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ கரண்ட் இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல உங்களால அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் எடுத்துன்னு வர முடியும்னா கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல ஃபியூச்சரோ பாஸ்டோ இல்லாம இப்போ உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனா இருக்கும்? So there is this concept called brownfield redevelopment. Brownfield redevelopmentனா abandoned buildings இருக்கு. Abandoned buildings வந்து untouched பில்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப நாள் கைவிடப்பட்டிருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி மேப்பிங் பண்ணி லொக்கேட் பண்ணி வி கேன் கன்சிடர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிங் இட். இல்லைன்னா என்ன வெர்டிகல் ஹவுசிங் பண்ணலாம். வெர்டிகல் ஹவுசிங் பண்ணும் போது த டிமாண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேண்டிங் த லேண்ட் ஏரியா ஓவர் த மெயின் சிட்டி ஆஃப் சென்னை கேன் பி ரெடியூஸ்ட். Yes. Thank you, sir. சார் ஆல்ரெடி நிறைய வெட்லாண்ட்ஸ் வந்து என்க்ரோச் ஆயிடுச்சு. அதை நம்ம ரீகெயின் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம்? we can ரீவெட்டிங் பண்ணலாம். அப்புறம் இன்வெசிவ் ஸ்பீசிஸ் ரிமூவ் பண்ணலாம். ஏன்னா மைக் கொஞ்சம் கிட்ட வச்சு பேசுங்க, ஆடிபிளா. ரீவெட்டிங் பண்ணலாம். ரீபிளான்டிங் நேட்டிவ் வெஜிடேஷன்ஸை ரீபிளான்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் ஹைட்ராலஜியை கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ ரோட்ஸ் மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த நெட்ஒர்க்கை வந்து இப்போ பள்ளிக்கரணை லேக் நிறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது ஒரு கேனல் வழியாக போயிட்டு கோவளம் ஓஷன்ல கரையுது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுது, ரோட் மாதிரியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இட்ஸ் டிவைடிங் த ஹைட்ராலஜி ஆஃப் த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம். ஸோ இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம்னா கேன் ஸ்பான்ஸ் சிட்டி பண்ணலாம். அப்படின்னா பெர்மியபிள் கான்கிரீட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து சைனா மாதிரி ஒரு லார்ஜ் இண்டியன்ஸ் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணலாம். ரீவெட்டிங் அண்ட் ரீபிளான் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் இந்த மாதிரி. Any other questions? No, thank you. Next, I call upon Ajita Gloria. She's not here? She's not here? Okay. Then Sharmadi, yes, environmental lawyer. PPT, Kaushik, PPT இருக்கா? So good evening, everyone. As I will introduce myself. I'm Sharamadi from Madurai KingMakers IAS Academy, and I'm standing here as environmental lawyer. First of all, I will tell you that I'm not against development, okay? But I'm against one thing, that is unsustainable development. Development is needed for everyone, but we can't take unsustainable development into pocket. And what is urban development? If you think it is economic growth, infrastructure, connectivity, and productivity we have. And what if we take as economic conservation? We need water to drink, air to breathe, and forest, wetlands to protect us. This is what we need as environmental conservation. And if we lose these, then our cities will grow. Okay, fine. But people will fail, right? We can't live in the environment which has no air and which has no forest. Okay. And
growth often comes at the cost of nature. It is not only cost of nature, it is cost of human. We have Chennai flood, which is cost, economic cost also, a nature cost. We have lost mangroves sometimes, we have lost buildings, and we have lost humans. Around 4 billion people were affected by the time. Sorry, 4 million people. And example, in Delhi, the Aravalli range is there. It was quarried away, and the range was protecting Delhi against storms and heat waves. But because it was quarried away, 22 lakh children were affected by irreversible lung damage due to poor air quality. Yes, development is essential, but ecological survival is equal to human survival. And there is a saying, if you know, if bee disappears from the surface of the earth, human will not live more than 4 years on the earth. And our Indian law recognizes it, everything. Like we have environmental protection law, air protection law, and rights to life under Article 21. Citizens have right to question unsustainable practices. As a lawyer, it is not only my duty. It is your duties also to protect the environment. And even global agreements like Paris Accord protects gases, greenhouse gases effect, and cleanup path. We have carbon pricing and all, everything. And the real question is, how can we balance both? And the answer can be sustainable development, but it needs proper planning and stronger commitment towards it, so that we can meet our present needs without damaging the future needs and compromising their needs. We cannot show our children like this is tree. And we have heard our grandparents say, right? இந்த இடம்லாம் காடா இருந்துச்சு நாங்க இருந்தப்போ இப்ப வீடா வளர்ந்துருச்சு. அதுதான். Some Indian cities have made progress. நம்ம ப்ராக்ரஸ் எடுத்திருக்கோம். டெல்லியில எலக்ட்ரிக் பஸ் விடுறோம், ராஜஸ்தான்ல சோலார் பவர் கிரியேட் பண்றோம், எல்லாமே இருக்கு. ஆனா இது எல்லா இடத்துக்கும் போயிருச்சான்னு பார்த்தா இல்ல. இன்னும் வந்துட்டு ஃப்ளட் இருக்கு, பொல்யூஷன் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. So when the development is equally spread to everywhere, then it is a development. And our duty is clear. We should work as citizens and decision makers. And we demand that sustainability is not exception, அது ஒரு rule. And it is a collective responsibility to ensure that city and every project, எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே சஸ்டைனபிளா தான் இருக்கா, coexist with nature ன்னு சொல்லிட்டு. And here to conclude with திருக்குறள், மணி நீரும் மண்ணும் மழையும் அணிநிலம் காடும் முடியதரன் என்பது வள்ளுவனின் வாக்கு. எனவே நம்முடைய வளர்ச்சி பாதையில் வனங்களை பாதுகாப்பது நமக்கு சிறந்த அரணாகும். தேங்க்யூ. That is perfect timing. Good. So manage like this. Okay. She has incorporated PPT. She has incorporated Tirukkural. Okay. They will say first impression is best impression. Last impression is everlasting impression. Okay. So these are techniques that you should use in UPSC mains also. Introduction and conclusions. Introductions first impress. Okay. Then for mark எப்ப கொடுப்போம்? Conclusion படிச்சிட்டு தான். Okay, so have this in mind. Now questions. Yeah, I have no questions. Yes, please. Your award is confirmed. Avinash for active participant of this event, and your questions are also relevant. Sometimes you tell big stories. Okay, that happens very, but still, yeah. You spoke about environmental laws in there, no? Where do you think those government agencies and authorities doesn't do an efficient work in enforcing them? என்ஃபோர்ஸ் பண்றது வந்துட்டு கவர்மெண்ட் கையில மட்டும் கொடுக்க கூடாது சார். நம்மளும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும்ல. ஒரு லா கவர்மெண்ட் சொல்லுது, இப்ப குப்பை கூட தான் போடுறோம், மக்கும் குப்பம் போடுங்க, மக்காத குப்பை தனியா போடுங்கன்னு சொல்றாங்க. நம்ம என்ன தனியா, நம்மளுக்கு தெரியும் அது கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு இனிஷியேட்டிவ் செல்ஃபா எடுத்தாதான் அது எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இப்போ பஸ்ஸஸ் விட்டுருக்காங்க, நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஆனா அது ஹியூமன் எவ்வளவு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றதுல தானே இருக்கு. So human effectiveness is important than government implementation. It's about people, right? Environment is about people and all. So I should support people and then the environment, right? Now you support the government. Government sir, அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் உள்ள தான போறாங்க. கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் அக்கௌண்டபிளா இருக்கணும்ல. Government. Yeah, we should support it. We should, because we the one we made them as a government. We the people, by the people, for the people. நம்ம தான் அவங்கள மேல கொண்டு வந்து நம்மளே அவங்க ஒண்ணும் பண்ணலன்னு சொல்லக்கூடாதுல்ல. Good. Okay. Any other questions? As you just said now, how do you want us to learn? What is that? What is the way forward? I think that you can't forcibly enforce something. இப்போ ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போயிட்டு லாவா வைக்கணும்னா முடியாது. ஸ்கூல்ல இருந்து கொண்டு போலாம்,
லைக் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அதை வந்துட்டு வீட்டில் போய் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுவாங்க. அம்மா அப்பா செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அது வந்து சொசைட்டிக்கு பரவும். சொசைட்டிக்கு பரவுச்சுன்னா மொத்தமா அது முனிசிபாலிட்டி, அர்பன், அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட், அந்த மாதிரி ஸ்டேட் சென்ட்ரல் லெவல்ல போயிடும். ஸோ ஒரு சேஞ்சுன்றது வந்துட்டு கிராஸ் ரூட் லெவல்ல இருந்து தான் நல்லது நடக்கும். ஸோ கிராஸ் ரூட் லெவல் ஸ்கூல்ஸ், எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ்க்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம், சின்ன வயசுல இருந்தே வந்துட்டு சொல்லி கொடுத்தோம்னா வீடும் முன்னேறும், நாடும் முன்னேறும் எனக்கு தெரிஞ்சு. I have one question. Yes. So I saw that there was a SDG 11. Yes. We all know that we have to achieve SDG 11 by 2030. So what measures will you take to achieve the target of 2030 if wetlands keep disappearing? What will be a standard measures? வெட்லாண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றோம். நம்ம எஸ்டிஜி கோல்ஸ் வந்து ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வில் டெல் எஸ்டிஜி கோல்ஸ் இஸ் like a pressure. We cannot completely put pressure on something, right, over human health and human development and environment. So நம்ம எஸ்டிஜி கோல் அடையலாம், அதுக்கு எவ்வளவு அடைய முடியுமோ அடைஞ்சுக்கலாம். ஆனா அதே லெவல்ல ஹியூமனோட ஹெல்த்தும் பார்த்துட்டு என்விரான்மெண்ட்டையும் பார்த்துக்கலாம். பட் மோர் தென் டெவலப்பிங் அஸ் அ கோல் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இவ்வளவு கன்சர்வ் பண்ணிருக்கலாம் நம்ம காமிக்கலாம்ல, அதை நம்ம முன்னெடுத்துக்கலாம். எஸ், அவங்க பின்னாடி வைஷ்ணவி. எஸ் வைஷ்ணவி. ஸோ ஹலோ மேம். ஸோ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டும் கூட பார்க்கணும். நீங்க நம்ம கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட் வந்து கோல் இல்லாம சாத்தியம் இல்லைன்ற மாதிரி நிறைய ஃபோரம்ல நம்ம பேசிட்டோம். பட் ரீசெண்டா வந்த நியூஸ் படி an environmental lawyer who runs for his firm is being accused of doing a FCRA fraud. வயலேஷன் பண்ணதுனால அவங்கள சிபிஐ வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட்? லைக் ஐ கான்ட் கெட் இட். ஹவு ஷுட் லைக் அதாவது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, இப்போ வந்து அவங்க யூஎஸ் கம்பெனி ஜஸ்டிஸ்ங்கிற கம்பெனிலேருந்து அவங்க வந்து மணி வந்து வாங்கி ஸோ தே ஆர் ஸ்டாலிங் த கோல் டிபெண்டன்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் இந்தியா. So அது வந்து நம்ம டெவலப்மெண்ட்டை வந்து தடுக்கிற மாதிரி இருக்கு. So what is your take on that? I think that recently there was a news, right? 100 gigawatts of energy will be produced. Like 50% of India's energy will be like renewable energy. And we have International Solar Alliance. அது வந்துட்டு ஒரு விஷயம் அது சின்னதாக தான் இருக்கு. நம்ம பண்றது நம்ம பெருசா காட்டிட்டோம்னா அது கம்மியாயிடும். பிடிக்கும் லைக் நம்ம டெவலப்மெண்ட் பெருசாயிடும்ல. சோலார் எனர்ஜி வந்து பெருசா காமிக்கும் போதுட்டு அந்த அவங்க இம்போஸ் பண்றது வந்துட்டு அவங்களுக்கு யூஸ் இல்லைன்னா அவங்க கிளம்பி போயிட போறாங்க, அவ்வளவுதான். என்விரான்மெண்டல் லாயர் வந்து இந்த மாதிரி கோல் ப்ராஜெக்ட் வந்து நமக்கு கெட்டதுன்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணிருக்காங்க. பட் தே காட் த மணி ஃப்ரம் தட் யூஎஸ் ஜஸ்டிஸ். We have loopholes, right? I think it's a loophole or something like in the government. So we should take care of the loopholes also. There is a thing. We have examples taken. நம்ம கவர்மெண்ட்டே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன் எடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒடிஷால இல்லீகல் மைனிங் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபைன் போட்டிருக்காங்க. இது ஆந்திராவில் வந்துட்டு சாண்ட் மைனிங் பண்ணாங்களா ஃபைன் போட்டிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் அவங்க மேலே லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஹலோ. ஸோ இந்த ரெகுலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஆர் வெரி டைனமிக். தே கீப் சேஞ்சிங். நீங்க சப்போர்ட் பண்ண கவர்மெண்ட் தான் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மேல அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து மாத்துறாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஸ்டான்ஸ்? நீங்க வந்துட்டு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றீங்க, ஓகே, அதுதான் உங்க ஸ்டான்ஸா இருக்குது. பட் அவங்க தான் மறுபடியும் மாத்துறாங்க. இட் இஸ் a very dynamic. அந்த கேப்ல நீங்க எங்க ஃபிக்ஸ் ஆறீங்க? I think we had 19th century, 20th century, 21st century. People are evolving la. Same way, government is also evolving and the environment is also evolving. We should keep changing according to the environment need. Yes, standard is changing according to the needs, right? Regulations are changing according to the needs. இப்போ நம்மளுக்கு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் தான் இருக்கு, ஆனா அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை பொறுத்து தானே இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி கோல்ஸும் நீட்ஸும் நம்ம அடுத்து வர டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணாதான் அந்த கவர்மெண்ட்டும் ஓகே, அது அடுத்து வர ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனும் அஃபெக்ட் ஆகாமலும் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் குட், ஐ திங்க், சேஞ்சிங் அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். ஹேவிங் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி குட். சேஞ்சிங் சம்திங் விச் இஸ் நாட். ஓகே. எஸ் எஸ். Hello, ma'am. Yes. So, court orders வந்துட்டு it's supporting wetlands. Yes. So, but the cases வந்து ரொம்ப வருஷமா இழுத்துட்டே போகிற மாதிரி we feel. So, அதுக்கு வந்து what sort of reform do you suggest? Because justice is being delayed. அதுக்குள்ள வந்து lots of encroachment is happening and it's multiplying effect. So, Yes. what reform do you suggest? I think there are 88,000
some 88,000 cases are there pending, and one day a court is seeing 0.18 cases, and you think to solve all these cases it will take 34 years, it seems. And the thing is, the court and tribunal is not enough for the cases. So like we need more tribunals. And the environment thing is like more of scientific. So we need more scientific involvement also in the tribunals. So the cases can be solved soon. Sir, Yes. so firstly, as an you are an environmental lawyer. Yes. So there are very handful of environmental lawyers available. How do you plan or focus on like increasing the number of environmental lawyers itself? And there is this gap in implementation. There are so many laws, but it's not being implemented. Planning without implementation is trying to run a vehicle without fuel. How do you view this? Like as an environmental lawyer, what steps should I take? You're asking me that, or it's actually two questions. I'm sorry. One, So ask one by one. One is there are less number of environmental lawyers. How do you try to improve that number itself? And secondly, how do you manage to bridge those gaps between planning and implementation? So I'll answer with the first question. The thing is, we have PIL, public interest litigation. So you itself can file a case. Okay, we don't need environment lawyers separately to fight for you. It is your rights. You have in your hand article. We pay money. No. They'll file case. No, like you can take yourself more rights than us we have. We can fight against your unsustainable practices, your environmental degradation and all. So first question is like you have law in your hand, everything in your hand. And the second one is so okay, you also have law in your hand. How do you use that? Okay, please continue, please. There are public interest litigations. I'm not denying the fact, but there are only few people who are able to access that as well. Yes. As a lawyer, you yourself have law in your hand. How do you use that law to increase the number of environmental lawyers? I think I will take community consultation. Like whoever is there, affected regions, I know where I have newspaper in my hand. I have everything in my hand. I know where the thing is happening. If I'm interested to take, if I'm interested in environment thing, I'm going to the place, I'm having community consultation, and I'm going to take over the case, right? Hello. See, you talked about increasing the number of environmental lawyers. I'll tell you, clarify you. Yeah, unlike medicine, where you have a specialty, and the doctors who specialize in particular field would be called as a specialist in that area, neurosurgeon, right? Cardiologist. But this is not the case with law profession. Law is general. Thereafter, depending upon demand and supply, one would become a civil lawyer, another one would become a criminal lawyer. And in the civil law itself, a lawyer would concentrate on taxation. Do you understand? So, just like that, environmental lawyer would come up when there is a demand. There is no special course, or you cannot force anybody to, any lawyer to become an environmental lawyer. Do you understand? It's not a special course. General law. It's a choice. Yeah, but People who are opting to become an environmental lawyer are less in number. That was my I'll tell you, in order to be very sensitive to environmental issue, you need not be an environmental lawyer. If you are aware of the environmental issues, you can be a better litigationist, public interest litigationist. That is enough. And you can sensitize this with your friends, within your family. You can inculcate environmental ethics. Do you understand? Ethical values relating to environment. See, in the personal interest, you will be asked for why there is a degradation in your moral values in India. Do you suspect that there is a degradation in moral values? They will ask you this question. And right now, everybody in the government, from state government to union government, all the ministers, bureaucrats talk about moral values. See, value system that India has, right? That must be inculcated into the minds of the youth, in the minds of the children. So that must become a habit, right? A second habit in the family. Like that, you inculcate the values of environment around you, right? Segregation at source. Have you heard of that phrase? Segregation at source.
is a basic principle which you apply in solid waste management, which starts from the family, from the household. You have to segregate. Right? So environmental concern, environmental value must come from the family. Family is the first institution of primary socialization. People who have opted sociology would know what primary socialization is. Primary socialization starts from the family, and this socialization must also include environmental values. So, thank you. Yeah, thanks for the remarks, sir. One last question. Sir is actually addressing things in a wider way. Okay, so first answer and then other things which flows into his mind through the discussion. Thank you. Yeah. இப்போ வந்து என்விரான்மெண்ட் லாலாம் இருக்குங்கிறீங்க, அதை பத்தி பீப்புளுக்கு ஏன் அவேர்னஸ் இல்லை? அந்த அவேர்னஸ் வரதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க as a lawyer என்விரான்மெண்ட்? அவேர்னஸ் பண்ணணும்னா வந்துட்டு அதுதான் சொல்றேன்ல, கம்யூனிட்டி கன்சல்டேஷன் பண்ணணும். அவேர்னஸ் இல்லாதவங்க இடத்துல போயிட்டு ஸ்கூல் லெவல்ல வளர்த்தோம்னா வீட்டுக்கு போய் சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ ஸ்கூல்ல நம்ம சொல்லித்தரோம், நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்கூல்ல இருந்து போனாங்கன்னா வீட்டுல போய் சொல்ல போறாங்க. அதுவே ஒரு பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேக்குறாரு. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அவேர்னஸ் பண்ணிருக்கா? லைக் ஐ ஹவ் பிளான்டட் ட்ரீஸ் ஆல்சோ. வி ஹவ் லைக் இல்ல, நீங்க அவேர்னஸ் என்ன கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப லா பத்தி? லா பத்தி அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னா அதுதான் என்ன நான் என்ன பண்ணணும்? லாயரா, என்விரான்மெண்ட் லாயரா? As an environmental lawyer. Yes, I have done something like in my village. It's actually an original example I will tell. In the village, we have planted trees along the roadsides, I think, because the water in the lakes are being reduced. Okay, so we need plants to be planted, and we need to take awareness about building, like planting everything. So I was. Thank you. Next, yes, please come. Regan. Okay, he's a resident of Perungudi. காலையில இருந்து ஒண்ணா சுத்திட்டு இருந்தப்பவே யோசிச்சேன். Okay, a resident of Perungudi. Start. PPT. Meanwhile, Sharmati is from Madurai KingMakers. Yes, good. So we should actually take this opportunity to thank Bhuminathan sir, okay, who has given an independent hand to me to conduct this. And you know he's from Madurai, and he will be very glad to meet you. Okay, so tomorrow those who are from outstation is having a personal meeting with Bhumi sir. Okay, in this panel who are all from outside Chennai? Two. Okay, so you are from Madurai, you are from Madurai. Yeah, from, yeah, you told me yesterday, you told me Salem. Good. Madurai. Okay, yes, yeah, you also told me you're from yeah, Madurai. Good. Ninga Trichy. Oh, anybody else is left? Pondicherry. Good. Coimbatore. Good, very good. Okay, so this itself is a success. Okay, we dreamt for higher numbers, that did not happen, but this is the first step. When you want to score a century, you have to start from single run. Okay, so that we have initiated. Good, now we can start. So good evening everyone. My name is Rehan, a resident from Perungudi. பொதுவாக வாட் இஸ் ஃப்ரீடம், சுந்தரமான காற்றை சுவாசிச்சிட்டோம், அதான் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் எங்கள் வீட்டு ஜன்னலை திறந்தா சுவாசிக்க முடியாது, அவ்வளோ நாற்றம் அந்த டம்ப் யார்ட்லேருந்து வரும். அதுவே சம்மர் டேஸில் அங்கே ஃபயர் ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த ஸ்மோக்லாம் வந்து எங்கள் கண்ணெலாம் எரிய ஆரம்பிச்சது. அதுவே அதுவே ரெய்னி டேஸ்னா அந்த ரெயின் வாட்டர் வந்து அந்த அந்த கார்பேஜில் இருக்கிற சாலிட் வேஸ்ட் லிக்விட் வேஸ்டோட இன்ஃப்ளூஸ் ஆகி அந்த லீச் அண்ட் லிக்விட் வந்து எங்கள் கிரவுண்ட் வாட்டரை ரொம்ப டாக்ஸிக்காக மாற்றுது. இந்த காப்பர், லெட், ஜிங்க், அயன், கேட்மியம் இதெல்லாம் பொதுவாக மைண்ட் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க. ஆனால் எங்கள் வாட்டர்லேயே இது ரொம்ப ஹை கண்டென்ட்ல இருக்கிறதுனால எங்கள் வாட்டர் வந்து குடிக்கிறதுக்கான தகுதி அது இழக்குது. அதுவே இந்த பர்டிகுலராக இந்த அமோனியாக்கல் நைட்ரஜன் லெவல் வந்து 5.5 milligram per liter, which is 11 times higher than the permissible limit of 0.5 milligram per liter. இது வந்து ரொம்ப ஹை கண்டென்ட்ல இருக்கு.
ஈவன் தோ சம் ஆஃப் அவர் ஹவுசஸ் எங்கள் வாட்டர் கனெக்ஷன் பைப் லைன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கார்பரேஷன்லேருந்து. ஆனால் அது வந்து எங்கள் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து எங்களால் எங்கள் மக்கள்லாம் அந்த தண்ணி லாரியில் தான் டிபெண்ட் பண்ணி டெய்லி அந்த தண்ணி லாரியிலேருந்து தான் நாங்கள் தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அட் த சேம் டைம் when we have a drainage blockage, அந்த drainage blockage இருக்கும்போது we don't have a interconnected underground drainage system. ஸோ இந்த கிளியர் பண்ணும்போது அந்த சேம் லாரி தான் எங்களுக்கு வர மாதிரி தோணுது. இந்த கார்பரேஷன்லேருந்து அந்த தண்ணி கொடுக்கறதுக்கும் எங்கள் ட்ரைனேஜை கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி சேம் லாரி தான் வர மாதிரி இருக்கு. அண்ட் ஓவர் த ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் எங்களுக்கு வந்து அது வந்து நல்ல ப்ராஜெக்ட் தான். ஃப்ளட்டுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது அந்த ப்ராஜெக்ட். அப்புறம் இந்த ரைசிங் அர்பன் ஃப்ளட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பீரியடிக்கலாக இது வந்து திருப்பி அது அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இதுக்கு ஒன் மேஜர் ரீசன் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மார்ஷ்லேண்ட்ஸ். இந்த மார்ஷ்லேண்ட் வந்து 365 டேஸும் அதோட ஃபுல் வாட்டர் கண்டென்ட்ல இருக்காது. அது வந்து ரெய்னி டேஸில் அந்த வாட்டர் கவர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி சம்மர் ட்ரை சீசன்ஸில் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த இன்பிட்வீன் கேப்பில் இந்த பெரிய பெரிய ரியல் எஸ்டேட், அந்த ஐடி செக்டர்ஸ், அந்த எம்என்சி கம்பெனிஸ்லாம் இந்த டைம் கேப்பை யூஸ் பண்ணி அந்த கரப்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வாங்கி அவங்க வந்து அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டிடுறாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த மார்ஷ்லேண்டை மோஸ்ட்டாக பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அண்ட் நாட் ஒன்லி த கவர்மெண்ட், ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் எக்ஸ்பெக்ட் சம் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃப்ரம் த ரிசோர்சஸ் வி ஹேவ். இந்த மார்ஷ்லேண்ட் வந்து டைரக்டா எந்த ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு இந்த மார்ஷ்லேண்ட்ஸை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்றாங்க. ஐடி டெவலப்மெண்ட், கமர்ஷியல் செக்டர்ஸ், அப்புறம் இந்த ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக மார்ஷ்லேண்டை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்றாங்க, which is very unrectifiable mistake. I'm not denying that there is no development in Perungudi. IT is rapidly booming and the OMR belt is fulfilled with futuristic investment. In fact, எங்க ஏரியால இருந்தே நிறைய பேர் அங்க போய் வேலை செய்றாங்க. But there should be no compromise over the local livelihoods of the people, and the environment should not be overlooked in accordance with these developments. Thank you. That's a perfect timing. Yes, Andrew. Yes, Mike. In the department, என்ன ஆப்ஷன்? Social. Good. As a affected residents, நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க? And who do you think is the main reason for this state? And what are the measures you expect to the government to take? பர்டிகுலரா எந்த இதுக்கு கேக்குறீங்க? ஆக்சுவலா எந்த இஷ்யூஸ்? காமனா எல்லா இஷ்யூஸுக்கும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா காத்து வந்து பொல்யூஷனா இருக்குன்றீங்க, தண்ணிலையும் பொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ இதுக்கு யார் வந்து மெயின் ரீசனா இருப்பாங்க? என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வரணும், இல்லை என்ன கவர்மெண்ட் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க? ஸோ மெயினாக இந்த இஷ்யூஸ் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அதெல்லாம் ரொம்ப லேக்கிங் ஆகுது. ஸோ அது வந்து நாங்கள் கவர்மெண்ட்டை குறை சொல்ல முடியாது. நடுவில் இருக்கிற அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் அவங்க வந்து எஃபிஷியண்டாக ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த கான்ட்ராக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபுல் எஃபிஷியன்சி, அவங்க வந்து வேலையை முடிச்சா போதும் அப்படின்னு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் தருது, அவங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஆனால் ஃபுல்லாக முடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால அந்த ட்ரைனேஜ் அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஃபுல்லாக முடியாமல் பாதியிலே நிற்குது. ஸோ அடுத்த மழைக்குள்ள அது வந்து இன்சஃபிஷியண்டாக இருக்கு. அப்புறம் இன்னும் என்ன மெஷர்ஸ்? ஓகே, நாங்களே ஒரு வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நாங்களே ஒரு பப்ளிக் ஃபண்டிங் என்ஜிஓ மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எங்களோட காசஸை நாங்களே பார்த்துக்கிற மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ஃபண்டிங் என்ஜிஓ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டோம். அதை அந்த ஸ்டேட்டை வந்து இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் பண்றதுக்கு, அதாவது இப்போ இஷ்யூஸ் இருக்கு, அந்த இஷ்யூஸ் ரிசால்வ் பண்றதுக்கு என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க? ஓகே, என்னென்ன மெஷர்ஸ் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து? கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இப்போ ஐடி செக்டர்ஸ் நாங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல, ஆனால் எந்த இடத்துல வரும் அதுக்காக நீங்கள் மார்ஷ்லேண்ட் அழிச்சிட்டு அந்த இடத்துல ஐடி கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் எதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறீங்க? டெவலப்மெண்ட்னா கண்டிப்பாக காம்ப்ரமைஸ் வேணும். நீங்க எதை காம்ப்ரமைஸ் பண்றீங்க, அது எவ்வளவு வந்து பப்ளிக்கு அஃபெக்டா இருக்கு. ஸோ அதான் நம்ம பார்க்கணும். நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க எங்க வீடு ஜன்னலை திறந்தாலே குப்பை வாடை அடிக்குதுன்னு சொன்னீங்க. ஆமா. பெருங்குடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா டம்ப் யார்டு ஸ்டார்ட் பண்ண இயர் வந்து 1986. ஓகே. ஆனா வந்து அங்க அர்பனைசேஷன் வந்து ரேபிடா க்ரோத் ஆன டைம் 2000. எப்படியும் 13 வருஷத்துல அங்க ஆல்ரெடி நிறைய குப்பை கொட்டி இருந்திருப்பாங்க. தெரிஞ்சு அங்க போய் நீங்க வீடு கட்டினீங்க, வீடு எடுத்து அப்படி இருக்கீங்க. இப்ப அங்க இருந்து எப்படியும் ஒரு பெரிய சிட்டி இருக்குன்னா அங்க டென்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் கொட்டுறது கண்டிப்பா இடம் வேணும்.
13 வருஷம் கழிச்சு அங்க ஆல்ரெடி ஒரு குப்பை மேடு இருக்குன்னு தெரியுது. அங்க போய் இருந்துட்டு அதை நவுத்துங்க, அதை மாத்துங்கன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீங்களும் வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்களா இல்லையா? எஸ், திருச்சி. ஓகே. ஏன் அங்க வீடு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? ஓகே. அது வந்து இப்போ அந்த ரேபிட் அர்பனைசேஷனுக்கு என்ன காரணம்னா, கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அங்க போட்டாங்க. ஸோ ஒரு லிமிட்டடான டைமிங்ல 1 to 2 இயர்ஸ்க்குள்ள அங்க ரொம்ப ஐடி செக்டர்ஸ் வளர்ந்துடுச்சு. ஸோ அதனால அங்க இன்னுமே அங்க நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து அங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ நாங்க ரொம்ப வருஷமா அங்கதான் இருக்கோம், எங்க வீடும் அங்கதான் இருக்கு. ஸோ அதனால அங்க ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து அது ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து சிட்டிக்கு அவுட்டர்ல தான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ அர்பனைசேஷனால அங்கேயுமே இப்போ நாங்க அங்கேயுமே அந்த சிட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ அங்கேயும் பீப்புள் இருக்கணும். ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போ இங்க இருந்து அதை இன்னொரு இடத்துல மாத்தினாலும் அங்கேயும் திருப்பி அர்பனைசேஷன் ஆகும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பெர்மனண்டான ஒரு பிளான் கட்டி அதுல வந்து நீங்க வந்து நம்ம பிளான் இந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அந்த டம்ப் யார்ட்லாம் நம்ம அதுல மாத்திக்கிட்டா இப்போ அது வந்து ஒரு நல்ல சொல்யூஷனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ, ஓகே. நீங்க பின்னாடி ஒரு இமேஜ் போட்டீங்களா? அது என்ன இமேஜ்? இதான் அந்த டம்ப் யார்டு. இது கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி. டம்ப் யார்ட் பக்கத்துல ஃபயர் போட்டிருக்கீங்க. டம்ப் யார்ட் ஃபயர் தான் இல்லையா? டம்ப் யார்ட் ஃபயர். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னன்னு தெரியுமா? டம்ப் யார்ட் ஃபயருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து அதான் அந்த ஹை ஹீட். அப்புறம் அதுல வெறும் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் மட்டும் இல்ல, நிறைய கெமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், நிறைய பொல்யூட்டட். அதுதான் அந்த கெமிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுமா? ஸோ ஜிசிசி ரிப்போர்ட் படி அன்செக்ரிகேட்டட் வேஸ்ட், அதனால பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் வந்து டீகம்போஸ் ஆகிறதுனால மீத்தேன் கேஸ் வருது. ஸோ அந்த அன்செக்ரிகேட்டட் வேஸ்ட்டுக்கு யார் காரணம்? அன்செக்ரிகேட்டட் வேஸ்ட். ஓகே. ஒரு விதத்துல வந்து அந்த ரெசிடென்ட் நாங்களும் காரணம். நாங்களும் வந்து அதை போடும் போதே நாங்க பிரிச்சு போட்டிருக்கணும். இன்னொன்னு ஒரு ஜியோவே இருக்கு, ஜிசிசி நீங்க சொன்ன கார்பரேஷன்ல இருந்து ஜியோ கவர்மெண்ட் ஆர்டரே இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து என்னன்னா, யாரெல்லாம் குப்பை கலெக்ட் பண்ண வராங்களோ அவங்க கலெக்ட் பண்ண வரும்போதே அந்த தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட் வச்சிருக்கணும். அப்படிங்க யாரும் வர மாதிரி தெரியல. ரெண்டாவது, அங்க டஸ்ட்பின் இருக்கு. அந்த டஸ்ட்பின் இருந்துமே அதோட சைஸே சின்ன சைஸா தான் இருக்கு. இப்போ 3 டஸ்ட்பின் வச்சிருந்தா 3மே சின்ன சைஸா இருக்கு. பெரிய டஸ்ட்பின் சில இடத்துல இருக்கு, அது மொத்தமா ஒரே டஸ்ட்பினா வச்சிருக்காங்க. அது எங்களுக்கு பத்தவும் இல்லை. அதை வந்து நாங்க போட்டு அதை அது ஃபில் ஆயிடுது. அதை வந்து திருப்பி எடுத்துட்டு போறதுக்கு கரெக்டான ஆளுங்களும் வரல. நாங்களும் அதை வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடி நாங்களும் பண்ணிருக்கணும், அதாவது செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். எங்க மேலேயும் ஃபால்ட் இருக்கு, நீங்க சொன்ன கார்பரேஷன் மேலேயும் ஃபால்ட் இருக்கு. இப்போ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அந்த கொஸ்டின் நீங்க தான் கேட்க. சார், இன்னொரு ரெசிடென்ட்டை கேட்கும் போது அவங்க ஃபைன் இம்போஸ் பண்ணுங்க, அப்போதான் ஸ்ட்ரிக்டரா நடக்கும்ன்றாங்க. நீங்க வந்து செக்ரிகேட் பண்ணலன்னே ஒத்துக்கிட்டீங்க. ஸோ செக்ரிகேட் பண்ணலன்னு ஒத்துக்கிட்ட நீங்க செக்ரிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஃபைனோட அத்தியாவசியம் அதுல என்ன வருது? இது அவங்ககிட்ட கேட்கணும் அந்த கொஸ்டின். இல்ல சார், அவங்க வந்து அவங்க சொன்னாங்க ரெண்டு பேர்த்தோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் போத் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வில் சேஞ்ச். ஓகே. சோ இவருக்கு என்ன கொஸ்டின்? ஃபைன் நீங்க ஒத்துப்பீங்களான்னு கேளுங்க. முடிஞ்சு போச்சு. ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்போ நீங்க தப்பு பண்றீங்கன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்க, ஃபைனுக்கு ஒத்துப்பீங்களா? தப்பு பண்ணா நாங்க ஃபைன் கட்டுறோம். கார்பரேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் நம்பரை கொடுத்து. ஓகே. So the esteemed moderator, they said that family is the first step for socialization அப்படி சொன்னாங்க. So நீங்க as a resident உங்களோட 4 walls-குள்ள for this grievances that you said, இப்போ வரைக்கும் நீங்க சொன்ன grievances-க்கு what step would you take within the 4 walls? Because that is a grassroots level of change we're asking from your end. So அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க? எங்க ஃபேமிலிக்குள்ள நாங்க என்ன இந்த கிரீவன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணோம்? ஓகே. நாங்க வந்து இப்போ யாரா சரி, நான் ஒரு அண்ணனாவே பேசுறேன். இல்ல அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள யாரா? ஸோ வந்து இப்போ நான் தங்கச்சி இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஸ்கூல்ல போய் நான் இப்போ அந்த ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட போய் நான் பேசுவேன். இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு எக்ஸிபிஷன் கண்டக்ட் பண்ணுங்க, எங்க காசுக்காக எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது அந்த ஏரியாவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே வச்சு நீங்க எங்களோட கிரீவியன்சஸ் எல்லாம் எப்படி டேக்கிள் பண்ணலான்ற ஒரு டாபிக்ல, மேபி டம்ப் யார்ட் இந்த டாபிக்ல நீங்க ஒரு எக்ஸிபிஷன் வைங்க.
ஸோ அதில் வர சொல்யூஷன்ஸை அதில் வர ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பலாம். ஸோ அது மூலமாக எங்கள் ஃபேமிலியும் அதாவது அந்த எல்லா ஃபேமிலியும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியாக அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களே அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். ரெண்டாவது, நான் இப்போ தான் காலேஜ் முடித்தேன். ஸோ நம்ம வந்து கேட்டு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால நான் கிங்மேக்கர்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்துருக்கேன். ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் கவர்மெண்ட் செக்டாரில் நான் ஜாயின் பண்ணி எங்களோட நாங்கள் கேட்குற இடத்துலேருந்து நாங்கள் பண்ணுற இடத்துக்கு போயிட்டா இன்னும் நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இதுக்கு பேர் தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க். எங்களுக்கு எது பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சு பண்றது. எங்க ஃபேமிலியிலேருந்து இப்போ வந்து ஃபேமிலி இப்போ வந்து நீங்க நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் கொரிஸ் வைக்கிறீங்க. ஆனா கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் வந்து வார்டு கமிட்டி மீட்டிங் வைக்கும்போது உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியா இருக்கு. யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டீங்க. அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? வார்டு கவுன்சில் மீட்டிங், ஓகே, கமிட்டி மீட்டிங்னு ஒன்று வைப்பாங்க. வார்டு கவுன்சில் மீட்டிங் வைக்கும் போது அதுல பார்ட்டிசிபேஷனே இல்லை. அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோவில் இருக்கு. நீங்களே ஒரு வெல்ஃபேர் கமிட்டி அப்படிலாம் உருவாக்குறீங்கன்னு சொன்னீங்களே, அதுக்கு அங்க போய் அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம்ல. அவங்க உங்களோட இதுக்கு தானே மீட்டிங்லாம் வைக்கிறாங்க. ஓகே, அது வந்து எங்களுக்கு வந்து கிளியரா எங்களை கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. மேபி அவங்க சொல்லலாம் இந்த வாரத்துல ஃபர்ஸ்ட் வீக் வரோம், ஒரு மாசமும் ஃபர்ஸ்ட் வீக் வரோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் வந்து அது வந்து நாங்க கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியுமே அது இன்னும் எவ்வளவு எஃபெக்டிவா அது வந்து எங்களுக்கு வந்து அது வருதுன்னு தெரியல. சார், எவ்ரி மந்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்லேருந்து எவ்ரி மந்த் 5th வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிவன்ஸ் அந்த ஃபைல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட வாங்குறாங்க. நீங்கள் போய் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலையா? அது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அடுத்து அவங்க என்னென்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கலையா? அதுக்கு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு எதுவுமே பண்ணலையா? அது ஒன்று. ஏன்னா நிறையா வந்து நீங்கள் ஏர் பொல்யூஷன் வருது அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அர்பன் டெவலப்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றீங்க. அர்பன் டெவலப்மெண்ட் ஆனாலுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட ப்ராப்ளம்ஸை தான் சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே தவிர அங்கே வேற எந்த நன்மைகள் எதுவுமே நடக்கவே இல்லையா? அது ரெண்டு மட்டும். பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஒன்றும் பண்ணலையான்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாம் சார், மட்டும் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்டே பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்குறேன். ரெண்டாவது, கம்ப்ளைண்டே பண்ணியிருந்தாலுமே அந்த மக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம் மாதிரி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்லையுமே எவ்ரி மந்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5th வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல, இல்லை அப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் அவங்க ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அதில். சரிங்களா? அதுக்கு அவங்க எந்த மெஷர்மெண்ட்ஸுமே எடுக்கலையா? அந்த ஒரு கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் நான் பண்ணுறேன். பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த ஏர் பொல்யூஷன் அந்த டிவைஸ் மாதிரி ஃபிட் பண்ணாங்க, எவ்வளோ பொல்யூட் ஆகுது அப்படின்னு. அந்த டேட்டாலாம் வருது. ஆனால் அவங்க வந்து திருப்பி கலெக்ட் பண்ணி அந்த டேட்டாவில் ஒர்க் ஆன் பண்ணி அவங்க வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களான்றது எந்த அளவுக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்புறமேட்டு ஆன்சர் பண்றேன். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அர்பன் டெவலப்மெண்ட் பத்தி பேசுறீங்க. ஸோ ஃபுல்லா அர்பன் டெவலப்மெண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் தான் அதிகமா சொன்னீங்க. ஆனா அதுல பாசிட்டிவிட்டியே கிடையாது அவங்களுக்கு பெருங்குடி ரீஜன்ல. இல்ல அதான் நான் சொன்னேன், ஐடி இஸ் ரேபிட்லி க்ரோயிங். ஓஎம்ஆர் பெல்ட்ல நிறைய ஃபியூச்சரிஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்டும் வருது. எங்க ஏரியால இருந்தே அங்க போய் நிறைய பேர் வேலை செய்யறாங்க. ஸோ அதான் அந்த 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 இதெல்லாம் அந்த ஐடி அந்த செக்டார்ஸ்லாம் எந்த இடத்துல அது வந்து அந்த மார்ஷ்லேண்ட்ஸ், அந்த சென்னை ஒன்லாம் குறிப்பா மார்ஷ்லேண்ட்லாம் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பா நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம். எதை காம்ப்ரமைஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுல தான் அது வந்து நம்மளுக்கு டெவலப்மெண்ட்டா இருக்கா இல்ல அது நம்மளுக்கு பேக் ஃபயர் ஆகுதா அப்படின்றது. கேட்டீங்கல்ல, ஃபைன் போனாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களான்னு கேட்டீங்கல்ல. பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு தெரியவும் என்ஜிடி வந்து ஃபைன் பண்ணியிருக்கு. இது நான் ஜிசிசியில் நடந்த சமாச்சாரம். கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷனுக்கு மேலே ஃபைன் பண்ணி 1.5 கோடி ரூபா ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த டம்ப் யார்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லெகசி வேஸ்ட் மவுண்ட் ஆகி கிடக்குல, அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே மட்டும் இல்லை, கொடுங்கையூர். ஸோ சென்னையில் 3 இடத்துல, பெருங்குடி, கொடுங்கையூர் அண்ட் இன்னொரு இடம் அது தெரியல என்ன, அது பண்ணி 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு ஃபைன் பண்ணிட்டு இப்போ அதனால தான் வந்து இப்போ பயோமைனிங் மெத்தடில் வேஸ்ட் எனர்ஜி பிளான்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, அதனால சில கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து அது வேலையை பார்க்குது. அதுக்கு தெரிய வரும்போது இந்த மாதிரி பப்ளிக்ல இருந்து வரும்போது இன்னொருத்தவங்க கேட்டாங்க, நீங்க ஏன் என்ன சொன்னீங்க? நீங்க
அந்த வார்ட் கமிட்டி மீட்டிங்ல வந்து அட்டன் பண்ணலையா அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் வந்துட்டு சிவிக் கான்சியஸ்னஸ் வரணும். சிவிக் கம்யூனிட்டிஸை ப்ரொவைட் பண்ணும்போது ப்ரொவைட் பண்றாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் வாட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சார் கிட்ட படிச்ச பிஎஸ்சிஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும். சிட்டி ஸ்டேட் இருக்குல்ல, போலீஸ் தானே, அங்க வந்து பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும். சிவிக் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் அ வெர்ச்சியூ, சிவிக் வெர்ச்சியூ. அந்த வெர்ச்சியூவோட மக்கள் இருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து பெரிய கவர்மெண்ட் பெரிய ஸ்டேட் ஆயிடுச்சு, நேஷன் ஸ்டேட் ஆயிடுச்சு. சிட்டி ஸ்டேட்ல இருந்து நேஷன் ஸ்டேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நேஷன் ஸ்டேட்னு வரும்போது ஒவ்வொரு பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ். அப்போ அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஒன்று வரணும். அந்த கான்சியஸ்னஸ் எப்படி வரும்? த்ரூ எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ்ல, அது ஃபார்மல். இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் எங்க இருக்க முடியும்? வீட்டில். ஸோ 2 primary socialization centers in a society is or the family and the education system or the schools and colleges. நம்ம இப்போ பேசும்போது சரி அப்புறம் பேசக்கூடாது. நம்ம பேசும்போது நல்லா பேசிடுவோம் வாய்க்கிலாம். நம்ம எப்படி இருக்கோம், இந்த ரூமை தாண்டிட்டு வெளியில போன உடனே ஹவு சிவிக் கான்சியஸ் வி ஆர் அப்படின்றது தெரிய வரும். ஓகே, அதனால பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப் ஆல்வேஸ். வாட் எவர் யூ டூ, யூ திங்க் ட்வைஸ் அண்ட் டூ இட். அப்போதான் வந்து ரியாலிட்டி கரெக்டாக வந்து ஜம்ப் ஆகும். ஒரு இது வரும் உங்களுக்குன்னு ஒரு சக்சஸ் வர்றது எப்போ வரும் அப்படின்னா, நீங்க யூ மஸ்ட் பி ட்ரூ டு யுவர் செல்ஃப் இன் ஆல் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் யுவர்ஸ். தேங்க்யூ. Okay, good. We will wind up. Okay, thank you. Thank you very much. Yes, I invite Jagish Pandi to represent the Tamil Nadu Pollution Control Board. Okay. இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னேன் ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்க்கு வந்து நம்ம மார்க் கொடுக்குறோம், அதனால இது அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ த ஹையஸ்ட் மார்க் கோஸ் டு ரீகன். ஜெயிச்சிட்டீங்க. But there is a penalty also. Hi judges. Good evening everyone. I am Jagish. My topic is urban development versus environmental conservation. I am the representative of Tamil Nadu Pollution Control Board. First of all, வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் இல்லாமல் நகரமா இல்ல நகரம் இல்லாமல் மனித வாழ்வா, இவை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தவையே அப்படின்ற பேஸ் பண்ணி தான் நான் என்னுடைய கருத்து முன்வைக்க போறேன். ஆக்சுவலா இந்த தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் மேஜர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அதை பத்தி நான் ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புறேன். ரெகுலேஷன் அண்ட் மானிட்டரிங் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் கன்ஃபார்ம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையும் மட்டும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் கிடையாது. நீங்க என்ன முக்கியமான பெரிய பெரிய ஃபிளாட் கட்டினாலும் சரி, மால் கட்டினாலும் சரி, ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினாலும் சரி, சிடிஇ அண்ட் சிடிஓ அப்படின்ற ஆபரேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ கட்ட முடியும். பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் பர்மிஷன் வாங்கி ஆகணும். சரிங்களா? அந்த இனிஷியேட்டிவ் நாங்கள் இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்வைசர் டு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் அட்வைஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப பிளாஸ்டிக் பிளான் பண்ண விஷயங்கள் சொல்லலாம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாண்ட் மைனிங், அளவு அதிகமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மணல் கடத்தல் பண்றாங்க. ஸோ இது தடுக்கிறதுக்காக பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணது எம்சாண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இனிஷியேட் பண்ணி அதை நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். ப்ரொடக்டர் அந்த பப்ளிக் ஹெல்த் ஈக்காலஜிக்கல் கிரவுண்ட் நாங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேரண்டி ஆஃப் ஏர். நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏர் அப்படின்னு சொன்னாலே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படின்னு சொல்றீங்க. பட் ஆனால் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுல கார்டியன் ஆஃப் ஏரா தான் நாங்க இருக்கோம். அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஸ்டின் டிஸ்கஷன்ல பார்க்கலாம். அண்ட் கோஆர்டினேஷன் வித் அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் சென்ட்ரல் பப்ளிக் Central Pollution Control Board and IITs and the municipalities, etc. Awareness with publics and workshops எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னும் என்ன சொல்ல வேணுமோ அப்படின்னா அர்பன் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது சின்ன ஒரு விஷயத்தமா பார்த்துடலாம். நம்ம
அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னாலே எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் வரும் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்ல அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் நமக்கு. அதே சமயத்தில் பெட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருமே இருக்கும். ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன். ரெண்டாவது எஜுகேஷன் கிடைக்கும், நமக்கு வந்து ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். இன்னொன்று அர்பன் டெவலப்மெண்ட்ல கல்ச்சுரல் டூரிசம் டெவலப் ஆகும், நமக்கு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் நடக்கும். சைமல்டேனியஸா அர்பன் டெவலப்மெண்ட் சொன்னாலுமே என்விரான்மெண்டல் கன்சர்வேஷன்லயுமே நாங்கள் என்னென்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஹியூமன் ஹெல்த்தையுமே பாதுகாக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களுமே இருக்கும். என்னது பொல்யூஷன் ஆஃப் ஏர் அண்ட் வாட்டர் இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றோம், எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பொறுமையா எல்லாத்தையுமே இண்டஸ்ட்ரியல் எல்லாத்தையுமே வந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சஸ்க்கு என்னென்னலாம் பாதிப்புகள் வருதோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் மெஷர்ஸ் எடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி ப்ரொடெக்ஷன்ஸ், ரிவர்ஸ், ஃபாரஸ்ட், வெட்லாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னதான் பண்ணாலுமே எங்களுக்கும் சில பல கான்ஃபிளிக் ஜோன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அந்த கான்ஃபிளிக் ஜோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பண்ணாலுமே எங்களுக்கும் பொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் வந்துருது. அந்த பொல்யூஷன் ப்ராப்ளத்தை நாங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்காக தான் அந்த சிடிஇ அண்ட் சிடிஓ அப்படின்ற ஆப்ரேஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது போக அர்பனைசேஷன் வெர்சஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். These are all the type of pollutions. இது எல்லாத்துக்குமே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ல இருந்து நாங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு தான் இருக்கோம், பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் ஃபைனலாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் அது அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டும் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்விரான்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் சாரி மறந்து போச்சு. அர்பன் டெவலப்மெண்ட் வெர்சஸ் என்விரான்மெண்டல் கன்சர்வேஷன் இது ரெண்டையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலோட விஷயமா வந்து ரெண்டையுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி தான் கொண்டு போறாங்க. உங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். First அபினேஷ் அண்ட் தென் ஆகாஷ். மைக் வேற எங்க இருக்கு? நீங்க எந்த ஆப்ஷன்? ஹிஸ்டரி. மைக் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கீங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோட ரெட்ரஸல் கமிட்டி வந்து ஒழுங்கா வேலை பார்க்கலன்னு நான் சொல்றேன். ரெட்ரஸல் கமிட்டின்னு ஒன்று அவங்கள்ட்ட ஒன்று இருக்கு. என்னன்னா நான் ஒரு சாமானியனா நான் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போடுறேன், என் வீட்டு பக்கத்துல ஒரு டை ஃபேக்டரி இருக்கு, அதுல இருந்து இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னு போட்டா நோ ரெஸ்பான்ஸ். ஆக்சுவலி ரியலா சொல்றேன், எங்க வீட்டுக்கிட்ட ஒரு சில இந்த லேத்து பட்டறன்னு சொல்லுவாங்க, அதுல இருந்து இந்த டிஸ்சார்ஜ் கெமிக்கல் வாட்டர்ஸ் வந்து காவேரி ஆத்துல கலக்கான்னு சொல்லி நான் 3 லெட்டர் போட்டேன் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு. எனக்கு இதுவரையும் அது அனுப்பி 1.5 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சுன்னு எனக்கு ரிப்ளையே வரல, அங்க நடவடிக்கையும் எடுக்கல, அவங்க இன்னும் ஊத்திட்டு தான் இருக்காங்க. வாட் யூ திங்க் ஆன் இட்? சொல்றேன். ஆக்சுவலி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ல இருந்து நாங்க ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம். இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லா பிளான்டேஷன்லயுமே இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயுமே இல்ல நான் வந்து என்னுடைய கேள்விக்கான பதில் நான் என்ன சொல்றேன், இல்ல நீங்க கேட்கிற கேள்வி புரியுது. உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்றீங்க, ஓகேவா? The automation or e-governance or digitization ஏதோ வார்த்தை போட்டுக்கோங்க. இ-கவர்னன்ஸ் தான் கரெக்டானது. ஓகே, இ-கவர்னன்ஸ் மூலமா இப்போ எல்லா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ்லையுமே சர்வீஸ் டெலிவரி, கவர்னன்ஸ்னுடைய முக்கியமானது சர்வீஸ் டெலிவரி, அது பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்வீஸ் டெலிவரியில கோளாறு இருந்ததுன்னா, தவறு இருந்ததுன்னா ரெட்ரிசல், கிரீவன்ஸ் ரெட்ரிசல், அதுக்கும் வந்து ப்ரொவிஷன் ஏற்படுத்தி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை கார்பரேஷன்ல ஒரு டேஷ்போர்ட் இருக்கு. நீங்க வந்து கடிதாசியெல்லாம் எழுத தேவையில்லை, கடிதம் எழுதி அது இல்லை லைவ் டெலி அதை தான் சொல்ல வரேன். இப்போ நாட் மெயில் ஈவன் ஜஸ்ட் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்டரிங் யுவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் தட் வில் பி இ-கவர்னன்ஸ் உடைய பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன? டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி. டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கும், அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும். பண்ணலைன்னா சிட்டிசன்ஸ் சார்ட்டர்ல 2 நாளையில சரி பண்ணலைன்னா கேட்கலாம். யூ ஹேவ் தட். ஸோ அந்த இதுல ரைட் டு இன்ஃபார்ம், அந்த இதுல வந்துட்டு இப்போ இ-கவர்னன்ஸ்ல ஒவ்வொரு துறையா பண்ணிட்டு வர்றாங்க. ப்ராபப்லி TNPCCB வந்து in a short time, but I do not know whether they have that provision. That சார் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ல நாங்களுமே ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் வச்சிருக்கோம் சார், ஆன்லைன் கன்சர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். உங்களுக்கு உடனடியா 2-3 நாள்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. Even I also tried that, sir, but the portal is down for 1 week.
I tried that before 1.5 years. No. Still, I have screenshots and proof for that. No, which one did you try? Okay. Sir, there is a portal. They even have a help desk page in that. After this discussion, you meet me. Okay, sir. Okay, I'll tell you the solution. Okay. There are ways. Governance has improved in India. It is not best. It is bettering every day. That is what sir is conveying. Yes, sir. That's an answer for your question. Thank you. Next question. That was. இந்த பொல்யூஷன்லாம் நடக்குதுல்ல அதெல்லாம் வந்துட்டு எலைட் பீப்புள்ஸ் அஃபெக்ட் பண்றதே கிடையாது. இந்த மார்ஜினைஸ் பீப்புள் ஸ்லம்ஸ்ல இருக்கவங்க அவங்கள தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ நீங்க எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு எப்படி அந்த மார்ஜினைஸ் பீப்புள்ஸ்க்கும் லைக் ஸ்லம்ஸ்ல இருக்க பீப்புள்ஸ் எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும்னு நினைக்கிறீங்க? அதுல என்ன கேப்ஸ் இருக்கு, அதை எப்படி சரி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயே பொல்யூஷன் வராமல் தடுக்கிறதுக்கான நிறைய முறைகளை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். நாங்கள் பொல்யூஷன் வரதுக்காக தடுக்கிறதுக்கான நிறைய முறைகள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பர்டிகுலர் என்ன பொல்யூஷன் சொல்கிறீங்க? ஓகே, ஆல் டைம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்னதோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க. இது ஏர் பொல்யூஷன் எடுத்துக்கங்களேன். இப்போ ஏர் பொல்யூஷன் என்னது அப்படின்னா, கண்டினியூஸ் ஆம்பியன்ட் ஏர் குவாலிட்டி மானிட்டரிங் சிஸ்டம்ன்றது நாங்கள் ரெகுலராக கண்டினியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். அங்கே அந்த பர்டிகுலர் அந்த ரீஜனில் ஏதோ ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டில் இருந்து கமிட்டி செட் பண்ணிருக்காங்க, சப் கமிட்டின்னு வச்சிருக்கோம். அந்த சப் கமிட்டி போய் அங்கே போய் ரிவ்யூ பண்ணி அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரீசன். சரிங்களா? அப்படி சால்வ் பண்ணல அப்படின்னா மேலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆம்பியன்ட் ஏர் சாம்பிளிங் அண்ட் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் மூலியமா நமக்கு ரிப்போர்ட் ஆகும். நமக்கு இந்த ஒரு விஷயங்கள் மூலியமா நமக்கு வந்து ரெகுலர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல போயிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நாங்கள். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது வந்து நமக்கு வரக்கூடிய கேஸஸ்மே இந்த புகை சொல்றீங்களா, பொல்யூஷன் வருதுல, இந்த புகை வரும். பட் ஆனால் இந்த ஸ்டாக் மானிட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சின்மையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு சிஸ்டம் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கெட்ட காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து உள்வாங்கிட்டு அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விடக்கூடிய காற்றுகள் வந்து கம்மியாக தான் ரிலீஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த பொல்யூஷனே ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் கம்மி பண்றோம். நாங்கள் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மக்கள் கிட்ட கொஞ்சம் அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறோம் நாங்கள். ஸோ ரெண்டாவது இன்னொரு பர்டிகுலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைமிங்ல தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நாங்கள் ரெகுலேட் பண்ணுறோம். அந்த டைமிங்ல தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம், அந்த கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற ரெகுலேஷன்ஸ் வைக்கிறோங்க. ஒரு இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் வந்தா ரிச் இருக்கிற ஏரியால மட்டும் பண்றீங்க, புவர் இருக்கிற ஏரியால பண்றது இல்லைன்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கு ஏதாவது மெக்கானிசம் வச்சிருக்கீங்களா? பேக்கோட அட்ரஸிங் அதனால பண்ண முடியாது. நம்ம சென்னைக்குள்ள பண்ண முடியாது. ஒரு 10 இடத்துல பண்ண முடியும்னா அந்த 10 இடத்துல ஹவ் யூ ஆர் சூசிங்னா யூ ஹேவ் எக்ஸலன்ட் சிஸ்டம். பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ல இருந்து புதுசாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோங்க. என்னது அப்படின்னா ரெகுலர் மெடிக்கல் செக்அப்ஸ் பிளான் பண்ணலாம். அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க மெடிக்கல் செக்அப்ஸ் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கு பர்டிகுலராக அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நைட்லாம் அவங்க ஸ்டே பண்ணுவாங்க. மதியம் டயத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாமே முக்கால்வாசி பேர் ஒர்க்கிங் பீப்புள்ஸாக தான் இருப்பாங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்கலாம். ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறது, அந்த பொல்யூஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கலாங்க. நீங்க சொன்னீங்க பில்டிங்ஸ் வரக்கு முன்னாடி நீங்க அதுக்கு பொல்யூட் ஆகுதா அந்த இது பாப்பேன்னு சொன்னீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் விண்ட் எனர்ஜி அந்த மார்ஷ்லாண்டுக்குள்ளதான் இருக்கு. அது எப்படி அப்ரூவல் கொடுத்தீங்க? அதுவும் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி மார்ஷ்லாண்டுக்குள்ளதான் இருக்கு. எப்படி நீங்க கவர்மெண்டோட இதே சர்வீஸ் பேஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூட் தானே? நீங்க அது லைக் நீங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போனா உங்களோட ரோலும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இல்ல எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுக்குமே வந்து நாங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே பொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். எது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லீகலி மெயின்டைன் பண்றாங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே நாங்க கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு. அதுவும் மார்ஷ்லாண்ட் அஃபெக்ட் தானே பண்ணுது அங்க இருக்கிற இல்லையா? அங்க இப்ப மார்ஷ்லாண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்துல கூடிய வெட்லாண்ட் ஏரியாஸ்ல நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹவுசிங் பிளாட்ஸ் கட்டுறாங்க. அதுக்குமே பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ல பெர்மிஷன் வாங்கணும். அதுக்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பல்க் அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்கனால அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க செட்டில் ஆகணும் அப்படின்ற ரீசனுக்காக அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ஆகுறாங்க. பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கனால மக்களால் வேற எங்கேயும் போய் வந்து ஸ்டே பண்ணி இருக்க முடியாது. அதனால அந்த வெட்லாண்ட் ஏரியால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செட்டில் ஆகணுங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக செட்டில் ஆகுறாங்க. ஸோ அந்த ஏரியால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வீடு கட்டணும் தேவை ஏற்படுது. ஒரு பல்கிங் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வீடு கட்டணும் தேவை ஏற்படும் போது வீடு கட்டுற பர்பஸ்க்காக அது கொடுத்துறாங்க. அவங்க முடிச்சுனா தென் ஆகாஷ் தென் இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்லாம் கட்டும் போது அதாவது டிஎன்பிசிபிட்ட வந்து கன்சென்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் கன்சென்ட் டு ஆப்ரேட்லாம் வாங்கணும். நீங்க எப்படி இன்னும் அந்த சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நம்மளுக்கே தெரியும் மாசுபடுத்துது, காற்றை மாசுபடுத்துது, இல்லைன்னா வாட்டர் மாசுபடுத்துது, அதாவது வாட்டர் ஆக்ட்
அப்புறம் ஏர் ஆக்டுக்கெல்லாம் எதிராக இருக்கு அப்படின்னு தெரியும். அதெல்லாம் எப்படி நீங்க இன்னும் அதை ஆப்ரேட் பண்ண அலோவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இல்லைன்னா அதை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் அலோவ் பண்ணீங்க? நீங்க வந்து ஏதாச்சும் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்ல இருக்கீங்களா, இல்லை நீங்க கரப்டா, இல்லை நீங்க ஹியூமனோட லைஃபை நெக்லிஜ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு, நான் கரப்ட்லாம் கிடையாது, நான் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பா எடுத்துட்டே இருப்பேன் நான். சரிங்களா? இல்ல இன்னும் ஏன் இருக்குது அந்த மாதிரி இன்னும் இருக்குதுல இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து புதுசா ஒரு நாங்கள் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ல இருந்து ஒரு 4 மிஷின்ஸ் வந்து இனிஷியேட்டிவ் சொல்லியிருக்கோம் பிளான்ஸ்ல. அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அண்ட் பிரிசிபிடேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு மிஷின் வாங்கி வைக்கும் பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஏர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடும் உங்களுக்கு, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகள் ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏர் தான் ரிலீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ அது என்ன ஏன்னா இந்த மிஷின் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க, பட் அது என்னன்னே தெரிஞ்சிருக்காது உங்களுக்கு. சும்மா அதை சுத்தி இருக்கும் அது. இதுக்கு பேர் வந்து அப்படின்னா ஸ்க்ரப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்க்ரப்பர்ஸ் 2 டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் இருக்கு. ஒன்று ட்ரை ஸ்க்ரப்பர், வெட் ஸ்க்ரப்பர் சொல்லுவாங்க. ஸ்க்ரப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கீழே இருந்து வரக்கூடிய டஸ்ட்டை மேல இருந்து நமக்கு தண்ணி ஊற்றி அந்த டஸ்ட் கீழே வச்சுட்டு கீழே யார் வந்துட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மூலமா நாங்க வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ வந்து பொல்யூஷனை மேக்ஸிமம் நாங்கள் வந்து வெளியே விட மாட்டோன்றதுக்கான விஷயம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் அக்கௌண்டபிலிட்டியாக தான் இருப்போம். எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லுமே கன்சென்ட் டு ஆப்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம். அந்த கன்சென்ட் டு ஆப்ரேட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா 5 வருஷத்துக்கு ஒரு வட்டம் நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணிட்டே இருப்போம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸையுமே. அதை ரிவ்யூ பண்ணி இந்த மிஷின்ஸ்ல இருந்தாதான் நாங்கள் அப்ரூவ் கொடுப்போம். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அந்த இன்ஸ்டியூட்ஸ்க்கு நாங்கள் ஃபைன் போடலாம் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. இன்னொரு மெரைன் பொல்யூஷனும் உங்களோட பர்வியூக்கில் தான் வரும் தமிழ்நாடு பப்ளிக். ஓகே. அப்போ வந்துட்டு ரீசெண்டா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு நம்ம ஃபார்மசியும்காக ஒரு மான்யூமெண்ட் கட்டுறதா கடற்குள்ள கட்டுறதா ஒரு பிளான் போட்டாங்க. அதுக்கு எப்படி கிளியரன்ஸ், எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அது கிளியரன்ஸ் கொடுத்தீங்க? அது கிளியரன்ஸ் இப்ப பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க. எந்த பேசிஸ்ல அந்த கிளியரன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்னு கேட்குறேன். Next question. Yeah, please pass on them. You made a statement that building on wetlands is allowed, considering that people do not have place to go, which is very disturbing, and it's alarming the banality of evil. You're making it common that it's okay to do and like go occupy and build buildings over there. நீங்க இவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணி மஷின்ஸ் பண்றீங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக. ஆனா அந்த ஒரு வெட்லேண்ட உள்ள வச்சு அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நீங்க வீடு கட்டியிருந்தீங்கன்னா இவ்வளவு மிஷின் நீங்க செய்ய வேண்டிய அவசியமே உங்களுக்கு வந்திருக்காது. வெட்லேண்டுக்குள்ள என்ன கேட்டீங்க? வெட்லேண்ட வச்சு அதை உள்ள வச்சு கன்சர்வேட் பண்ணி அதை சுத்தி உள்ள இடத்துல வந்து நீங்க டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரணும். தவிர வெட்லேண்ட் மேல வீடு கட்டுறதுக்கு நாங்க அலோவன்ஸ் கொடுக்குறோம் சொல்றீங்கல்ல, அது எப்படி நீங்க நார்மல் கேக்குறேன். வெட்லேண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹவுசிங் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் லேண்ட்லாம் கொடுக்கறது இல்லை, ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இடம் கொடுக்கணும். அது உங்களுக்கு அங்கே வீடு கட்டிக்கலாம் பெர்மிஷன் கொடுக்குறோம். அண்ட் பட் இது வந்து தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோட மட்டும் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் நாங்கள் கோஆபரேஷன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்து தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அப்போ இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கன்சல்ட் பண்ணி அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கும் வரும், நாங்களும் அப்ரூவல் கொடுக்குறோம். Understand that, but I was only against the statement that you made. That was an individual statement, so I wanted to pose that question to you. Okay, next question. ஸோ ஒரு வெஸ்டர்ன் ஐடியாலஜி கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமியோட திணிப்பு தான் அந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க் கம்பெனிஸ் கம்மிங் இன். ஸோ அந்த விதத்தில் ஆன் வாட் பேசிஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்கப்படுறாங்க? ஏன்னா அவங்க சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் வந்துட்டு அதனால உடல் ரீதியா எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குமானா அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, சும்மா ஜாலியா குடிக்கிறோம் அவ்வளவுதான். ஸோ இதனால வந்துட்டு பெரிய விதமான ஒரு பிளாஸ்டிக், சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டு இங்க உருவாகுது நம்ம கண்ட்ரியில. ஸோ இதை எப்படி டேக்கிள் பண்றது? ஒரு போர்ட்ல இருந்துட்டு எப்படி இவங்களுக்கு பெர்மிஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்க சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸே வந்து பேன் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் நாங்க முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்றதே தப்பு, அதை சேல்ஸ் பண்ணதும் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு
கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு பப்ளிக்காக நீ கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் டோல் ஃப்ரீ நம்பருமே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1800-425-6750 அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் கொடுத்துருவோம். ஸோ நீங்களுமே உங்கள் ஏரியாவில் யாராச்சும் சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு நீங்களும் நம்பர் கால் பண்ணி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் சார். சார் இது வந்து சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட்டி ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ண பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதை. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன் அப்படி நிறையா இருக்குது தமிழ்நாட்டில். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெருங்குடியில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து ஏர் பொல்யூஷனால சஃபர் பண்ணுறாங்க. நீங்களும் நிறைய மெஷர்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி வாட்டர் பொல்யூஷனுக்கும் நிறையா எடுக்கிறீங்க. ஸோ அதோட ப்ராக்ரஸ் லெவல் எப்படி இருக்குது, நாங்கள் எப்போ அதோட ஃப்ரூட்னஸ் பார்க்க முடியும்? ஸோ பல வருஷமாக நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நாங்கள் எப்போ ஒரு பொல்யூட்டட் ஃப்ரீ ஏர் அட்மாஸ்பியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும்? ஒரு பொல்யூட்டட் ஃப்ரீ இப்போ கூவம் ரிவர் எப்போ நாங்கள் பழையபடி பார்க்க முடியும்? மறுபடியும் பெருங்குடி வாசிகள் எப்போ நார்மலான இது பண்ண முடியும் இதே மெஷர்ஸை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா? சார் இந்தியா இஸ் மூவிங் ஆன் விக்ஷித் பாரத் 2047 கண்டிப்பாக பார்த்தலாம் சார் நம்ம. Yes. You are either. So you're sitting in the last. Okay. Priya. I'm really sorry. Rebekka, right? Abrami. Good evening to the people present here, the jury, the panel members, and the audience. I would like to begin by quoting Mahatma Gandhi. Earth provides enough to satisfy everyone's need, but not everyone's greed. This clearly shows the current situation, taking the issue of the Pallikaranai also. So according to Solid Waste Management Rule 2016 and Wetland Conservation and Management Rule 2017, industrialization, dumping of solid waste and toxic substance in the wetland is prohibited. Despite Article 48A, the Greater Chennai Corporation has established a great dumping yard. And also the National Green Tribunal ordered them to vacate their dumping yard, and they have not responded to it yet. And the National Green Tribunal also held the railway accountable and requiring them to pay maintenance costs by ensuring polluters pay principle. So we cannot afford to see another flood like 2015, which could have been mitigated better if the marshland were in a functional state. So there are around 76 main plant species and around 100 plus birds and animal species in the wetland, which is being polluted by many toxic substances. According to a research, iodine, fluoride, and mercury and ammonium are the hazardous substances that pollute the water, posing a risk for both human life and the biodiversity present there. So according to the Environmental Protection Act of 1986, every industries must conduct environmental impact assessment before establishing any buildings or any industries around the area of Pallikaranai marshland. And there should be a mandatory public hearing to ensure the local communities have an uphold or have a hand in reserving the marshland. And the environmental impact management plan should be coordinated and should take in the community and local participation to ensure that people are aware how their environment is being protected and so on. So in the green space, we can make it into a green space and generate green tourism there, and also we can create many livelihood opportunities like proper fishing there. So we can, if we conserve this wetland, we can make it as this is a Ramsar conservation site and also a reserve forest under the TN Forest Act. So we can make it a hotspot for green tourism
and we can be a pioneer in that. And according to Article 21, the right to life is also being extended to right to pollution-free environment. Everyone should have the moral consciousness and constitution. It is a constitutional duty for us to protect the environment. So I would like to end by telling மரம் இல்லாம மனுஷன் இல்லாம மரம் வாழும், பட் மரம் வந்து மனுஷன் இல்லாம வாழும், ஆனா மனுஷன் மரம் இல்லாம வாழ முடியாது. So this is a question for you all to ponder, to take into account of conserving the environment while keeping the urban development in mind. Thank you. Questions. Now coming into environmental laws, you are a lawyer. There are short only, sir, very short. There are many laws, but they are ineffective. They are inefficient. As a lawyer, think of I am a government representative. What are the changes that you suggest to bring into the laws to make it more efficient? As sir mentioned, there are n number of laws, and the laws say it's more than enough for us to conserve the environment. The National Green Tribunal and High Court judgment and other, Supreme Court, High Court, and all orders கொடுத்திருக்காங்க. But இங்க வந்து government officials and the order வந்து எடுத்துக்கிட்டு are they acting on it? That is the main problem here. They are not conscious about, and the civic responsibility is not present among the government officials. I presume that they don't have that much to protect the environment. So the main thing, the implementation gap only is the main thing to be addressed. There are n number of laws to protect the environment here. The issue here is to implement பண்றது government's duty, but they should take an upper hand and do it. Laws and court exist for uphold justice actually. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்விரான்மெண்டல் லாயரா நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க, அதாவது ஸ்லோ ஜட்மெண்டல் ரேட்ஸ் நிறைய இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் இருக்கு, ஸ்லோ ஜட்மெண்டல் ரேட்ஸ் இருக்கு. ஸோ கேசஸ் அப்படின்னு ஒன்று வருது அப்படின்னாலே நம்ம ஒரு சொல்யூஷனுக்காக ஜஸ்டிஸ் அப்போல்ட் பண்ணுறதுக்காக. பட் இந்த நேம் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஸ்லோ ஜட்மெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன் உன்ட் கம் அட் ஆல். ஒரு ஸ்டேவும் வாங்குறது இல்லை. பட் எப்படி நீங்க வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க? ஆக்சுவலா என்ன ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்க இந்த ஸ்லோ ஜட்மெண்ட் ரேட்ஸ்? கேசஸ் பைல் அப் ஆகுது. இப்போ வந்து லைக் ஒரு கேஸ் வருதுன்னா, இப்போ ஒரு இஷ்யூ பத்தி மல்டிபிள் கேஸ் வரும். எவ்ரிதிங் the legal body gives the same judgment and the responsible authority should take action. அந்த ஜஸ்டிஸ் டிலே ஆகுறது வந்து இஸ் டு பிரிவென்ட் த ineffective-ஆன ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்க கூடாது. மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் மோர் எஃபெக்டிவ் ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக லைக் ஃபாஸ்டா இது ஸ்கேன் பண்ணி பார் கோட் மாதிரி பண்ண முடியாது. யூ ஷுட் டேக் இன்டு அக்கவுண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டேக் ஹோல்டர் அண்ட் எவ்ரி பீப்புள் லிவிங் தேர். So I think justice is not, if it's delayed, but it comes with a more, strong and more ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஜட்மெண்ட் வருது. டிஸ்பைட் ஜட்மெண்ட் நிறைய வருது, நிறைய கோர்ட் டைரக்ட் பண்ணுது. பட் த கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஷுட் அந்த அட்வைஸ் தே ஷுட் டேக் இன் அண்ட் ஒர்க் ஆன் இட். So all the cases that you're dealing with is like post facto litigations or ஏதாவது preemptive collaboration are you opening up? Like இப்போ ஒரு கோர்ட்ஸ்க்கு கேஸ் ஹிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி a joint review board அந்த மாதிரி do you have any suggestions? Post facto litigation. புரியல. Not a lawyer. Okay. Next question. She tells it in a simple way. I'll try to address. Yeah, can you rephrase? See, preemptive collaboration like so motto மாதிரி கேக்குறீங்களா? கோர்ட் ஒரு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இப்போ you have tribunals. பாலிட்டி கிளாஸ் முடியல. இப்போ 9ஆம் தேதி அப்புறம் 13th தான் தொடங்குது. ஒரு scenario, ஒரு small scenario being that your client உங்க client ஒரு environmental regulation violate பண்றாங்க. So you stand with the client because you have self interest or monetary benefits அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, or you be with the society or the concept, the moral values and the core value? I'll stick with the society because the main point of being an environmental lawyer is being a voice to the voiceless. And in this point, the voiceless here is the environment which can't talk like this. People should have the common sense and the basic consciousness how they behave. Thank you.
So, as a lawyer, have you filed any public interest litigation who have against the rivers, wetlands, and even the industries? I have not. Like me, after like reading about all this only, I got to know about the thing in Chennai. I know there's a wetland in Chennai that's being polluted, but after reading all the cases and what the government has done and what the legal and what they've given the input, after that only I got to know there is so much. And after this, I will like normally it's from a person who educates people on how to environmental conscious nadandukano. I educate my peer group. So like I have not given any public interest litigation. I've not done that. So I can create conscious awareness among people. And if the case situation demands, maybe I'll do in the future. Thank you. Any other questions? Time. Any other questions? கேளுங்க என்னன்னா கேட்டுதான் பாறேன். ஓகே, ஸோ இது இந்த எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன்ஸ் அதை பத்தி தெரியுமா? Yes, sir. Like 2020 National Green Tribunal வந்து Chennai Metropolitan Development Authority they have given an order to the Pallikarani Marshland to declare it as an ecological sensitive and no development zone. So there should be no construction going on and no degradation activity, no encroachment should be happening there. Okay, I'm a bit aware. So, Western Ghats related eco sensitive zone, any idea? I think there's wetland in Kerala similarly. I'm not aware. No, not this wetland, environment, entire biosphere reserve and the Western Ghats. No, I'm not aware. Okay, fine. If any other questions you have, you can raise your hand. Okay. Meanwhile, because she has to give in the due time. Okay, that 6 minutes to judge her. So இது ஒரு அனாலஜி வச்சு நான் சொல்றேன். The environment is a baby. அதுக்கு பேச முடியாது. So நம்ம மனுஷங்க we can talk. We should treat the environment like a baby. நம்ம குழந்தைய வந்து பார்த்து வளர்த்தோல we should take care of the environment like a baby. நம்ம அந்த மாதிரி குப்பை போடாத, குழந்தை கீழே இருந்தா போய் எடுக்கிற மாதிரி குப்பை போடாம we should be aware. Everything should come from within. நம்ம இண்டிவிஜுவல் சேஞ்ச் தான் வந்து ஒரு லார்ஜ் சேஞ்சா மாறக்கூடியது. So we should have more consciousness and we should be aware of what we are doing. Okay, urban rules and regulations la என்னென்ன corrections பண்ணணும் as a lawyer you suggest? Sir, என்கிட்ட இருக்கிற இப்போதைக்கு இருக்கிற நாலேஜ் வச்சு ஐ எம் கிவிங். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங். You just come out. Yeah, so there are I think there are n number of laws present there. இந்த லாக்கு வந்து இன்னும் வேணும் அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு ஐ திங்க் தேர் இஸ் அந்த ஒரு டிமாண்ட் இல்லை. பட் த மெயின் திங் வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல தான் கேப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், பட் அவங்களே டம்ப் யார்டு இது பண்ணும்போது the government officials and the implementation body should take the bigger hand. Yes, Akash, நான் சொன்னேன்ல பெல் அடிச்சது தான் கை Yes, Akash. Ask question. ஏன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் கணக்கு போட்டு ரிசல்ட் சொல்லணும், நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அடுத்து நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஒரு என்விரான்மெண்டலிஸ்டாவும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம், ஒரு லாயராகவும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒருத்தன். நான் லேக் பக்கத்துல ஒரு இடம் பார்க்குறேன், குடிசையை போடுறேன், வீட்டில் அங்கே இருக்கேன். இப்போ நான் வந்து எனக்கு வேற போகிறதுக்கு வீடு இல்லை. இப்போ இங்க என்னோட ரைட் டு லைவ்லிஹுட் இருக்கு. என்னால சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு ரைட் டு என்விரான்மெண்ட் போகுது. இப்போ என் ரைட் டு லைவ்லிஹுட் முக்கியமா, மற்றவங்களோட ரைட் டு என்விரான்மெண்ட் முக்கியமா? நீங்க லேக் பக்கத்துல வீடு பார்க்காம வேற பக்கம் வீடு பாருங்க. வேற இடம் இல்ல, எனக்கு வேற இடம் இல்லை, அதுதான் பிரச்சனை. இந்த இடம் வந்து அவங்க சொன்னாங்கல்ல பிரவுன் லேண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி இந்த லேண்ட் நிறைய இருக்கு. நம்ம போய் நம்மளுக்கு அந்த இது இருக்கணும். அவங்க வந்து அவங்க ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்பர் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது அந்த லேக் மட்டும்தான். இல்ல நீங்க போய் கட்டக்கூடாது. உங்களுக்கு குவாலிட்டி இருக்கு அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாடிஸ் வந்து ரைட் டு என்விரான்மெண்ட் என்னோட ரைட் டு லைவ்லிஹுட் முழுங்கிரும். அப்படி ரைட் டு not coincide. It happened not at the cost of environmental degradation is what I say. Note to you. Yeah, note to you. He is also a lawyer.
Original lawyer. Good man. Was your question? Any question கேட்டீங்க? Question repeat. அதான் சார், எனக்கு வந்து இப்போ இருக்க ஒரே இடம் ஒரு என்க்ரோச்டு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான். அங்க வந்து இப்போ நான் வீடு கட்டி இருக்கேன்னா என்னோட ரைட் டு லைவ்லிஹுட் முக்கியமா இல்ல மத்தவங்களோட ரைட் டு என்விரான்மெண்ட் முக்கியமான்னு நான் கேட்கறேன். சுத்தி என்ன இருக்கு? புரியல. வீடு கட்டியிருக்கீங்க, என்ன பாதிக்குது? லேக் ஏதோ பாதிக்குது, நாங்க லேக் பாதிக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம். லேக்ல போய் வீடு கட்டிட்டீங்களா? லேக் பக்கத்துல வீடு கட்டியிருக்கேன். ஸோ இது It's not reality. Like they are provoking. It's a provoking question. It's not real. ஓகே. ஸோ அந்த hypothetical. பண்டல கட்டிட்டீங்களா? புரியுது சார். இல்ல எப்படி how your construction of house would ஓகே 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 நல்லா கவனிச்சுக்கங்க. See, this you can convert this question into an ethical dilemma. Okay, ethics paperல பார்க்கலாம். பட் எத்திக்ஸ் பேப்பரை பொறுத்தவரை எப்படி டீல் பண்ணணும்னா, எப்போவுமே இந்த ரூலோட கோட் பண்றது அதெல்லாம் கேட்டால் தான் கோட் பண்ணணும். கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னு சொல்லிடுது. கரெக்டா எக்ஸிஸ்டிங் ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் பார்க்கணும். இப்போ நீங்க அந்த லொக்காலிட்டியில இருக்கக்கூடிய அது ஏதோ ஒரு லோக்கல் பாடி, கார்பரேஷனோ ஒரு வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தோ ஏதோ ஒன்று, அது வந்து அந்த ஏரியாவை வந்து இது வந்து டெசிக்னேட் பண்ணி அது வந்து ரிவர் பண்டு, அதுல வந்து யாரும் வீடு கட்டக்கூடாது, பப்ளிக் பிரைவேட் யூஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற பட்சத்துல நீங்க போய் எப்படி வீடு கட்டுவீங்க? சொல்ல புரியல. அப்போ அந்த என்வாயன்மெண்ட் கொஸ்டினே வராது. அதாவது இப்போ இன்னொரு கேட்டாங்க, டெவலப்மெண்ட் விசஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி. அதான் என்ன பண்ணி you should not use that word development. The right word should be growth, because development includes sustainability also. அதனால economic growth versus sustainability. ஓகே, அதனால என்னன்னா ரூல்ஸ் படி பார்க்குறோம், லாஸ் படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அங்கே போய் நம்ம வீடு கட்ட முடியாது, கட்டுறது தப்பு. ஏன்னா அங்கே வந்து ரைட் டு லைவ்லிஹுட் வராது. ஓகே, சரி, எல்லாமே இருக்கு, ஒரு கரெக்டான இடத்துல தான் கட்டியிருக்கிறீங்க, லாஸ் படி தான் கட்டியிருக்கிறீங்க, ரூல்ஸ் படி தான் கட்டியிருக்கிறீங்க, ஆனால் என்வாயன்மெண்டல் கன்சர்னும் இருக்கு. அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய ரைட் டு லைவ்லிஹுட் பாதிக்காம உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இடத்த ஒன்று கொடுப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ கையப்படுத்துறாங்க அக்விசிஷன் ஆஃப் லேண்ட் ஃபார் ஏர்போர்ட் அண்ட் ஆல் தட் வி ஹவ் சீன் இன் பேப்பர். இந்த மாதிரி ஃபார் development of the society, when the government initiates acquisition of land, what would it do? It will give due compensation. Okay, so you will be compensated so that your rights and livelihood will not be violated. You understand? Thank you. Thank you. Yeah. Okay. So within 1 hour, the results will be declared. Okay. So for each panel, one panel only 4 members came. There only one. We will be putting it in the group as a transparent thing. Okay. Marks also they're very close. Okay. Like right now they only totaled like 68, 69, 70, 71. So many. So we have to decide on other criteria also. For that purpose only, I've taken notes about certain things and about just not numbers, qualitative assessment. Okay, so we'll be announcing it in 1 hour in the group. Okay, and any doubts you can call and talk. Okay, because already the people have spoken to you, explained to you about this competition. They have organized, so you just call them. Okay, next is yeah, outsiders, just after this meeting, those who come from outside, please meet me, because we will fix a time, your comfortable time to meet Bhuminathan sir. Okay, and yeah, tomorrow is climate change. Okay, so stakeholders choosing already you would have done, right? No, you have not done. Okay, so that will be finalized after the result is announced. You will be called, so choose. Okay, choose and be ready, and we will organize that. Tomorrow 4 p.m. onwards, invitation 4:30 we will start, because class is also there. Okay, so immediately after the class is over, friends kitta solunga, audience ku registration is must. Okay, because we are planning for a dinner. Okay, tomorrow we need exact numbers, we don't want to waste food. Okay, so those who are interested to attend live also,
the KingMakers IAS Academy in the general group have put a link for audience registration. அது என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே தெரியாம விட்டுறீங்க, அது படிக்க கூட மாட்டேன்றீங்க. அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது ஆடியன்ஸ் அலோடா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஆடியன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் KingMakers IAS Academy குரூப் இதுல இருக்கு. அதுல கிளிக் பண்ணி உள்ள போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொன்னாங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை. ஸோ we will make it as a perfect event, okay, with no confusions. Any other doubts that you want to ask? எப்ப சார் வைண்ட் அப் பண்ணுவீங்க? எஸ், ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் பேஷண்ட் till now. Thank you. We'll meet tomorrow. Thank you very much. Yes. Thank you, sir. Now, ஆமா சார். Sir? Sure, sir. Yeah, volunteers. Yeah. போணுமா? வாலண்டியர்ஸ் ஒரு சின்ன மீட்டிங் இருக்கு, ஒரு 20 minutes. ஆமா, கவுச்சிக்கு தான் இருக்கணும். இந்த புக் எடுத்து இந்த நேட்டிவ் பேப்பர்ஸ் எடுத்து. Thank you very much. Okay, thanks sir. Thank you very much. Yeah. It's okay, no?